Yale mashindano yetu ya speech competition yanayofanyika Hotel Lolas. Ni mimi mtangazaji wako Rosemary Bryson, nikiwa pamoja na Sam John. Pamoja hapa tunakuletea wadhamini wetu wakuu, tukiwa pamoja na Skywood TV, tukiwa na Mr. UK, tukiwa na Skywood. Yao wanakwambia ni wataalamu wa kuweza kupendezesha nyumba yako. Unahitaji redio nzuri, njoo Mr. UK. Na pia tuko na Rolex Forex Exchange. Jamani, tunafungua kuanzia saa 2 mpaka saa 2 usiku. Tunafanya kazi kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, na pia tunakwambia leta shilingi yoyote, tutabadilisha. Wewe mfanya biashara, wewe mwananchi, wewe mwanafunzi, leta hiyo dola, tutabadilisha. Basi naomba nikaribishe mtangazaji mwenzangu aendelee kutupa taarifa. Bila kusahau kabisa tunao Skywood Television wanaofanya leo sisi na wewe tukakutana online. Bila kusahau subscribe ili tuweze kuwa pamoja kuweza kupata matukio yetu tukiwa kwenye nusu finali siku ya leo tarehe 30 mwezi wa 5. Pia tunaendelea na final tarehe 20 mwezi wa 6. Ukisubscribe unaweza kutupata sisi online kabisa. Nahitaji kukwambia nini wewe Tanzania, subscribe ili join na sisi. Bila kusahau subscribe Speech Competition TZ ili uweze kuwa pamoja na sisi kwenye mashindano haya. Natamani nikwambie vitu vingi, lakini tuwasikilize wadau wetu, sponsors wetu. Tunarudi na burudani ya kutosha. Zeni tunaendelea kwenda kuwasikiliza washindani wetu wa siku ya leo. Msisahau kusubscribe na msisahau kucomment. Tutasoma, tutakujibu, tutakujaza. Wewe Mtanzania unaniangalia mimi sasa hivi, basi endelea kufollow channel yetu, usikilize yale yote ambayo yatafanyika leo, na uone yale yote contestants wetu wataweza kudeliver familia na ujumbe gani wanao. Bila kusahau kama speech competition, wewe mwanafunzi ambaye bado hujaweza kuingia kwenye mashindano haya, usikate tamaa. Japokuwa leo tupo nusu finali, tunaenda final. Zeni mwaka kesho au mwezi unaopangwa, usipange kosa. Tunakwambia speech competition, your goals, your future. Karibu tujiunge nasi, tunaenda kwenye burudani fupi kutoka kwa wadhamini wetu, matangazo, na pia tunarudi na burudani ya kutosha. Kaa nasi, subscribe, weka comment zako za kutosha kama ni mzazi. Je, unatamani mtoto wako nani aweze kuwa kwenye 10 bora watakaoenda finali? Ni wewe kaa kwenye screen yako na kuweza kutuma comment zako. Ni nini cha kufanya? Ni nini unashauri? Au nani unayempenda? Tunatamani tuwe pamoja, mimi na wewe. Comment yako tutaisoma direct kutoka hapa tulipo, mtaa wa Swahili. Karibu sana, na tunawapenda sana. Je, Mr. UK imejuaje lady? Mr. UK nikikwambia kwamba analeta bidhaa zote za nyumbani. Yaani ukitaka TV ataleta, ukitaka blender ataleta, friji ataleta. Niamini mimi, mtendelee Mr. UK, utapata zile bidhaa zote unazihitaji kupendezesha nyumba yako. Madam anatuambia kwamba Mr. UK bora kuliko vitu vyote vya nyumbani. Utakufanya unahitaji muziki nzuri, unahitaji TV nzuri, njoo Mr. UK sisi navyo. Umeongelea kuhusiana na mambo ya forex, kubadilisha pesa kutoka Tanzania shilingi kwenda dola. Je, ni vipi? Dola ikiwa imekuja na dola, ni nini ambacho unahitaji kuwa nacho? Mimi nakukumbusha tu, wewe njoo na kitambulisho chako cha taifa au cha mpiga kura. Unaweza kubadilisha dola kwenda Tanzania shilingi. Unaweza kuja na passport yako kubadilisha dola kuja Tanzania shilingi. Unaweza kubadilisha rupia. Ni wewe tu, njoo ubadilishe fedha yako. Sisi kizuri ni kwamba tuko wazi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 2 usiku. Tunakusubiria wewe ufike ofisini kwetu. Usikame wewe Tanzania ambaye unatamani kuwa nasi. Moja kwa moja tunaenda kwenye kupata matangazo kutoka kwa wadhamini wetu. Kirudi ni burudani. Kutoka kwenye burudani tunaenda moja kwa moja kuweza kuwaona contestants wetu wa siku ya leo. Wako 25, lakini wanatakiwa kuwa 10 ili tufike kwenye finali. Let's go.
Kwa mikono au bili mwisho wa mwezi inakuja ni ndefu mpaka unahisi kuchanganyikiwa, basi inatosha. Leo
Yes, Tanzania ambaye bado uko na sisi kuanzia ile mida ambayo tulianza mpaka sasa hivi. Sasa tunaelekea kwenye burudani, lakini na comment chache hapa ambazo nahitaji kusoma moja kwa moja. Amesema huyu ni Police Inspector kwamba huyu dada kapendeza sana na pateni namba yake. Mada vipi? Asante sana. Leo nimevalishwa na my own closet, my own design. Namba yangu labda nipate DMs. Okay, amesema kwamba upate DM. Ni kwamba anatumia mtandao wake wa social media. Bila kusahau Rasia anasema amepiga makofi na Changul ameweka bishara moto kwa ni fire. Pia anakuja kwa Kia Madu. Anasema kwamba nice competition. Huyu ni Kia Madu bana, mimi namjua. Kia Madu amesema kwamba leo atatoka kwa watu 10. Je, kweli? Hiyo Tanzania si tu hapa kuangalia, na judges wetu wapo tayari sana kuweza kufanya kile ambacho wanakiweza kama judges, na mwisho wa siku kuweza kupatia washiriki 10 tu wa kuweza kushiriki final ambayo itafanyika tarehe 20 mwezi wa 6. Bila kusahau kabisa, tumesema tunaanza na burudani. Tukitoka burudani tutakaribisha judges wetu, na mwisho kabisa tutaendelea na contestants. Bila kusahau tunao wadhamini kutoka Mr. UK, tunaye Skywood, au wanakwambia ni wataalamu wa nyumbani. Njoo kwetu sisi uweze kupata vitu ambavyo vinaweza kusaidia maskani yako wewe ambaye ni mwanafunzi, maskani yako wewe mwalimu au mzazi. Moja kwa moja tukaribishe mtu ambaye anaweza kutupatia burudani siku ya leo, ambaye ndani ni mshiriki hapa speech competition, lakini anakuwa na kipaji. Tunamwita Mwandambo. Karibu sana. Mambo vipi? Safi. Karibu sana Martha Clement. Nikwambie wale msikilizaji wangu, huyu dada ana sauti tamu. Huyu dada ana sauti ambayo ukisikiliza, niamini mimi, wewe sio nyoka ila utatoka nyumbani. Kwa hiyo Martha, naomba tuambie umepitaje hapa, ilikuwaje? And leo the outfit, I know you give a very nice outfit. Naomba niambie unajisikiaje kwa hapa sasa? Najisikia vizuri kabisa. Na pia una talent yako ya kuimba. Ulianza ukiwa na miaka mingapi? Nadhani tangu nikiwa chekechea, vile nyimbo za chekechea na kadhalika. Ila sio mwimbaji maarufu, napenda tu kuimba. Ila wewe Mtanzania unanisikiliza hapo, ukishamsikiliza, niamini mimi utajua kama huyu ni maarufu au anatakiwa kwenda maarufu au tumwache hapa hapa. Sauti yake is out of this world. Trust me, you'll see her, you'll listen to her, na utajua ni nini naongelea. Martha Mwandambo, tunataka wewe tuonyeshe kile ambacho umekuja nacho leo. Tuendelee kuenjoy burudani. I'm trying to hold my breath, ready to stay this way, and you said I'll never getting loud. Can you hear it echoing? Take my hand, would you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine without the spotlights, all the stars are still from the night sky will never be enough, never be enough. Promise to go still to you. The stars that know the world, they will never be enough, never be enough. And
naandika lakini pia nafanya graphic design na niko hapa kwenye speech competition. Yeah, thank you so much, Dada Kremen, Dada Masha. AI-generated text or even our code writing when you're trying to sound formal can come across as stiff or robotic. That's what. Hapa tunazidi kuendelea. Dada Rose, mambo vipi tena? Jamani, kutoka hii performance I have goosebumps. Nilikwambia tuko pamoja na mimi, yani sauti yake imenisimamisha kiroho. Siwezi kusema ni kimwili. Dada anaimba vizuri. Martha Clement, you are the voice. Wewe Mtanzania unaniangalia sasa hivi, that's Martha, na mwongezaka taarifa zake zaidi, basi njoo DM, subscribe kwenye channel yetu. Tutakujibu na tutakwambia Martha anapatikana wapi na burudani yake unaweza kuipeleka wapi. Wewe vipi ulionaje performance? Nimeiona vizuri, lakini kitu cha kujiuliza, nimesikia Clemens Mwandambo. That's right, nimesikia pia. Umesikia? Nimesikia. Najiuliza na sisi baadaye tutakuwa na session naye kuweza kujua kwamba je, ni yule Clemens Mwandambo au ni mwingine? Sio? Wewe Tanzania ambaye tunaendelea mpaka sasa hivi, tunaenda kwa kutambulisha judges wetu ambaye tunao judges watano kwenye session hii, japokuwa bado wapo hapa ni judges watatu na wengine wawili wako online. Kwa hiyo wewe Tanzania na wewe contestants ambaye upo sehemu unatuangalia, tambua kwamba kuna judges watano. Kwa creativity yako, muonekano wako, content zako ndizo zitakupatia marks. Moja kwa moja tuanze na judge upande wa kushoto kwenda kulia. Thank you so much. What time is it? Sorry. Karibu mchana. Okay, good afternoon. Good afternoon. My name is Chimpai Maye. I'm here as a judge. Thank you. Good afternoon. My name is Morris Mahura. I'm here as the judge. Good afternoon. My name is Jane Samki. I'm here as a judge. Okay, hao ni judges watatu ambao wapo physical. Wawili tutawajua baadaye. Takusema nataka nisome comments moja tu hapa kwa mtoto wa Clemens Mwandambo kwamba anamwambia huyu ni Flora Yese. Wow, the next singer in Tanzania. Mwingine anaitwa Nasiria. Unajua dadangu, ongea sana, uko vizuri. Hao ni baadhi ya watu ambao wametoa comments zao, na wewe ambaye unaangalia session hii unaweza kutoa comments yako sasa hivi na sisi tutaisoma moja kwa moja. Bila kusahau subscribe Skywood Television ili tuweze kukupata moja kwa moja wewe Tanzania ambaye unatamani kuwa nasi. Sasa tunaenda moja kwa moja kupata matangazo kidogo kutoka kwa wadhamini wetu. Zeni tunarejea tukianza na mshiriki namba moja ambaye anaanza kwenye bora yetu ili tuweze kupata wale washiriki 10 watakaoenda final. Dada, unasemaje kuhusiana na dada Martha na ambao wanashiriki nasi siku ya leo? Well, nikianza na judges, umewaona judges wetu, they are very calm, relaxed, wako content, wako tayari kutuambia ni nani ana zile criteria ambazo tunaziangalia, ni nani anaweza kutuonyesha vipaji vyake, anaweza kutupa speech yake na ikasaidia jamii yetu. Kwa kweli nimependa Judge Chimpai. She looks very calm in the outfit. Wow. It's really giving. Yeah, nimeona upande wa kushoto na kulia kuna mtu amevaa miwani nyeusi. Maana yake kwa siku ya leo kuna majambo anataka kuyafanya. Watu 25 na kubaki watu 10 sio kitu chepesi. Anatamani asionekane macho yake ili huduma isiwepo. Kazi tunapoenda break fupi, zaidi tunaanza na mshiriki namba moja ili kuweza kuendelea. Karibu sana, tunakupenda sana. Wanasema kwamba speech competition, your voice, your future. Kazi,
bili mwisho wa mwezi inakuja ni ndefu mpaka unahisi kuchanganyikiwa, basi inatosha. Leo nimekuletea suluhisho moja tu la washing machine kutoka Skyward. Kwanza, haitumii umeme mwingi kabisa, yani inapunguza gharama za kila mwisho wa mwezi. Fua kwa maji ya baridi na ya moto, lakini pia zile nguo zenye usugu wa kutakata, hapa ndo mahali pake. Inafua na kukausha, lakini pia inaokoa muda na nguvu pia. Una watoto wadogo nyumbani, usijali, ina child lock. Wakati wa kufua haina kelele hata kidogo. Unaweza ukaacha nguo zikijifua ukaenda kupumzika. Hauwezi kuifananisha na washing machine yoyote ile, lakini pia imekuja na warranty ya miaka 2. Tunapatikana Kariakoo, mtaa wa Magira na Likoma. Karibu sana dukani kwetu. Kufua kwa mikono au bili mwisho wa mwezi inakuja ni ndefu mpaka unahisi kuchanganyikiwa, basi inatosha. Leo nimekuletea suluhisho moja tu la washing machine kutoka Skyward. Kwanza, haitumii umeme mwingi kabisa, yani inapunguza gharama za kila mwisho wa mwezi. Fua kwa maji ya baridi na ya moto, lakini pia zile nguo zenye usugu wa kutakata, hapa ndo mahali pake. Inafua na kukausha, lakini pia inaokoa muda na nguvu pia. Una watoto wadogo nyumbani, usijali, ina child lock. Wakati wa kufua haina kelele hata kidogo. Unaweza ukaacha nguo zikijifua ukaenda kupumzika. Hauwezi kuifananisha na washing machine yoyote ile, lakini pia imekuja na warranty ya miaka 2. Tunapatikana Kariakoo, mtaa wa Magira na Likoma. Karibu sana dukani kwetu. Kwa mikono au bili mwisho wa mwezi inakuja ni ndefu mpaka unahisi kuchanganyikiwa, basi inatosha. Leo nimekuletea suluhisho moja tu la washing machine kutoka Skyward. Kwanza, haitumii umeme mwingi kabisa, yani inapunguza gharama za kila mwisho wa mwezi. Fua kwa maji ya baridi na ya moto, lakini pia zile nguo zenye usugu wa kutakata, hapa ndo mahali pake. Kufua kwa mikono au bili mwisho wa mwezi inakuja ni ndefu mpaka unahisi kuchanganyikiwa, basi inatosha. Leo nimekuletea suluhisho moja tu la washing machine kutoka Skyward. Kwanza, haitumii umeme mwingi kabisa, yani inapunguza gharama za kila mwisho wa mwezi. Fua kwa maji ya baridi na ya moto, lakini pia zile nguo zenye usugu wa kutakata, hapa ndo mahali pake. Inafua na kukausha, lakini pia inaokoa muda na nguvu pia. Una watoto wadogo nyumbani, usijali, ina child lock. Wakati wa kufua haina kelele hata kidogo. Unaweza ukaacha nguo zikijipumzika. Hauwezi kuifananisha na
Tumerudi tena, habari zetu za mchana, wapenzi watazamaji. Ni mimi host wako Rosemary Brighton John, nikiwa pamoja na Sawa John kutoka Dar es Salaam. Hii ni moja kwa moja tunarudi kwa washiriki mzee wa kirudi. Tunaenda moja kwa moja kuweza kuwasikia vijana wenye speech zao. Je, nani ambaye atashinda? Kaa pamoja na sisi, weka comment yako, subscribe, wewe Tanzania, wewe wanafunzi, wewe wanachuo, tuona sisi hapa ili tuweze kuwa pamoja. Nina comment moja kama sio mbili kutoka kwa Kihanga, anasema dada Lulu ni mmoja tu. Je, Lulu ni nani? Tukae hapa tuweze kumjua Lulu ni nani ambaye anaweza kufanya wonders na nini. Na sehemu mbali nikamilishe mshiriki wa kwanza anaitwa Patricia Akili. Amepewa jina Akili. Maybe kwa vitu vingi ambavyo tunatazama tusikie siku leo. Karibu sana madam. Mambo vipi? Uko karibu sana, tunaweza kusikia kitu gani ambacho mkuja nacho siku ya leo. You're welcome. Good afternoon. How are you? I'm all good. It's not good. So first of all, allow your mind to wander around the different beautiful places that are found all over this world. You can allow your mind to go to America, Nigeria, to Tanzania, to China, to Korea, any place that you think that is beautiful to you. Just let your mind be there for just a moment, for a few seconds. Then imagine yourself waking up in the morning, hearing the echoes of the birds singing, the breeze of the wind touching your face, and seeing a beautiful scenery in front of you, whether it's a mountain, it's an ocean, or it's a forest. All of those, they are very beautiful, and you have to know that it's beautiful. Now, let's come to the present, the reality. In our country, Tanzania, we have a lot of beautiful places, and if I say beautiful, I mean it. It's beautiful, breathtaking, it's wonderful. Sometimes you can just ask yourself, why do people go outside of our country just to visit those beautiful places? People go to Maldives, people go to Himalayas mountains, people go to the different each other's found in Rome. But why aren't they visiting the places that are found in their country? Did you ask yourself, if I go out of my country and go to that place and see how beautiful it is, did I go or did I visit the mountain of Kilimanjaro? Did I go to see the beautiful view of the ocean found in Zanzibar? Why do you trouble yourself going outside, going far places, while you have not embraced the beauty that is found in your country? It has reached a point that we need to value, we need to protect, we need to take care of this beautiful environment that we have. You might not be there, but you see on the internet, on the TVs, you see on the magazines how beautiful our country is. Just try for a day, go to a beautiful place, go to a national park. It's not a must go to Serengeti, just go to Mikumi. It's not costful, it's just in a very affordable price. And see how the nature of our country is. See how beautiful our country is. Back in the days when I was in secondary school, I remember we had a study tour here in Dar es Salaam. And along the way, when we were coming here, we saw a lot of beautiful places. We saw the national park, we saw the forest in Manred, in the natural forest, we saw the Indian Ocean, we saw the beautiful view of Dar es Salaam. And then we asked ourselves, do people value what we have in our country? Why do people go outside when we have a lot of beautiful places in our country? And then I said, we do not value what we have. We do not give it a chance to show it off to the world that Tanzania is a very beautiful country. Foreigners come from far from their countries to our country just to see what is found in our country. Why can't you just go to that region and see before another foreigner, another person from another place come to this place and see it? We need to show off what we have.
let the world see how beautiful Tanzania is. Like, let's be proud of it. And the part of being proud of it, do we take care of this beautiful environment? Do we preserve it? Like, we, in the current generation, we are enjoying what we have. Will the future generation enjoy what we have if we do not preserve it? We see the different historical places that are found in Tanzania, showing, describing the history, the background of where we come from, and where we are going. So, if we are not motivated to visit those places that are found in Tanzania, just go to a historical place. Once we see how our ancestors struggled just to protect this beautiful thing that we have, why can't you also fight for what you have before praising the places that are found outside of your country? I would like to please tell you people, let's love what we have. Let's preserve what we have. Let's take good care of it. If we are enjoying what we have from what we accepted from the ancestors, why don't you preserve it and allow the future generation enjoy what we had, what we enjoyed? And then, Tanzania is a very beautiful country. And it's a very beautiful country. Just try. Go and see how beautiful it is. Thank you. Hiyo ilikuwa ni moja kwa moja kutoka kwa Madam Patricia. Sisi kama host, tunamuonaje Patricia? Well, kusikiliza speech yake, I've once been in Serengeti and whatever she's speaking, it's very true. Guys, tukilearn kuappreciate vile ambavyo tunavyo, niamini mimi, tutafika mbali. And Serengeti was magical. Guys, tutembee Tanzania. Moja kwa moja nina comment yako. Name Wiss anasema kwamba I remember the tour Patricia. Sana tunaye Emmanuel Mzigura. Tuna matumaini na Nikano ni nani? Baki hapa, subscribe, weka comment yako, tutaisoma moja kwa moja. Tunaenda shiriki namba 2 ambaye ni William Keza kutoka DIT. DIT wametuandalia nini? Njoo tusikie William Keza. Karibu sana bro. I'm addressing because I've seen this problem familiar to my country and familiar to my university and Tanzania in general. So one thing I would like to say is that in these recent years, we have had multiple cases of students, of young people taking their own lives or committing suicide. But we don't know what's the problem. Only gets those short answers, maybe he was into this, into that. But what is the concept behind all of this? Now let me give you one thing. Today I will talk about mainly two guys. Of course, rest in peace for their souls, but they were once my colleagues. One of them was my brother, we used to sit together. So it was called Frederick. And Frederick, was that guy, the charming guy. He could come, we could make stories, we could have that laughter, all of us. Now, we used to have those pressure of, the exam, the assignments, those back headaches, the weekends. And we try to temper ourselves, bro, it's like 1, 2, 3, we need to do with everything. Now, by fortune, we took it to the next semester because he was sitting next to me. So a few days into the next semester, the chair was empty and Frederick was gone. So he was online in his apartment, but no one knows the cause. But also the second guy who I'm willing to talk about, he's my namesake, he's called William, and he was also my colleague there. So but William was neither killed in an accident or it was a disease that he took his own life, he committed suicide.
So what talk into his head until he said, maybe this pain I'm having through this time will last forever. Maybe he fought demons in his head about a lot of struggles that he could not handle anymore. But he didn't get someone in touch. He didn't get a conversation people needed. He ended his life. Thinking that it was a permanent solution, but it wasn't a permanent solution. Everyone has troubles, everyone has tough times, go have tough times. Now what do we call? Let me get clearly. Most of my generation, I mean the people who we are going together, the Gen Z we call ourselves, we are under pressure, very big pressure. We are under academic pressure, we are under family pressure, we are under the social media lives, we are under very different pressure. Just imagine this academic pressure that takes all of us, like someone, a misfortune can happen, an exam doesn't go as planned or she planned, maybe at some point, or you get discontinued later. But that struggling inside your head, like how am I going to face my family this later? How am I going to go all the way back to my countryside? How am I going back to Shinyanga? You can't figure it out. So maybe because we are not all mentally stable, or we do not have all the connection that I can handle, he can handle, she can handle. There is someone died with his silently. Maybe let's take a good example. Your family, we come from different families, we come from good families, we come from modern families, but at some point, just imagine, maybe your family, their whole life savings, they brought you up at the institution, at the college, at the university, and that fear and that grudge you have, like, am I going to really bring that discontinuity later to my parents who saved their whole life savings for me, or they sold their house, or they sold their property, just because to get me here. Now, that is what kills us mentally, that is what brings us down, and that is why I'm coming here as an advocate, not coming here only for people, but I'm coming as an advocate. Let's take a look at the young generation, let's take a look at everyone, let's talk about each other. Now, the worst part is, you can find, we all know we are used to modern phones, like you come here on your free time, you're scrolling on Instagram, reels on TikTok, you find people successful, people already build their lives, you find people of your age, maybe even building houses, buying cars, spending happy lives. But that comparison you have in your head with people's performance on social media breaks you down. You don't know why, But let me tell you something. No one knows the secret to another. So that comparison will keep getting to people like, oh, he's already having a house, he's already having a car, what can I do? I have nothing to do, I'm just a loser. And someone, you can even think like, maybe I'm drowning in the world full of swimmers. We all have that catalog of such kind. So we are different. Now, just imagine, every one of us could have this mentality, the same ideology that we're all drowning. We could not have reached a place. So I am speaking here as a witness, not that I've never fallen into those traps or fallen into those kind of games. I have fallen for them once. And, you know, I had a different way of coming out. You know, I wasn't strong as my previous two realizations. Maybe I was strong as Frederick, or not clever or brilliant as William, the one I mentioned. I had a hand to reach for. I had people who could guide me. Hey, come here, don't go there. Just take it as an example. Okay, let me take you back in high school. I had this fancy group of just to accept new boys. So during the weekends, we used to take some tours. Maybe you can go play football, maybe you can go watch cinemas. But trust me, when you're playing football, for who have played or who are just boys, that means pass. You can, somebody comes and you're like, give me one, I take one. If you miss that and people laugh at you, that's an environment surrounding you there. You're not going to feel like, oh my Lord, I'm just people, I can do the same thing. So that is what I didn't manage to go into the other side, but I managed to go to my own side. And I had those friends, you know, we all practice different of cultures, we all practice different of things. But let me tell you, we have many potential leaders who we lost. We have many potential people who we lost. During the survival period, during these current years, many reported cases, we have had maybe this one, suicide. We have had many such kind of reports. But come on, what are we doing? Because we know all this happens. So what are we doing? What are we going to do? We can't do nothing. Because we can't just stay there and say like, oh, maybe we listen to everyone. And we have made a bad deception that we came into a progress that we have
trying our society. We have abandoned it somewhat. You can't find someone talking of depression, especially a man. You just say, "I'm going to now." That's the common phrase we use. We don't say anxiety. We say, "Oh, Gaza tomorrow." Those are common phrases we put to every youth. So you can't find someone's ego because of the suffering he has, because of maybe the person struggles is failing. You can't say because I'm a man, I keep up. Okay, no, I'm dependent. No, we all have those struggles. So what's my goal? My goal here is I have three goals. The first one, call a friend, call a person or someone you are working together at some point of time, of whom you broke into a distance and the silence kept growing. Ask him if he's okay, if she's okay. And if he says or she says he's not okay or she's not okay, don't lecture them like, "Oh, this guy, it's like people have different problems and people have more serious problems than you." No. Just be a hand to someone who reach for at the next time. And the third thing that I'm going to say today is, I know, even the one listening to me, even the one in this house at large, we all have our darkest times. So don't find a permanent solution of a temporary problem, because we are here to witness our evolution, to witness our development, and to witness the greatness of our own. My name is William Oscar. Thank you. Hiyo ni kwa William Keza kutoka chuo cha DIG. Mwonaje William Keza? Well, kutokana na ujumbe wake wa leo amenikumbusha ndio nawapigia marafiki zangu ambao watokei ili tuongee tena. Naona comment nyingi sana kutoka chuo cha IAE. Wanasema tuna imani na Ruru. Ruru ni nani? Usikome hapa, subscribe, weka comment yako, tutaisoma moja kwa moja. Tunatoka mtaa wa Swahili hapa hoteli ya Dollars. Akili Kalenga anasema congratulations my daughter Patricia. Well presented once again, congratulations. Hii yote ni kutoka hapa Skyward Television. Tafanya ni comment, weka subscribe yako hapo. Tunaendelea na shiriki namba 3 ambaye anatoka chuo cha elimu ya biashara, anaitwa Nasiria Suleiman. Karibu sana Nasiria Suleiman, utuambie umetuletea nini sisi wa Tanzania, umetuletea speech gani ambayo inaweza kukomboa vijana kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Karibu sana. Unasemaje kuhusiana na Nasiria? Zaidi kwa baba nini? Anaonekana very competent, anajua anachofanya. Kwa mimi na wewe tukae kimya, tukae vizuri, tumsikilize tuone anasema nini kwenye jamii yetu. Karibu sana na karibu tumsikilize. Wanasema speech competition, your voice, your future. Karibu sana. Good morning, respected judges. My name is Nasiria Suleiman, a proud student from College of Business Education. Today I'm standing here with one powerful question. Should the students depend on artificial intelligence? Just imagine a student today receiving an assignment, open AI, copy the answer
conclusions. A student should not depend full on artificial the student should not use artificial intelligence to destroy their brain, but can use it wisely to improve their knowledge, to create creativity and making confidence for themselves. Thank you so much. Hiyo ni kutoka kwa Nasilia kutoka chuo cha elimu ya biashara. Labda tusikilize maoni kutoka kwa judges. Maoni matatu kutoka kwa Nasilia. Karibu judges. Okay, Nasiria, how are you? Yes. Okay. Naona hapa kwenye confidence kidogo umekuwa mwoga sana. Ila it's good. I like the content. Thank you so much Nasilia, unaweza kurudi ili tuendelee na ratiba zingine. Hii yote ni kwa kutoka kwa Nasilia. Tunamwona jaji mwingine anataka kuongea lakini ameniambia ataongea baadaye. Ana mengi ya kusema. Na moja kwa moja tunawazamini Skywood Beyond the Limits. Na also tunaye Mr. UK anakuambia kwamba wewe Tanzania ambaye unatamani kuona vitu vizuri vitu vya ndani ikiwemo TV, ikiwemo sabufa, Mr. UK tuko kwa ajili yako. Na pia tunakusahau wewe mwanafunzi wa Tanzania ambaye unataka kuchange fedha yako kuja Tanzania shule kwenda kwenye dola, kwenda kwenye pound. Sisi tunakwambia Otalola tu kwa ajili yako. Cha kufanya ni comment au tutembelea hapa mtaa wa Swahili. Tunaendelea na mshiriki namba 4 ni Phineas Day kutoka IFM. IFM umetuletea nini? Karibu Mr. Phineas. You are welcome sana. Karibu my bro. Good afternoon. Think of the last time a comment, a DM, or that toxicness of what will people say completely shifted your mood, changed your day, changed a massive decision you're about to make. Look at me. That is the invisible prison. We live in a judgmental society, not because people are evil, but because we have willingly handed them the remote control to our minds. We moved from Muhas, where people looked out for people, to a digital watchtower where people are just watching people. From building empires to building rumors. So let me take you inside that set. Remember when someone sleeped during the entire 24 hours? And now remember when someone's face gave you that massive ego boost. That is the trap. If it's praise, we blow. If it's critics, we feel low. We allow the outside noises to dictate our inside state. I've been through this myself too. We waste our life forcing answering critics instead of taking results. We judge our real lives by the cover of other people's lives. But here the deep truth, no one's life is actually better than yours. It's just better edited. Street corners, phone light, gossip flying fast, small story boom, the slow but it won't last. They don't know the dark nights and stay awake, but they judge the daylight and choose to take the break. We try so hard to please the crowd and forget what makes us proud. Yeah, they talk, they twist, they add another line, feeling the fire till the naked truth dies. We slow, we compare, we feel low, forgetting the golden seeds we were choosing to sow. When I first thought, standing on this stage, the voice of my head whispered and tell me that you don't belong here, this is a form of speech. Everybody will be on sharp suit, sharp pants, leather shoes. You don't even know a trouser. You
We don't even have the black shoes. We want to go in like this. For 10 seconds I almost switch. But today I'm here again in the For years I've been living in an invisible prison. I killed my own ideas before they even started. I silenced my own voice just to avoid their judgments. But I woke up and I realized the good truth that I was wasting the only asset I take back in my life, my time. Some writers look at this outfit and think too casual, but they don't get the philosophy. You see these Jordans on my feet? You see how I carefully protect them from the mud and the dirt outside? That's the same way I protect my mind, my energy, my sanity from the outside toxic noises. You see this black watch on my wrist? That just tell me the hours. It reminds me that my time on this earth is limited. So every second I spent living on that invisible prison was the second golden forever. So I refuse to live my life on someone else's floor. So let me clear the air once and for all. Being conscious, being brilliant, and being intellectual does not require British or suits, does not require a forced British accent. Consciousness is a state of mind and not an outfit. So to anyone out there who feels like you're out of place, maybe too local or too different, they can be you. So stop trying to believe them. The world did not create you, so the world does not get to define who are you. Keep your head up. And when they judge you because of how you dress or how you speak, remember this. The truly ignorant ones are the ones who believe clothes make a person intelligent. And when judgment sits your way, learn into these three questions. Is it true? Is it helpful? Is it mine to carry? If the answer is no, then drop it. Not every opinion deserves a space in your head. And even when they are disappointed of you being different, their disappointment does not mean that you are wrong. Their disappointment, it is a proof that you are real. So ask yourself this question: are they in love with you, or just the version of you following their rules? Self-control comes after mental freedom. They either love you or leave you alone, but only God can judge you. Hiyo ni Phineas kutoka chuo cha IFM. Anakwambia judgment haziwezi kumfanya aweze kuharibu vitu vyake. So moja kwa moja tunaenda kumsikia. Mambo vipi je? Uko poa? Uko poa. Mambo yanaendaje? Nzuri kabisa. Why umetuandalia speech like kama una lapo fulani hivi? Why? Ndo mimi. Wewe. Sasa kuna maneno kidogo kutoka kwa judges. Karibuni judges, tuweze kuwasikia. Karibu. Okay, I really like the creativity. Yeah, look at the country Americans. That's good. Yeah. That's how we do hip hop. Yeah. That's hip hop. That's good. That's good. Phineas. Yeah. Mambo. Poa. Congrats. Lakini avoid ile any students you may. Mshiriki namba 5 ambaye anaitwa Ndege Rona. Huyu ni kutoka chuo cha Kairuki. Watu wanaosoma udaktari. Mimi nataka nikuambie tu, wewe mwanafunzi ambaye ulikwama sehemu moja au sehemu nyingine, uweza kushiriki kwenye hii speech ya mwaka huu, basi mwaka kesho inakujia. Huyu ni kutoka Kairuki, wewe kutoka sehemu nyingine, bado nafasi unayo. Karibu sana madam. You are welcome.
respected judges, respected guests, and my fellow contestants, good afternoon. I'm standing here today to talk about a really important topic, that is, why should healthcare be a right and not a privilege? I want you all to imagine something. Two patients arrive at the same hospital. One arrives in an expensive car, dressed in wealth and influence. The other arrives penniless, weak, and poor. One carries money, the other one carries pain. And the question is, who gets treated first? Ladies and gentlemen, a hospital should be a place where each and every life has an equal value. But slowly, dangerously, and silently, healthcare is becoming a business. And when healthcare becomes a business, humanity begins to suffer. As a medical student, I was always taught that medicine is a profession of compassion, a profession of sacrifice, a profession where saving lives comes before everything else. But today, many patients are starting to feel that survival itself has a price tag. Those delays of going to the hospital because they fear it costs more than the disease, some families even sell their own properties to receive treatment, and some patients avoid checkups until the disease becomes very severe. Healthcare should never be a privilege reserved for those who can pay the most, because a human life is not a luxury item. Ladies and gentlemen, illness does not discriminate. Cancer does not ask for bank statements. Malaria does not care about social status. So why should healthcare treat people differently? Why should healthcare treat people differently? This is a really important question to think about this time. Ladies and gentlemen, I'm not standing here to attack doctors or other healthcare workers. In fact, many of them sacrifice their sleep, their comfort, and even their own mental health to save others. But we must speak honestly about the system, because when hospitals focus more on profit than patients, when hospital focuses more on profits than patients, when compassion becomes secondary to payment, and when emergency care depends on status, then medicine begins to lose its humanity, and that is very dangerous. Why should a mother in a rural village struggle to find a nearby hospital? Why should a child die because treatment was too far away or too expensive? This is not done. We really have to improve. So what must we do? First of all, we must improve public health care systems so that everyone can achieve equal access to care. We must also build hospitals and improve healthcare services in rural areas for those people who can't afford. We must also provide free health insurance to people who can't afford treatment at all, because keeping in mind we are dealing with patients, not luxury items. We must also improve dialysis services, because as a medical student going for rotations, I have noticed something that is really important. Not many hospitals provide dialysis services, and even those hospitals that provide dialysis services, do you know how much they charge per session? 400,000 shillings per session, only once. And how many sessions does the patient need? So we must improve dialysis services, we must keep it in all hospitals, as well as keep it affordable so every patient can afford the payment. So, ladies and gentlemen, a nation is strongest even when its poorest citizen gets the healthcare they need.
Dear judges, one day that patient could be any one of us. And on that day, we won't care about wealth or status. All we will hope for is that someone sees us as a human. And that is exactly the healthcare we must build today. A healthcare that does not determine its treatment based on the size of a wallet, but by the urgency of a heartbeat. Because medicine was never meant to be business first. It was always meant to be humanity first. Thank you. Yo, thank you so much. Bala, before uondoka, kuna maneno yote kutoka kwa judges upande wa kushoto anao umeongea vizuri. Sijui kwa judges, labda judges ana neno la kusema, karibu. Thank you so much. Unaweza kaenda. Hii yote ni kwa judges. Judges wamesema congratulations. Je, wewe unasemaje kwenye comments ambaye bado unasoma comments na unatufuatilia online? Hii yote ni kwa sababu tuko hapa, tupo na udhamini Skywood, tupo na Mr. UK. Hao wote wanakuambia kwamba unatamani kuwa na vitu vizuri vya ndani, vitu vya umeme. Basi njoo Mr. UK, njoo Skywood. Tunaonana mimi na wewe kwa sababu ya Skywood Television. Na pia moja kwa moja ni naye Flora Yese. Anasema, yes kaka, mwenye nywele nyingi sijasikia jina lake. Bana mimi naenda kusomea jina lake, sijui ni nini, umeelewa nini? Lakini anaitwa Phineas Dennis Nde. Utamtafuta kwa muda wako au unaweza ukanicheki kakutumia namba yake uweze kuongea naye. Pia anaitwa Nasiria. Anasema mashallah somehow. Je, ni nini? Mwingine anaitwa Rose Bosco. My Prisla go. Anamwambia Prisla aende. Pia twakuongezea kabisa anaitwa Flora Yese. Anasema yes Meg ndo mshiriki aliyekuwa ndani hapa. Na pia tunaendelea kwa moja tunaendelea na mshiriki namba 6. Hii yote ni kutafuta wale 10 ambao watakuja kuongoza kwenda final tarehe 20 mwezi wa 6. Kaa hapa tuwe na wakati mwema tukiwa na Juliana Joseph, karibu bwana. Naona kuna majabu yanakuja huku. Sijui ni nini, creativity au ni nini? Karibu sana Juliana Joseph kutoka CBE. Good morning. Good afternoon. Most of us wear this mask in our daily life, at our school, at universities, at our workplaces, and even when we see our parents, teachers, and our family members. But what behind this mask is sadness, hatred, no joy, nothing more, emptiness. There's a global pandemic going on, and that is depression. Wonderful enough, most of Tanzanians think this is none of our business. It's something like a foreign trend, but in reality, it happens here in our society. Look, about 3,000 people die each year by committing suicide. That's too bad. Where are these voices? All gone. But look, recently, along John Kijazi Road, somebody, a gentleman, a young man, killed himself, committed suicide. We, as a society, failed to save this guy, failed to save this soul. Nobody knew what he was going through. We should stop taking
mental problem as a minor issue or as a secondary problem. We should take it as something very serious. We should deal with it as a society. One of the people who fighted the battle and he won, he once said, mental illness is less dramatic than physical illness, but yet it kills. It is something that people could not handle. Look, as a society, together, let's join our hands. Let's save the people with mental illness. Let's look forward. Let's take care of our mental health as well as we take care of our physical health. Look, behind the mask, there should be no more fear. There should be courageousness. There should be loving people behind. There should be happiness. And let's build a good, better society. In our society, when somebody breaks their arms, we send them to the hospital and we feel sympathy. But when somebody says that my mind is about busting anyway, I don't feel good, we look at them like, stop pretending, you're joking, stop wasting time. Look, we should take care of our minds very well, take care of our health as much better as our mental health. Thank you so much. Thank you so much. Nina cha kuongezea hapo kidogo kabisa tukiwa tunaendelea na madam. Naona comment inasema kwamba mtandao unasumbua. Si tupo pamoja na wewe, ni kuangalia tu sehemu uliopo, na si tupo vizuri, watu wa mtandao wameisikia hiyo. Kwenda moja kwa moja kwa judges. Real Juliana Joseph anasikiliza maoni kutoka kwenu, tukianza na judge alivaa miwani nyeusi, hataki kuonana na washiriki. Karibu judge. Okay, Juliana, right? Good speech. Congratulations. I like the confidence. Yeah, hiyo ni kutoka kwa judge namba 2. Twende kwa judge namba 3. Karibu. Ya, pia tunaongeza kwa judge namba 1. Karibu sana. Congratulations Juliana. Tutakutana wakati baadaye kidogo kwenye matokeo. Majaji wote watatu wamesema ni ndio. Je, judges wawili ambao wanapatikana sehemu fulani watasemaje? Au na wenyewe wamesema ni ndio? Tunaenda kwa mshiriki mwingine, lakini before tujafika kule tunakutana na Furora Yese, anasema yes Mehek, na pia anaitwa Ainis Chira kwamba ongera Rosemary. Pia huyo Los Bosco anasema my Patricia go. Mwingine ni Furora Yese. Furora Yese amekuwa anaongoza kwa kujibu comment sana. Watu wa vyuo tofauti, nanyi mnaweza mkatuma comment zenu na sisi tukazisoma moja kwa moja. Moja kwa moja ni kukaribisha ndugu Corin Sauro Mapunda kutoka IFM. You are welcome. Good afternoon. I hope you are all okay. So today I want you to allow me to be your lecturer for a couple of minutes, and let me guide you to the most beautiful theory you have ever had in your life. This theory is beyond all the theories of physics you have ever had, beyond all the theories of chemistry. We go all the way to the theories of the universe. Let me show you a deep summary of my theory. I think it's all visible, right? Okay, let's continue with our lesson. Why are you making the same mistakes every day? Every single time, every single year. Every single time you sit and try to plan, you still make the same mistake. And right now, all of you are making the same mistake again. The mistake is simple: listening to what people are commenting.
Each time you try to make a move, you hear people mocking you, you stop, you go all the way back. But why? Let me tell you, my friends, this is how the world is. No matter what you do, people will always comment. People will never shut up. And that's how we come to the most beautiful conclusion called the Kamdomo theory. I don't want to be a scientific teacher, guide you to the most difficult theories in the world, but this theory is simple. Kamdomo theory states that as long as people have this, then they will always comment. It is nature. The way you have eyes, it means you will see. And that's how, as long as you have ears, you'll always hear people talking about you. Okay, I know we differ in priority and preference, but I know all of us, we are fans of football, right? But I am a fan of Simba. If we take a relevant example, my team, Simba Sport Club, at the starting of this season, it was one among of the team which was politically not that stable. Fans were screaming out there in the social media. They're saying, we don't want Mangungo. We don't want the coach. We don't want the players. The players are too poor. We spend a lot of money, we get nothing. But now, let's come to the reality. Look at the Simba fans. They are now celebrating. The same management they call the poor, the same coach, the same players. Now they are praising them. And that's how the world is. Whenever you try to start, whenever you try to make a move, people will always comment. People will always criticize you. Look, if you be too smart, people they will become jealous. If you become too rich, people will call you Freemason. If you are too poor, they say you're a witch. If you stay focused, they say you're ignoring them. My friend, this theory is so beautiful. And this theory gives us a most wonderful solution. Kamdomo theory says that the only way you can deal with those Kamdomos out there is by doing this. Take your earpods, open it, put it on your ears, and stay focused. Thank you. So much sana. Tunaye judge namba 2 kutoka katikati, atatuambia ni nini ambacho amekikubali kutoka kwa Corin Sauro. Lakini ambaye hujaona kutoka mbali anakuja na theory ya Kamdomo theory. Anakushauri wewe Mtanzania au wewe kijana kwamba ukisikia maneno kama hayo, vaa earpods, pita kushoto. Akaongelea mfano wa Simba Sports Club na sasa hivi walipo na nyuma walipokuwa wanaongelewa. Kwa hiyo na wewe ukisikia kitu chochote Tanzania, vaa earpods. Twende tukamsikie judge namba 2. Karibu sana. Kamdomo theory. Yes, brother. Thank you. Yeah, nimeipenda sana. Yaani silence is the key. That's everything. Congratulations. Thank you. Yeah, hiyo ilikuwa ni judge namba 2. Tunakushukuru sana. Thank you. Madam Rose, Yes. umeonaje? Jamani, nimepokea content nzito sana. Naungana naye mkono. Ukisikia watu wananena, wanachokochoko, vaa earpods. Silence is the key. Ushawahi kuvaa earpods au ndo wage unayachukua? Ni nani aliyesema? Mi earpods navaa tu kusikiliza mziki, ila sio kutoa hizo kelele za dunia. Kwa nitajaribu kweli kufanya hivyo. Okay, we Mtanzania ambaye bado hujatufuata sisi watu wa Mr. UK, tunakuambia airpods nazo. Cha kufanya ni kututembelea sisi kwenye maduka yetu. Utaweza kujipatia vifaa vya majumbani kama ikiwemo sabufa, televisheni, ikiwepo nadili ya kuoshea nguo. Ni wewe tu, unachohitaji ni kutufuata sisi tulipo. Hapa tupo Hotel Lolax na nazidi kutisha kwa namna yake. Judges wana wakati mgumu sana wa kuweza kupata watu 10 kwenye wale 25. Sijui itakuwaje.
Mchuano wa leo ni mkali sana. Kuna mtu anasema nenda Serengeti, kuna mtu anasema vaa earpods, kuna mtu anakuambia tuongee na watu, tuache kuficha huzuni tulizokuwa nazo. Ni content. Tunajua wote ile ni content. Tunapata kazi. Yote kwa yote, judges watakuwa na wakati mgumu, lakini wewe Mtanzania ambaye unatuangalia sasa hivi, unaweza kushusha comment yako ikawa ni sehemu moja hapo ya kujudge. Maana sio judges wale tu watapitia comment zako na kuona je, unasemaje na unamkubali nani. Kabla sijamkaribisha, anaitwa Muhas Mwaiponye. Nina comment kama 3 ambazo nataka niziachie au ni share na wewe. Ni Stella Kachare, anasema sauti ipo chini. Haina shida Stella, hiyo tumeipokea na tunaiongezea sauti kabisa. Anaitwa Merinda Enoch, ameita tu Elizabeth. Hapo akaweka emoji fulani za kupuliza. Je, niongeze kabisa na mtu mwingine anaitwa Jan Gachi, anasema Mike Ganj, well done, very true speech. God bless you, amen. Moja kwa moja ni kukaribisha ndugu Muhas Mwaiponya kutoka Udsm. Karibu sana Mr. Mwaiponya. Mr. How are you? Yes, I'm fine. Uko poa? Niko poa kabisa. Vipi leo umejiandaje? Maana nimeona umevaa rangi moja kuanzia juu mpaka chini. Shida ni nini bwana? Hapana, ni aina tu ya ubunifu kwamba unapokuwa unaenda kupresent kitu chako, lazima ucreate attention kwa watu. Haya bana, wewe kwa kuangalia Mtanzania hapa kuna attention yoyote? Karibu tumsikie anasemaje na ametuletea nini. Karibu sana. Yes, my name is Muhas Mwaiponya Makoe. Yes, I have a speech. My speech title is The Story is Not Finished. This is a pen. It's a small object that holds a power to continue lighting or to end. Every day we use this pen to light our idea, our future, and our plan. But as we light, sometimes we made a mistake. We misspell words. We light a long sentence. We close out and continue lighting. So now let me ask you a question. Have you ever stopped the lighting just because you made a mistake? Honorable judges, ladies and gentlemen, my fellow lighters, good afternoon. Yes, I can remember when I made what I thought to be a big mistake. I was 18 years old, back to Form 5. I was the head prefect. By that time, I never believed that failure was possible. But for the first time in my life, I experienced the failure. I faced the high pressure from my family, from my friends, from my teacher. And that pressure slowly began to dry my hope. At the same moment, I was forcefully accused for the case that was not true by the teacher who was against with my leadership style. I was to be suspended from the school for 2 weeks. The headmaster called my mom, informed her. My mom cried. Hearing my mom crying because for the issue that was not true was a very deeply painful. I carried those pain. I felt broken and disappointed. But when I arrived at home, my mom was no longer crying. She looked at me and reminded me one thing. She said, Muhas, you are a great man in the world. You have potential to do well. Now take care. Those words shifted my focus from those pain. Now I started to think about my life. A few days later, I went back to school. I committed myself on studying hard. At the end, I passed the exam. My mom again congratulated me warmly, but my father, he looked at me and he said, a little boy, now you are growing.
This is a simple start. Keep progressing. Ladies and gentlemen, a few months later, I joined the University of Dar es Salaam. I was excited to begin a new chapter of my life. But soon as possible, the issue was not good. For the first semester, I did not do well. I started even fear about my future and my dream. But one day, the lecturer walked into our room, looked at each other. The room was very quiet. He said, "You are still too young. Your story is not finished. You have a chance and opportunity to create your own identity and your own story." Those few words was very powerful word for me. The word changed my direction and planted a new hope in my heart. Ladies and gentlemen, today I stand before you here as a living proof that our life is not defined by our mistake. A mistake in our life is just like a comma and not a full stop. Cannot end a sentence, but it pauses it and continue. My fellow writers, now this is a pen again. Your hands is still holding it. You have written some part of your story. Some part are very beautiful. Some part are very painful. You have a chance to continue writing. Write it boldly. Write it carefully. Write with purpose, no matter what you have gone through. But your story and my story is not finished. Thank you for listening. Yo Tanzania, nimepata kitu kimoja nataka nishare na wewe kutoka kwa Mr. Matias. Matias bana ametuambia kwamba alifeli, mzazi wake akamwambia bana usishie hapo, pambana. Lakini alipofaulu mzazi wake baba ndo akasema hayo ndio maisha. Umejifunza nini wewe? Tusikie judges wanaenda kusema nini kuhusiana na Matias. Judge namba 1, karibu sana. Mambo Matias. Poa. Hongera sana, umefanya vizuri, lakini kuna tatizo la nimesikia I heard something direction instead of direction. Nimesikia tena something instead of something. Nimesikia tena lighters instead of writers. By the way, congratulations, umefanya vizuri, but you have to moderate that speed. Yes. Yeah, hiyo ni judge namba 1, karibu judge namba 2. Everything is good, just grammar. Grammar. The grammar is all the problem. Ila kila kitu kiko poa. Congratulations bro. Congratulations sana. Tukimalizia na judge namba 3. Right, Matias, kila kitu kipo sawa, lakini changamoto ni grammar. Hiyo ni moja kwa moja. Tunakushukuru sana bwana Matias. Ni kutoka Udsm hiyo. Udsm na mambo ya sitaki kusema sana. Madam, unaonaje speech yake siku ya leo? Speech yake was very motivating. Tumesikia kalamu inaweza ikafanya mambo gani. Tumesikia kabisa na mchango gani wazazi wanatupa kwenye maisha yetu. Kwa hiyo speech yake it's very moving. Najua wewe unayeniangalia sasa hivi unajua ni changamoto gani unapitia, unajua unaandika mangapi kwenye daftari lako, ila unajua ni mangapi hujayamaliza. Kwa hiyo kaa hapo chini, your story is not finished. Bila kusahau waliotuwezesha kuwepo siku ya leo ni Mr. UK Skywood Hotel Lolax na Hotel Lolax na watu wa Forex. Tunakukaribisha sana, usisahau tunasoma comment zako moja kwa moja kutoka mtaa wa Swahili hapa Dar es Salaam. Na tunaenda moja kwa moja kwa mshiriki namba 10, anaitwa Hidayah Fadhili. Hii yote tunafanya hivi Mtanzania au we mwanafunzi ambao unatuangalia live moja kwa moja ni kupata wale washiriki 10 watakaoenda final siku ya tarehe 20. Karibu sana. Mambo vipi? Poa. Uko poa? Ndio.
Mbona naona kama unatetemeka? Kuna shida yote? Hapana. Okay, karibu sana. Majaji wanakusikiliza. Karibu. Tuonyeshe ulichokuja nacho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Guten Tag chefs, honorable judges, and my fellow contestants, good afternoon. Have you ever wondered if free education is truly possible in our country? I am here to tell you that indeed it is possible. Let me take you back in time. In the past, free education was non-existent in our nation. Do you know who suffered the most? It was those of us from humble backgrounds. To us, getting an education felt like an unreachable dream. I started school in 2012 at Mkapa Primary School, at a time when free education had not yet gained momentum. It was a very difficult period. Our parents had to struggle with school contributions despite their very low incomes. As children, we didn't fully understand the burdens they carried, but our parents had very little hope that we would even finish primary school. The government did not stop there. Free education was extended to secondary level from Form 1 up to Form 4. They declared a sincere commitment to ensure every child receives quality education and to create equality for all. This motivated me to work even harder, and eventually I graduated with excellent marks and joined the secondary school. In 2019, I began my formal journey at Kato Secondary School, having faith in the government. I studied diligently while maintaining a high respect for my teachers and my fellow students. Because of this, I was honored to be awarded a certificate of discipline by my teachers. Towards the end of my secondary journey, the government once again announced the grace of free education to Form 5 and Form 6, prioritizing girls pursuing science subjects. This was all part of the government's effort to ensure educational equality. I was privileged to join Form 5 to study PCM at Kamina Secondary School. While there, I never forgot the government's sincere mission. I studied with all my might and maintained my respect for everyone, which led me to be awarded as the best PCM student. But the government vision went even further. They considered how children from poor families could reach their dream in higher education. Given the high cost of universities, the government began providing affordable loans for tuition meals and accommodation. As a beneficiary for these loans, I wish to sincerely thank Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of United Republic of Tanzania, and the government for ensuring we have access to this quality education. In conclusion, I want to say this. Free education in Tanzania is no longer just a dream. It is a living reality that the government continues to implement with great strides. My heartfelt gratitude goes to our past leaders and especially to our current President, Dr. Samia Suluhu Hassan, for making this educational policy a success. Free education is possible, and I stand before you as living proof. Thank you for listening. Wow, jamani, tumesikiliza speech yake. Anakwambia serikali ina mchango mkubwa mpaka alipofika. Elimu inayotolewa na serikali ina mchango mkubwa mpaka leo hii anasimama hapa anatoa speech yake. Unaonaje hii speech aliyowasilisha hapa? Yaani moja kwa moja wataalamu wote mnaona shouts zinapoenda kwa mama Dr. Samia Suluhu Hassan. Congratulations sana kwa kufanya vijana hadi leo wameweza kufika vyuo vikuu kupitia elimu bure, si ndio? Ndio. Pia tusikie kwa judges wana vitu gani vya kusema. Kidogo tumsikie jaji namba 2. Tukitoka kwa jaji namba 2 tunakuja kwa jaji aliyekaa karibu yetu hapa, ana kitu chochote kidogo cha kuweza kuongezea. Karibu sana jaji namba 2. Actually, I have nothing to say. Everything is good. Congratulations. Thank you. Madam, unaitwa nani? Ida Fazili Abdalla.
Nimependa speech yako, pia umemgusia mama. Asante sana. Amesema ameipenda speech yake lakini amemgusia mama. Mimi ni nani? Na mimi nimeipenda speech yake. Usikae mbali, karibu. Asante sana. Hii moja kwa moja tunatoka ni mtaa wa Swahili. Speech zinaendaje kwa watu 10 uliwaona? Hawa watu 10, kuna mmoja ananiambia elimu imemsogeza, kuna mmoja ananiambia nivae earpods nipunguze makelele, kuna mwingine ananiambia nitembelee Serengeti. Jamani, mnaona the content is valid. The content is the really content. Wewe Mtanzania unayeniangalia hapo, ni ujumbe gani unaupokea? Unakufikiaje ukiwa wapi? Je, unaona speech inakusaidia? Je, mimi nina swali moja kwako wewe ambaye unasikiliza speech hii ukiwa mtaa fulani, mtaa wa Kongo, mtaa wa Uhuru au ukiwa Tabata. Tuambie umesubscribe kutoka wapi au upo sehemu gani na unatupateje kwa namna fulani. Mambo yote tutasoma hapa. Nina comment 2 za kuongezea. Ambaye anaitwa ni Mata Abraham anasema congratulate Hidaya ni aliyetoka hapo. Pia anaitwa Merinda anasema Elizabeth to the top. Anamwambia kwamba Elizabeth to the top. Eliza ni nani? Tutamsikia hapa. Tunaendelea na washiriki wengine. Tunakukumbusha wewe mtazamaji, washiriki ni 25 na wanahitajika kutoka washiriki 10 kwenda finali itakayofanyika siku ya tarehe 20. Lakini sio kukosa wewe mwanafunzi ambaye hujajiunga na speech competition mwaka huu na kushauri mwaka kesho itakapotangazwa au daraja na litakapofunguliwa. Tunakwambia wewe mwanafunzi, karibu join. Sisi tunawapenda sana. Tunawaambia speech competition, your voice, your future. Tunamkaribisha ndugu Nicanor Michael kutoka TIA. Huyu ni mwanafunzi kidogo amekimbia somewhere. Mimi ninakuja naye mimi mwenyewe. Karibu madam. Well, tunamsubiria mshiriki wetu Nikano. Napenda kuwakumbusha kitu kimoja. Hii speech competition sio kitu kidogo. Mnaona kivipi wanafunzi wa vyuo vikuu wana deliver content, wanaleta taarifa kwa jamii. Mimi na wewe tulikuwa hatufahamu, mimi na wewe tunaendelea kuona, tunaendelea kujifunza. Kwa hiyo tukae chini, tujifunze na tuendelee kuelewa. Bila kuwasahau wadhamini wetu wakubwa, tuko na Rolex Forex Exchange. Tunafungua kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 2 usiku. Lete dola yako, lete hela yako ya nchi yoyote, sisi tutakubadilishia. Sisi tutakupa pesa taslim za Kitanzania. Na pia bila kuwasahau wadhamini wetu Skywood, wanakuambia jiko na kuletea, friji na kupatia, kila ile unayohitaji katika nyumba yako, kila kifaa Skywood watakuletea. Bila kuwasahau speech competition, tunaona mambo yanavyoletwa, tunaona vijana wanavyopewa nafasi ya kuongea yale yote wanaohitaji katika jamii. Kwa mimi na wewe tukae hapa tuendelee kujifunza bila kuchoka, bila kukata tamaa. Speech competition will help you know your future. Ni mimi mtangazaji wako Rosemary, nimevalishwa na closet yangu mwenyewe. Kwa tunapoendelea kuwasubiria hapa, niko naendelea kukukaribisha na kuendelea kukupa burudani wewe ya kujua ni kwa nini uko hapa, kwa nini unatuangalia. Ni mimi host wako Rosemary, naomba tumlete mshiriki wetu anayefuata. Nijuze ni nani? Anayefuata bana, Nicole yupo, lakini ametuandalia vitu vingi kidogo ya muda. Ameamua amwambie Madam Elizabeth Enoch ndo anaingia, ni kutoka Udsm. Madam Elizabeth Enoch, you are welcome. Tumsikilize. Ameteka attention, au unamuonaje anapoingia? Namuona ananichanganya kama ameniiga fulani hivi, nyeupe nyeusi. Okay. Ni kama wazini fulani hivi. Oh wow, my God. Ameteka attention. You are welcome. Tunakusikiliza. Thank you so much. It's afternoon, right? Good afternoon, judges. Are you seeing this?
Have you ever watched these movies where you're traveling back in time? So today I want to take you back to 2010 February, 3 months after my father returned from India following a major cancer surgery. I took him outside for fresh air, and alongside my mom, he turned and looked at my mom with a genuine reply. I feel so good today. Oh my God, that was an excitement for us. We were so excited. Finally, the worst is over. Finally, oh my God, our life is becoming normal. But guess what, ladies and gentlemen, that same night, he passed away. It was sad because one moment you're celebrating small improvements, the other moment you're planning for a funeral. Ladies and gentlemen, death does not knock on the door. Death does not alert you. Death comes unexpectedly, silently. It comes whether you're prepared or you're not prepared. Ladies and gentlemen, that is death. So alongside, as I was reflecting upon my life, I realized that this is a very important question. Who will cry when you die? And this is because 3 things I witnessed that gave me a reason to stand here before and tell you about this. And probably I got the lessons and you're going to get some lessons. 1, the madman. So around our neighborhood, there was this man. The society called crazy, They labeled him. They ignored him. They mocked him. They dismissed the madman. But my father was kind enough. He used to feed the man whenever he would come, the crazy man. And that day, as usual, the madman arrives. This time it's different. There's a lot of people, crowds, people are crying, others are screaming, others are being carried away. I think he was also confused. It was just chaotic. So when that madman arrived, he cried sincerely. And he left. And he was never seen again. I don't know why. The second thing is the sheer number of people. The crowd was immense in the funeral. Ladies and gentlemen, let me ask you one question. Do you think that attendance is important in a funeral? Well, whatever your answer is, mine is I don't think so. Because some of the people come because they're invited. Some of the people come because it's my tradition. Some of the people come because, I'm curious what is going on. And some of the people come because later there's going to be food. Maybe they don't have food, or maybe they just want some food. So, attendance doesn't really matter, but how you touched people's lives, that really matters a lot. My dad, his funeral was full of people, a lot of people. More than an acre of land was full of people. It was full of cars. The area had to simply be barricaded because there was no enough space. He was a good man. And the third thing, this one is the sad one. It's a sad one. The silence. After the funeral, first of all, during the funeral, you feel covered, you feel you have people come, there are songs. At least you cry, but you have the comfort. But after 2 weeks, the world moves on. Without you, without your family, it's only you, God, and the people that you loved, and the few friends. It's very sad, ladies and gentlemen. This brings me to tell you that no matter how much important you think you are, the world will someday move on without you. It will move on without you. Your own office will replace you. Your own position will be filled up, and your phone will stop ringing, but as well as your social media accounts will just remain memories. That is how the world is. So, understanding that is a given. Knowing that you don't have unlimited time, your time is very limited, should humble you enough to live a meaningful and a purposeful life. Exactly, you have to live a purposeful life. Because in the end, no one will care whether you're famous. No one will care whether you are driving a latest car. No one will care whether you are so beautiful, you are wearing fancy clothes. Why should we do things to compete with people who don't even care, to please people who don't even understand what we're doing? Let us live and impact others. Ladies and gentlemen, death is an equalizer and death is a revealer. It will reveal the quality of life you lived. It will reveal whether you forge friendships or you forge transactions.
Death will reveal everything. So, and in the end, it doesn't matter really how long you live, but it matters how wide you live, how you impact others, how others are touched by your kindness and your humility. It does not matter the number, but the quality matters. So I am here to challenge you to live in such a way that when your time comes, even the madman of this world will stand and they will shed their tears sincerely because you touched their hearts. Ladies and gentlemen, who will cry when you die? Let your life answer that question while you're still breathing, and you have the ability to change it. You have the ability to make it beautiful. Thank you. Thank you so much. Wamefanya vizuri sana. Before uondoka, kuna maneno kutoka kwa judges. Unaweza kusimama mtaua hapa. Nina comments kama 2-3 ambazo natamani kuzisoma na kuzishare na wewe Mtanzania ambaye ulikuwa unaangalia na kusikiliza. Huyu ni Nasilia anasema hivi: yuko confident hadi laha. Je, judges watasemaje? Huyu ni Doros anauliza, Madam Ruru, we were waiting for you. Wanamsubiri Madam Ruru. Je, judge namba 1, unatuambiaje kuhusiana na mshiriki namba 11 ambaye ni Elizabeth Enoch Tibanyuka? Karibu. Elizabeth. Yes. How are you, baby girl? I am doing fine, thank you. Okay, hongera sana. Yes. Umefanya Asante. vizuri. Asante sana. Mimi sina comments. Thank By you the so way, much. tunashukuru kwa sauti yako nzuri. Thank you. Na lafudhi yako ni tamu sana. Oh my God, thank you so much. Yeah, huyo ni jaji namba 1 amesema ana lafudhi nzuri. Je, wale ambaye una lafudhi na zinguo itakuwaje? Karibu jaji namba katikati hapo namba 2. I say, dada una balaa. Asante sana. Asante. The grammar ni iko kubwa sana. Ni balaa. Asante. Ni balaa, Asante ni sana. balaa. Asante. Yani, everything is good. Sina usemi actually. Sina usemi. Hebu ngoja na Mungu. Yeah, jaji namba 2 amesema hana usemi. Je, jaji namba 3 atasemaje? Karibu. Elizabeth. Yes. First nimependa uko smart. Thank you so much. You're very Thank you so smart, much. lakini pia uko very creativity. Thank you so much. Lakini pia nimependa ujasiri wako. The Thank you grammar so is much. perfect. Thank you so much. God bless you. Thank you. Huyu ni jaji namba 3. Je, jaji namba 4 na namba 5 watasemaje? Hiyo tutaisoma baadaye kwenye matokeo ya mwisho kwamba wamesemaje. Je, atakuwa mshindi au ndo yule atabaki kupongezwa alafu wanachana naye? Thank you so much sana. Tunashukuru kwa wakati mzuri kuwa na Elizabeth. Amefanya kilichokifanya, lakini bila kuwasahau wadhamini waliotuweka siku ya leo hapa ni Mr. UK. Pia tunaye Skywood Speech Competition anakuambia your voice, your future. Tunaenda kwa mshiriki ambao amekuwa wakimtaja sana, anaitwa Nicanor Michael. Sijui ana nini cha kutuletea, tutaona sisi wenyewe. Karibu sana Mr. Nicanor. Wow. Mr. How are you? Fine. Are you good? I'm good. Mi nakumbuka ilikuwa ni 2017 sijui 18 nilikuwa hapa. Wewe ulikuwa wapi? Tuambie kwenye comments na sisi tutaisoma moja kwa moja hapa. Nini kilichokupelekea mpaka umerudi chekechea la kwanza pale? It's a surprise. Yeah, surprise. Hata wewe na Imani ambaye unatuangalia ni surprise. Je, ni nini ametuletea? Sisi tumesha take attention kwake. Tusikilize atatuambia nini na nini atakachokitoa. Thank you. Karibu sana. To you, this is a glass full of dirty, unsafe, and contaminated water. But to an African school child like me, this is something that wakes me up early in the morning. I remember when it was dark,
with freezing cold of down, lifting the 20 liters jerrycan, that big weight from the river located several miles from home every single day before leaving for school. Ladies and gentlemen, my precious contestants, judges, and everyone watching, good afternoon. Today, we must face a painful truth that we cannot talk about education without first talking about survival. How far did you walk coming into this room today? Well, this is the socks of an African child who walked several miles on barefoot just to access a congested classroom. I am that child. Yes, I've been there. I remember back in the days, primary school was no joke for me. First, I had plenty of activities to clear before I left for school. And due to that, I always arrived late at school. On the way to school, it's hurting what I had to experience. I had to pass through the trails of blood from circumcised young girls. And yes, we all know that approximately 42 million of Southern and Eastern African girl child have gone female genital mutilation. On my way to school, I had to pass through the parties of marrying off a 12-year-old girl to a 40-year-old man. And yes, we all know that estimately 130 million women and girls in Africa were married before their 18th birthday. On my way to school, I had to pass through the dust that came from building activities carried out by young boys of my age. And that's not fun because approximately 92.2 million of boys in Africa have undergone child labor. Then after arriving at school, I have to watch out because I'm late that the TOD may not catch me, only to realize that he was standing right behind me. And then I got what I deserved. Then the poor me arrives on the classroom window. Why the classroom window? Because there is no space inside. I'm trying to concentrate, trying to learn mathematics from the window while my stomach is cramping from bacteria. Imagine how hard it is to read and learn how to write while you have missed 3 weeks of school from a waterborne disease. Now here's the fun fact. The favorite place of everyone at school wasn't the ground or the classroom. Guess what? Exactly. It was the toilet. And the reason why the toilet was everyone's special place, it's because the toilet had special occasions that it were used to be conducted there. The first thing, you want to gossip, go in the toilet. You want to fight, go in the toilet. You want to dodge classes, go in the toilet. And yes, that was the smell of the toilet. Now you can imagine how infections from dirty toilets stole the attendance of students in African schools. Here's the fun fact. My fellows believe that I was the brightest student in the school, which for the details I wasn't. But do you wonder why? This was the reason. You've met a young boy wearing glasses in a government school. You've met the brightest man in history. But they don't understand that behind the glowing glasses are the suffering eyes from the smoke of a kerosene lamp that this boy uses to study with every dark night since there is no electricity at home. Ladies and gentlemen, despite all the hardships, this young African child never loses a smile on his face. You see him, you see resilience, you see a determined mind, you see a brilliant mind. Look at William Kamkwamba from Malawi. At age 14, poverty forced him to drop out of school. And imagine what he did. He used library books, scrap metal, and bicycle parts to build a windmill that brought electricity and running water to his entire village. Look at Kevin Doe from Sierra Leone. At age 11, he scavenged trash cans for batteries and wire to build his very own radio transmitter and a power generator for his neighborhood. This African child is strong, he is bold, and he is brilliant. Ladies and gentlemen, I'm holding an iconic picture taken by Sam Zimmer 50 years ago.
Carried on the picture is Hector Peterson, a 12 years old South African schoolboy shot and killed by apartheid police on the 1976 Soweto uprising. Now, I wasn't there, but what I know is that estimately 700 young doctors, presidents, future black mothers and fathers were killed that day. Here's the question. Will you be the apartheid police and keep shooting this African child with the bullets of poor education system, with the bullets of female genital mutilation, with the bullet of forced labor, with the bullet of early marriage, or with the bullet of female genital mutilation? Or are you going to be the one who will stop the bleeding from this child? Because this child is bleeding. He needs help. He needs to be rescued. This is not a cry for pity. It is a demand for action and justice. We are not raising voices to ask for help. We demand accountability and change. And let the movement begin. Thank you. Yo, we Mtanzania ambaye bado unatutazama na tupo live na wewe. Je, una neno gani la kusema kwa Mr. Nikano? Tuanze kwa tuanze sisi kama sisi. Mambo yanaendaje? Jamani. Hivi na nyie mmeona nilichoona? Hivi mmesikia nilichokisikia? Mmekiona? Hatujaona, tuambie. Mmekiona? Jamani. Kweli nimevutiwa na wewe kaka. Your delivery. Na kukumbusha Mtanzania ambaye unatutazama, huyu sio jaji, asije akakufanya ukapotea. Huyu sio jaji, hata akisema amempenda ni kama anatoka tu. Tuendelee. Jamani, ujuzi aliyotumia, sauti aliyotumia na ishara alizoonyesha zinabeba dhamira kuu ya nini amekuja kufanya. Yote kwa yote tumeongea, lakini sisi sio judge. Tukawasikiliza judges watatu waliopo mitaa hii hapa ya Swahili. Udsm tutasikiliza na judge wawili ambao wapo wanatusikiliza na kutuona. Karibu judge namba 1. Nicknor. Ya kwanza nimependa umevaa uhusika wa tukio lenyewe. Uko very creative. Lakini pia una confidence nzuri sana, but also your grammar is very perfect. You did the best. Wow! Judge namba 1 amemwambia amefanya vizuri sana. Je, judge namba 2 atasemaje? Karibu. Usemi sina. Judge namba 2 anasema usemi hana, lakini kuna vitu ameandika. Kuna vitu ameandika mwishoni, kuna usemi wake. Karibu judge namba 3. Sina cha kusema. Unaweza ukacomment chochote kwa ajili yangu maybe? Madam amesema ni comment kwa ajili yake. Mimi labda ni cha kukukumbusha tu ya kwamba alipokuja Nikano hapa bana, mimi na story ya kushare na wewe ambaye unatutazama muda huu hapa. Huyu mshikaji alipokuja, najua uoni chini, lakini amekuja na socks imetoboka. Mimi nakukumbusha kuna mshikaji wangu mmoja tumesoma naye primary, alikuwa na kiatu na socks zimetoboka. Sasa issue inakuja wapi? Kwenye kupiga magoti. Ukipiga magoti lazima viatu vionekane nyuma. Kipengele kilikuwa hapo, lazima avue viatu. Mimi ndo nimecomment kwangu. Asante sana Mr. Thank you. Hivyo moja kwa moja tunaenda kwa mshiriki mwingine ambaye ni Lulu kutoka chuo cha IAE ambaye wamemtaja sana mara nyingi, lakini kuna comments 2-3 hapa inasema kwamba I say huyu Nick ni wa moto. Nick nani? Ni kifupi cha Nikano. Pia kuna mshiriki anaitwa Isaac Swai anasema moto kweli. Huyu mwingine anaitwa Melindiana Enoch anasema Elizabeth to the top. Elizabeth ni nani aliyetoka mshiriki? Je, Tanzania tusaidie kupata majibu ya wale washiriki au wale washindi 10 unaona the best. Na pia tuambie una subscribe kutoka wapi. Karibu sana madam.
Jamani, nimepokea ujumbe, ni mzito, tunaona, tumesikia. Na kukumbusha tena, speech competition is real. Speech competition is the future. Speech competition is what we are talking about. Watu wanakuja wamejaza content, watu wanakuja na ishara, watu wanakuja na kila kitu. Nilikwambia mimi na wewe tumerudi kivingine. Hivi ndio vipaji tunavyoviongelea. Speech competition is the future. Speech competition is real. Kile nachokiona hapa ndo mimi nachokiona hicho hicho. Jamani guys, tunamleta mshiriki wetu mwingine. Huyu ni Flora Yese. Karibu sana Flora Yese. Daddy, wherever you are, remember me, and wherever you do, I love you. Daddy, wherever you are, remember me. Who call me at now? I don't have money. Yes, hello. Yes, it's Madam Faye. What? The job opportunity. Oh, thank you, God. How did you know that I was finding it that long time ago? Yes, yes. Oh, thank you, God. What? I must pay a price. What kind of price? Oh, my God. Honestly, I want successful, but I'm not. Yes, I'm not ready to pay that price. Okay. Oh, my God. What life of that? Or a price? In my hand, I'm holding, yes, 10,000 shilling. Do you think that's the price Madam Faye should pay? No. Hello, ladies and gentlemen. Today, I want to speak about very important thing many of us ignore. It's nothing other than the price. Let me ask you a question. Did you ever imagine that one day you will reach where you are today? Maybe yes, maybe no. If yes, it means you are willing to pay the price. If no, it means there was a price already paid. Refusing to strip just for such a new idea for success, that is a price. Humbling yourself, being misunderstood, being rejected, being hated, that is a price. When a pregnant mother gave birth and passing the pain through, that is a price. The act of losing someone or things you love in order to get something greater, that is a price. Leaving home just for searching education, job opportunity, struggle in business, that is a price. The price is not only money. The price can be sacrifice, can be time, can be hard work, can be sleepless night, can be anyway. My dear, let me tell you the thing. Dream has a price. Education has a price. Better future has a price. Freedom has a price. Even leadership has a price. We realize that the successful people pay their price for that success it has today. So, in the life, nothing is free, nothing is easy. No pain, no gain. You will pay the price wherever the outcome or before the outcome. My dear, my friend, every day, every 1 year I have a dream. Others want to drive G-Wagon. Some want to own a big houses. Others want to become a great artist, doctor, engineering, leadership. But how we can archive our dream if we are not ready to pay the price? Let me tell you the thing. My fellow youth, we are strongest generation. We have full of idea, talent, dream, ideas. Yes, we have a degree, but not job. We have talent, but not support. We have skills, but successful people every day disappoint us. But we must pay the price of never give up in order to avoid the two types of painful. The painful of discipline and the painful of reject. The pain of discipline, it hurts for short time. But the painful of reject, it hurts for full time. Ladies and gentlemen,
National development is not archived in isolation. When young people, when government support young people and young people receive it with confidence, with hard working, the national development will become greater economically and socially. When young people are supported and empowered through their skills, talent, dream, and education, they help us to reduce the negative behavior, such as violence, drug abuse, and theft, and other actions which reduce the development of individual and economic. Also, let me leave you with a powerful message. I know, yes, many young people lose their direction. Yes, because we are not willing to pay the price. But the future belongs to those who are ready to sacrifice today for better tomorrow. If you want successful, you must pay the price. If you want successful, you must pay the price of your dream and not price of excuse. So yes, let us rise, let us hardworking, let us pay the price of our dream and not price of excuse. Nothing is free, nothing is easy. If you want success, you must pay the price. Thank you. Yo, asante sana. Sisi kama hosti wako wa siku ya leo tumerudi tena kuweza kuwasikiliza judges wanasema kwa madam hapa. Judge namba 1, karibu, natuambieje kuhusiana na madam? Hi, yes. Hi. Congratulations. Thank you. But I heard a word with instead of with. I heard a word talent instead of talent. So, jitahidi sana kwenye grammar. Pia umefanya vizuri. Thank you. Yeah, huyo ni judge namba 1 amemwambia amefanya vizuri. The way ameingia kidogo kuna nani ananipigia pale. Umefanya vizuri. Judge namba 2 atasemaje? Karibu judge namba 2. Nimependa creativity. Thank you. Ngoma hatari bwana. Hongera. Hii ngoma hatari na maana gani? Ni watu 25 wanatakiwa kubaki watu 10. Jaji mwenyewe anasema hii ngoma hatari. Je, tumsikilize jaji namba 3. Karibu. Umefanya vizuri. Thank you. Congratulations sana. Judges wote wamesema umefanya vizuri, lakini nikwambie bado judges wawili. Je, watasemaje kwenye matokeo? Sisi hatumo. Karibu sana. Hii yote unatupata kupitia Skywood Television. Hawa ndio wadau waliotuwezesha sisi, mimi na wewe, tuweze kukutana mitaa hii hapo ya online, na unatusikia vyema kabisa kupitia wataalamu wake. Ya kupasa wewe Mtanzania ambaye unatusikiliza sasa hivi, wewe kufanya ni kusubscribe na kutuambia kwamba umesubscribe kutoka wapi. Alafu sisi tutasoma hapa hapa. Hata kama ukiwa Kinondoni, ukiwa Manzese, ukiwa Ubungo, hata mkoani, wewe tuambie umesubscribe kutoka wapi. Afzeni sisi tutaisoma hapa. Kumekuwa na watu wengi kwenye social media zetu hapa wanatia comments. Umeona kuhusiana na Madam Lulu? Nimeziona ni nyingi sana. Kila mtu Lulu this. Sasa tunataka tuone what is she going to deliver to us. Is it worth it? Je, ni kweli wanayoyasema? Je, yanayosemwa kweli yanasadiki yaliyomo? Kwa ni mimi na wewe hapa mwanzo mwisho tutamjua Lulu ni nani. Lulu atasema nini? Je, Lulu ataweza kutuwakilisha kile ambacho tunakisikia kwenye comments zenu? Endeleeni kucomment na kusubscribe. Sisi tutasoma hapa na tutadeliver kwenu. Yeah, yote kwa yote imetufanya mpaka tunakuwa hapa. Wanatuambia Mr. UK na Skywood kwamba ukitaka kuwa na washing machine nzuri, njoo sisi Mr. UK pamoja na Skywood tunayo, kwa sababu unahitaji quality na unahitaji kitu bora. Na moja kwa moja niende kwa dada Lulu. Watu wengi wamesema Lulu tunamsubiri. Je, Lulu ana nini cha kutuambia? Hello Lulu, you are welcome in the house. Hey,
Mimi nazidi kukushauri na kukwambia amekuja kama waziri fulani anapenda kuweka juu. Je, kuna nini kita happen siku ya leo? Madam, mambo vipi? Poa, vipi? Safi, uko poa? Niko poa, namshukuru. Mambo yanaendaje? Kabisa yako vizuri. Unajiamini? Hofu kidogo ipo kama binadamu, lakini tunaamini kwamba tutafanya vizuri. Okay, mimi nakusanua wewe ambaye bado unakwama na kuhisi kwamba kusimama hapa itakuwa shida. Hofu kila mtu anayo kama Madam Lulu alivyosema. Kwa hiyo cha kukwambia na kukushauri usiogope, wewe jikaze. Wote waliopita hapa walikuwa wanatetemeka kama mimi na wewe tunavyotetemeka huko. Lakini mambo yote yamekaa sawa. Kwa hiyo nimkaribishe Madam Lulu tusikie ana nini cha kutuambia. Karibu sana Madam. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania, jina lako ni tamu sana. Nilalapo na kuota wewe, niamkapo ni heri mama we. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. What a beautiful song. Nilalapo na kuota wewe. How can you sleep and wake up in a country where there is chaos every day? You can only wake up. You can only sleep and wake up in a country like Tanzania, a beautiful country that is peaceful in Tanzania. Honorable judges, respected guests, good afternoon. I stand before you today not only as a speaker, but as a shareholder of peace. As my fellow peers, my daily struggle is finding on how I can be of great help to those people in need. But then I look around and realize the only help we can give to those people in need is by protecting our national peace. Because we often mistake peace for a quiet room or silent street, simply the absence of noise or conflict. But a true peace is not a passive status. It is an active commitment. It is a work we do to build understanding where there is division. It is a choice we make every morning to favor dialogue over destruction. Because if justice is the foundation, then peace is a roof that shelters us all. And it is within that roof of peace where we find our greatest responsibility. Tanzania is not a gift we inherited from our ancestors. It is a loan we have taken from our children, that every time you are silent, when we should speak, or lazy when we should work, we are spending the currency that does not belong to us. We are spending the future of a child that has not been born yet. Look around this room. We speak quite different languages, yet we speak one language of the heart. In other lands, brothers bleed because they belong to different tribes. But in this land, a Skuma child, find a mother in Mtwala. Tanzania belongs to us all, means no one is ever an orphan. But lately, I hear my own relatives and friends. We are trying to compare our country, yes, our country, with a neighbor country. They look across borders and praise how they handle their things. But let me tell you, we don't need to stay and compare ourselves with the neighbor country. Because what? Our peace is unique. Our peace is like a traditional Tanzanian fabric woven together by different threads of tribe, religion, and dreams. If one thread pulls away, the whole crows begin to tear. As Mwalimu Nyerere warned us, without unity, there is no future for a country. So, as the shareholders of peace, our job is to be the weaver. When someone speaks hate, we speak unity. Because we don't protect peace because we have to. We protect it because it is the only home we have. Think of Mama Tilia. Waking up at 4 a.m., eyes stinging from charcoal or firewood smoke, just to pay your school fees. Think of the father in broken shoes so you could have a new uniform. Did they do this for a medal? No. They did this because they believed that this soil was worth their sweat. Their sacrifice is the holy water to our development. We must appreciate what our parents are doing for us. So we must protect our national peace by all means.
We must stop waiting for a miracle. We must use our data to promote our tourism, to promote our peace, to promote our truth, instead of rumors, instead of poisoning young minds in the internet. Because our digital peace is as sacred as our physical peace. So we must make sure that our country stays peace as it is, always. The world used to see poverty. Today I see power. I see architect of Vision 2050. When a teacher lights a candle in a dark classroom, Tanzania belongs to us all. When a youth starts business to feed his village, Tanzania belongs to us all. And when you, yes, when you start to be the change you want to see, not just as observer for our country, but as owners, not as a victim of our challenges, but as architect of our destiny. And then we can proudly say, Tanzania belongs to us all. Thank you. Well. Tumesikia speech ya dada Lulu na naomba nisikie mchango wako hapa host mwenzangu. Acha nigune kwanza. Bana, wadau ambao wanatuangalia sasa hivi, naona mashabiki wengi ni kutoka kwa Lulu. Comments zimekuwa nyingi sana. Lakini mimi na maswali mawili au matatu kwenu nyinyi ambaye mna comment kwenye comment section hapa. Swali la kwanza ni kwa Stella Kachare. Umesema kwamba tupo bega kwa bega na Lulu. Je, umesubscribe kutoka wapi? Au bado unakwama? Subscribe bwana. Huyu mwingine anaitwa Ribereta Merad. Means anasema kwamba go my girl Lulu. Na mimi nikuulize, sawa tunaenda na Lulu, lakini umesubscribe ili kumuona final? Je, ni haya majibu sina. Lakini tuwasikilize judges namba 2 na judge namba 3 ni nini ambacho ana comment kwa Madam Lulu. You're welcome. Actually nimependa the creativity. Kuimba nyimbo kama ile it's good. Pia naona nje wana mashabiki wengi bwana. Amen. Naona kote ni unaongelewa wewe tu. Lulu. The content is good pia. We love peace. Peace is everything. Ni judge namba 2 amesema congratulations sana kwa vitu ambavyo umespeak, na also kwa kwanza na nyimbo ya Tanzania unaonyesha kile kitu kwamba ni umoja kweli. Exactly. Judge namba 3 tusikie kutoka kwako. Hongera Lulu. Asante. Your English is perfect. Thank you. And articulate and excellent. Hongera sana. Pia umeimprove so kama first time. This time nakuona heads up. Hongera sana. Asante sana. Haya bwana, na mimi labda kwa kuongezea tu watu wa IAE, congratulations sana, mmefanya sehemu ya comment section ni changamke. Lakini bila kumsahau anaitwa Aziza Salim, anasema kwamba proud of you sister, fakaeka makopa kibao. Huyu anasema kwamba Lulu ndio winner. Je, ni kweli? Mimi simo. Tunao jaji wawili ambao bado hawajaongea. Naona kama jaji pale na kitu cha kuongezea. Pia nakumbuka last time tulikwambia kuhusu confidence. Yes. Sasa hivi uko vizuri bwana. Asante. Kwa hiyo umewalk it. Yote kwa yote tunakushukuru sana. Congratulations. Pia uambie wadau wako ambao walikuwa wanatuma sana wa subscribe wasisahau, kwa sababu tunategemea kukuona finali. Mimi si judge, mimi ni host. Judges watasemaje? Je, Lulu amepita au ni vipi? Maana tunahitaji watu 10. Vipi kwa watu 10 unaona au wanachukuliwa wote? Naona kazi ya kuwa judge it's very challenging. Watu Yes. wana uwezo, watu wana logic, watu wanafikiria, watu wanatengeneza, watu ni wabunifu sana. Kwa mpaka mtu anaitwa judge, ujue hiyo kazi anaiweza. Hivyo vitu anavizingatia. Kwa tutajuaje tunapataje watu 10? Hii kazi tunaachia majaji wetu 5. Watatuambia ni kina nani wameweza kufika hivyo vigezo. Au unaonaje rafiki yangu? Labda tu kukusanua wewe ambaye unatuangalia muda huu hapa. Mr. Skywood na Mr. UK ndio wamemfanya leo Lulu, na kile kibendela cha Tanzania kimefuliwa na washing machine. Tumia washing machine za kwetu uweze kuenjoy na kuburudika. Hicho sote amekuwa nakshi
hapa tu alikuwa ananukia, sijui huko. Kwa yote kwa yote tuachie judges. Tunamkaribisha mshiriki namba 21, anaitwa Rosemary Masudi Ismaili kutoka chuo cha ardhi. Hadi bana, leo kuna tukio fulani hivi la Arsenal na PSG. Sijui nini kita happen, lakini tumsikie mshiriki kutoka Alice. Mambo vipi madam? Poa. Uko poa? Uko vizuri. Mambo anasemaje? Naenda vizuri. Leo umejiandaaje? Watu wa Alice wanakuangalia sana hapa. Nimejiandaa vizuri. Anasema amejiandaa vizuri, hajatoa sauti sana maana ana sauti yake ya kuspeak. Yote kwa yote tumsikilize. Karibu sana. Mom, where's my socks? Mom, where's my exercise book? Mom, I'm ready to school. Mom, I want my pen. Mom. Hey kids, hey. Quiet, please. Okay, I'm your mom. But if you want something, come one by one with discipline and ask for it. Understood? Yes, Mom. So, what else comes to your mind? By looking this situation, do you have any question, many questions? You ask, what is this? But it's all about being a parent. Ladies and gentlemen, my name is Rosemary Masudi Ismaili. I'm from Aris University. Good afternoon. I'm here to represent the speech of being a parent. Most of people in the society think that being a parent is all being a mother or being a father. But the answer is no. Being a parent is more than being a mother. It's more than being a father. First is being a teacher, being an advisor, being a mentor, being an opportunity taker, and also being a good mirror for the future coming kids. I want to share a small story about Barack Obama, the last president of America. On a speech one day, on his speech he said that, my mom was waking up early in the morning, 5 a.m., every morning. And because those days we were staying in Indonesia, and my mom was an American, so she didn't be interested with the syllabus of Indonesia. So what he did for his son, he waking up early in the morning, 4 a.m. every day to teach our son the new syllabus, the syllabus of America. But you know what Barack said? Said, I was waking up and said, Mommy, I'm tired. Every morning, I'm tired. I want to sleep. You know what his mom said? His mom said, do you think we're here for playing picnic? Do you think we are playing football here? I want to impact something great and something better in your future. You know, sometimes as kids, we didn't understand our parents. Sometimes we think like, we don't know how to face for the things that they just impact on us. But being a parent is all creating the person that you want someday he or she can stand up in the society and do something amazing. Most of people, especially the parents of nowadays, Gen Z parents, they think that giving their kids the biggest iPad, them spending 24 hours in the phone, or giving them money or anything they need. They think the biggest or the smart things that they can impact for their children. But the answer is no. Because you as a parent, you're supposed to implant something big and great on them. First, teach them about your morals, what you believe. Because as parents, we see that
We are the one we see the future before them. We see the sun before them. So supposed to tell them, to teach them about your morals. The dressing styles, the way of communicating to the people, the way to be socialized with the society. You are the parents, you're supposed to impact on them. Also, you as a parents, you're supposed to give them extra activity. Make them cleaning dishes, cleaning their rooms. You can see nowadays someone of 21 years old, he or she didn't even know how to clean his nose. And you say you're impacting something? So sometimes giving simple tasks or limiting them for something is not killing them, but is building them. Because that person that you have today on your arm, you suppose one day to make him to let go and create the impact to the society. Take an example of my arm. If I put something in my arm, holding with my forehand, holding them properly, the thing stay stable. But what up? I just removing the one finger, it's still somehow stable. What about the second? What about I lose those fingers? So it starts to fail. It can be destroyed. So the thing that you're supposed to learn is that if you want to create somebody big, if you want to create something impact your good child for the future, you're supposed to just make him or her to be held with your arm and create something with impact. Because if you plant something positive today, if you practice something which is very important today, the impact will be seen in the future. But if you plant something negative and unrelative or something which is not good in the society, the impact will be also seen in the future. So as we see the biggest people who are very successful in the world because they have been planted by their parents. That is all. Thank you for listening to me, and may God bless you. Yo, najua tumemsikia madam. Je, judges wanasemaje kuhusiana na madam hapa Rosemary? Judge namba 2 katikati ukiwa umetulia na miwani, brag, tuambie unaonaje kwa madam hapa? Actually sina comments, ila nitakuwa nashikia zangu mic waweze kuongea. Judge katikati anasema hana comments, lakini kuna vitu ameviandika. Mimi ni moja kwa moja ya comment, lakini amesema wasaidie judges namba 2, judge namba 1 na namba 3 kwenye kuwasikia mic. Madam, karibu. What's your name? Rosemary, congratulations. Lakini nimesikia umesema something instead of something. Kwa hiyo ni vitu tu vya kurekebisha. By the way, did well. Thank you. Tumsikie na madam judge namba 3 anasemaje? Asante Miss Rosemary. The problem with you ni drama. Na tatizo la persons something is something, just try to improve it. Lakini kwenye upande wa confidence ya mzuri, mbele sema kitu halisia ambacho kiko Huyo ni judge namba 3, na mimi labda niongezee comment tu. Ukitaka kupendeza na kupiga pasi umetulia, Mr. UK wanakufaa. Karibu sana, asante sana madam. Mambo vipi? Safi. Unaona vitu vinavyoingia na kutoka? Naona. Huyu ni mshiriki, bado washiriki kama 8 hivi. Ili tufikie 25 na tuweze kupata matokeo ya washiriki 25 ambao tutapata 10 nao wakuweza kuendelea nao kwenye finali. Unaona Madam Rosemary yumo?
Kwa ajili ya ile content ya kuwa mzazi, kwa kweli mimi mwenyewe sijui jinsi ya kuwa mzazi, lakini baada ya kusikia hivyo, wewe mwenzangu unaonaje? Mimi naona Madam Rose hatuna majibu, sisi ni mahosti. Tungekuwa judges tungekuwa na majibu. Naomba tuipeleke kwako wewe Mtanzania ambaye unatufuatilia online. Tunaye madamu hapa kutoka TIAE, anasema kwamba tulimuuliza swali akasema kwamba yeye anatufuatilia kutoka Kijichi, yani amesubscribe kutoka Kijichi. Je, wewe ambao unatuangalia sasa hivi umesubscribe kutoka wapi? Tunaye Boniface Logani anasema kwamba Lulu mshindi wangu na wetu. Huyo ni jaji ambaye yupo mitaa fulani ametulia, lakini sasa tuna judges watano. Je, wataichukua na hiyo au ni vipi? Tunaye anaitwa Rania Faraja anasema kwamba prize Madam Faye. Madam Faye aliongelea kuhusiana na prize. Je, vipi madam na atashinda? Lakini sisi moja kwa moja tuna swali kwa we Rania Faraja kwamba umesubscribe kutoka wapi? Pia anaongezea hapo hapo anasema kwamba Madam Faye katisha sana. Anakuambia we have you pay the price. Na also Boniface anamalizia kwa kusema Lulu imekwaje? Kuna nini? Sawa, tusikilize kwa judges. Moja kwa moja tuenda kwa mshiriki anaipata. Jina lake ni Ndama. Je? Ndama. Kuna vitu anavyo. Karibu sana Mr. Ndama. You're welcome. Yeah, that's the way I start. You see behind of you, that's a wall of paper. There are 3 words: reduce, reuse, recycle. And I'm a human being, and I have the critics of speaking. The first word, reduce. The second, reuse. The last but not least, recycle. I've been a sojourner in a foreign country, coming to speak, but I'm not a teacher who can give you a content. I'm not a player who can play football and tell you that is a goal being scored. I'm not a preacher who's going to take a Bible verse and bring it to you. They always say, Katai is a Maasai. Katai can tie a tie and untie a tie. Why can't I tie a tie if Katai can tie a tie and untie a tie? That is Katai. Do you know why? Because Katai knew since from the beginning that he can tie a tie and untie a tie. I'm not going to tell you that it's time for you to stop. I'm not going to tell you it's time for you to not move on. I'm not going to tell you it's time for you to withdraw. It's time for you to identify yourself. True potential is inside your body. The true shadow of a person shows the real reality of everything. Once William Shakespeare once said, love is a bond between a mother and a child. Are you still a parent? I can't ask you that question. Your shadow really shows the true potential that is inside of you. I'm a human being standing now, speaking, not knowing the real reality of the world. I can tell you, you've passed through much suffering, much torture. Perhaps that's not the last point of you. That's the beginning of a new chapter of your life. Why should you not stand? Why should you not struggle? Once Mahatma Gandhi said, live as you to die tomorrow and learn as to live forever. That words came to me. I still understood them, but my audience, can you really understand what's happening in this world? People are undermined. People go down. You know why? Because they cannot identify the true potential that's inside of them. You need to know that I'm truly perfect, that I can strive for my level best. I can get myself successful. You know why? Because out of 1,000 sperms, you were already a winner. Because one sperm went to fertilize an egg. So since from the start you were born, you were still a winner. Why should you withdraw? Why should you let the people draw you down back? Why? Why? Even I am a person. I'm living in this world of now. I have the true potential inside of me. I have identified it. I'm living with it and have the courage of going forward. Why should you let pain, suffering, trauma bring you down? We're in a world of suffering. The world where Gen Z is being taken as a current generation that has no progression. Why should you be among them? You are a person of a change. You are a person with a focus.
I remember one voice that said, with everything happening today, you don't know whether you're coming or going. You think that you're on your way. Life lined up on the mirror, don't blow it. Face the reality. Look beside you. How many people surround you? Family, friends, even yourself. That's not fear. That must be an anger to make you push forward. I'm not a preacher, as I once said. I'm not going to give you a Bible verse that's going to tell you, stop doing that. But I'm a human being. I talk through the experience that I've passed. I've left everything behind because I knew I had a potential. I had everything inside of me. I wearing a watch like this of Navy Force does not show anything. I can keep it down and disguise it. But a bottle like this, having 3 words, reduce, reuse, recycle, cannot bring meaning in this world. We need to stand up. You need to rise. You need to make sure everything that comes against you, you demolish it like this. Why are you standing down? What potential do you have that makes you to go down? Can't you see me? I'm speaking right now. Can't you see the real facial expression of my face? I'm a Tanzanian, but in reality, when you look at my shadow, it is black. It is white. That's the way I see myself. Don't let people's words bring you down. You're a human being of your own potential. Please understand. Once they said, deep down is not who you are, but what you do is what defines you. Buenos amigo. Thank you. Yo, thank you so much. Umetisha saa kwa namna fulani hivi ambapo judges walikuwa wametulia, lakini kuna vitu wameviona kidogo. Je, labda kwa judge namba 1 unasemaje kuhusiana na speech ya Mr. Ndama? Karibu. Congratulations, Thank Ndama. you. Thank you. Your confidence is high. Yes. Yeah, umefanya vizuri. Thank you. Je, kwa judge namba 2 kuna nini la kusema kwa Mr. Ndama? Karibu. Ndama, your confidence is great. Thank you. Na pia deliver kitu kizuri kwa society. Thank you. Yote kwa yote, Mr. Ndama, thank you so much. Unaweza ukaweka mic tu hapo. Mimi nakusanua wewe Mtanzania ambaye bado unatufuatilia mpaka mida hii hapa. Mimi napita na comment zako muda huu hapa, ambaye anaitwa Doros Kihanga anasema Ruru. Sijui Ruru amefanyaje hapo, ameweka moto sana. Huyu anaitwa Melinda Enoch anasema kwamba Elizabeth our top winner. Kwamba Elizabeth ndio top winner. Mwingine anasema ni Boniface, ni Lulu tu, imekuwa ni mashindano kati ya pande mbili. Je, mtuambie subscribe kutoka wapi na mtaa gani? Hiyo itakuwa umetisha sana. Pia anaitwa Melinda Enoch anasema Elizabeth our greatest winner. Okay, kwa judges wa upande wa pili ambao hawana mamlaka yoyote ya kusema kitu chochote, tunao judges ambao ni 5, lakini hao wanaweka ushawishi kwa judges ili waweze kusema bana, okay, Lulu au Elizabeth ashinde. Lakini moja kwa moja sijakataa kwa Tanzania ambaye anatuangalia mpaka sasa hivi hapa, tunaye mgeni wetu kutoka mitaa fulani. Muda fulani nilikusanua nikakwambia mimi nasikia Clemens, kumbe Clemens Mwandambo bana. Tunaye mtoto wa Clemens Mwandambo undani, mida fulani tutamsikia, na pia mgeni wetu ataongea kidogo mida fulani ya baadaye. Kwa kaa hapo jisikie upo nyumbani. Tunaendelea na mshindani mwingine ambaye anaitwa Mata Abraham kutoka TIA. Unakaribishwa ndani ili uweze kutuonyesha ni nini ambacho umetuandalia sisi kama Watanzania. Karibu sana Mata. The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Before I begin, I want you to look at this carefully. Every generation is born with chains. Chains of fear, chains of doubts, chains of limitations. But history changes at the moment those chains break.
Ladies and gentlemen, Amat Abdurrahman, a daughter of Africa, a believer in possibilities and a voice for young dreamers. I'm deeply honored standing in front of such greatness. And what I'm about to share with you today is something powerful. We have all had stories about people who overcame impossible odds, people who rose from nothing, people who turned pain into purpose. One such example is a man born without arms and legs, who inspires millions across the world. Nick of Australia once said, "It's a lie to think that you're not good enough." So I want to ask you a simple but powerful question. If a man without limbs can dream big and change the world, what's our excuse as African youth who have eyes to see, hands to work, and legs to walk? And that's my topic. Because many African youth are not just fighting personal battles. We are facing systems that limit opportunities. We are taught to dream big, but what happens when education is unequal? What happens when talent is everywhere, but opportunity is not? What happens when we study hard, graduate with hope, and then faces unemployment? Ladies and gentlemen, we often say environment is a barrier. Yeah, this challenge is real. But one of our father, Nelson Mandela, who spent 7 years in prison without freedom to work, left us with this wisdom: I'll never lose. I either win or learn. Look at this careful. This is Africa, a continent full of potential. But many are climbing without bridges. But some people choose not to complain about the gap. They become the ladder. One such example is Madam Hadija Ellis, a woman who turned waste into charcoal and created jobs. So we say environment is a limitation. But what about Madam Hadija, who used the same environment and still succeeded? A few months ago, I was sitting with a group of friends discussing about life, dreams, and the future. Everyone said what they wanted to become. Some wanted businesses, some wanted success, some wanted good jobs. But there was one friend of mine who impressed me the most. He had brilliant business ideas, creative ideas that could solve problems and make money. He told us how he would advertise, how he would attract customers, how he would make his business grow. He told us about his idea of starting an online business. Honestly, the idea was perfect. But despite all, he never started. Every time we asked him, he would say, "I don't have enough capital. Life is hard right now." So days passed, weeks passed, and then something unexpected happened. Another friend who had those same ideas decided to take action. He started small. No perfect conditions, no huge money, just courage and determination. And little by little, that person succeeded. That moment really taught me something. Sometimes success is not about who had the best ideas. Sometimes success is about who is brave enough to begin. Because dream alone doesn't change lives, but action does. We African youth are not lacking talents, but we lack the courage to begin before everything becomes perfect. My fellow youth, let me say this clearly. Limitations are not final unless we decide they are. Because what looks like a barrier may be a starting point for another. The problem is not always lack of resources. The problem is not lack of dreams. The problem is not lack of potential. The problem is that we are waiting. We wait for perfect conditions. We wait for connections. We wait for someone to believe in us. But let me ask you, who built the future by waiting? History has never been changed by those who waited. History has always been changed by those who moved. Look at young people like Hassan Umar, Hans Kana. He started with hunger for success and limited resource. But he didn't say that the government didn't give us studio. He used what he had and rose to the top. My fellow youth, let us not give up.
Let us not wait. Let us not make excuses. Let us rise. Let us take action. Let us build our future. Because one day, the world won't ask what African youth lacked. It will ask what African youth created. And our answer will just be clear. We didn't quit. We didn't wait. We didn't give up. Because development isn't a dream. It's a process. A process to think, to try, to fail, to try again, and to continue. My fellow youth, the next person to change the history is you. Keep it in mind. Now close your eyes for a moment. Imagine an Africa where young people stop waiting. Imagine an Africa where ideas are not killed by fear. Imagine an Africa which is built by action. Imagine an Africa where talent meets opportunities. Now open your eyes, everybody. That Africa is possible. That Africa is possible. That Africa is possible. But only if we act. Only if we believe. Only if we rise. My fellow youth, I'm not just standing here as matter, but as the voice of generation that refuses to stay silent. Thank you. Good afternoon. Thank you so much. Ni Mata Abraham Muhammad kutoka TIA. Kabla hujaondoka madam, kuna maneno kidogo ya kuambiwa na judges. Judge namba 1, karibu. I have nothing to say. Hongera sana Mata. Thank you. Yeah, umefanya vizuri. Thank you. Ya na judge namba 2 na anasemaje? Mata, umefanya vizuri. I like the creativity. Thank you. Lakini pia you look smart. Thank you. And your confidence. Thank you. Very far. Thank you. Ya au ni judges, lakini na sisi tuingie kwenye judges wa online. Wanasemaje? Huyu anasema ni Hamza Shah kwamba Madam Mata unagusa mioyo, kazi safi, uwezo mkubwa, ubunifu wa kipekee, umeiwakilisha vyema. Alafu akaeka 100%. Hiyo inamaanisha nini? Ni wewe Tanzania kwamba yeye ndio mshindi namba 1. Je, ni kweli? Hii yote tunatoka ni Skywood Television, ndio wametupatia kibali cha kuwa nawe hadi wakati huu, na pia tunaendelea na mshiriki mwingine. Madamu akiwa anatoka, namalizia kusoma comment hapa. Ni Serin Deo anasema Ruru IAE. Mwingine ni Merid Enoch anasema Elizabeth my favorite. One winner. I don't know alikuwa anamaanisha nini. Na also mwingine ni Pam Erina anasema Nasiria kashinda. Je, amepata wapi mamlaka ya kusema Nasiria ameshinda? Si tuko hapa. Nimkaribishe mshiriki mwingine, anaitwa Kija Faraja Ibrahim Maduhu kutoka Udsm. Je, ni nani atashinda? Ni Kija au ni nani? Mimi simo. Karibu sana Kija. Kija, unajisikiaje kuwa hapa pamoja nasi? Najisikia vizuri sana. Umejiandaaje kwa ajili ya hii battle inayoendelea? Nimejiandaa vizuri, lakini washiriki wote wanafanya vizuri sana. Kama unavyosikia Kija anakuambia amejiandaa vizuri. Battle ni ngumu, ila bado yeye anasimama pale pale kwamba ataweza. Kwa hiyo tukuachie the floor Kija, utuelezee ulichotuletea hapa leo na utuweze kutufurahisha. Sisi tuko pamoja nawe. Sawa. Si tunaenda kukaa. Twende madam. Give me your wallet. And give me your phone. What would you do? Would you fight back? Would you risk your life and grab this weapon from my hand? Most of you will tell him, give her whatever she wants so you can stay alive, right?
because you understand that life is better than possessions, because you understand that when you have a gun pointed to your head, fear takes over your body, and then your body reacts only to survive and get out of the situation. But this is not a story about robbery. This is a story about rape. It's a story about a girl who was forced to choose between survival and resistance. And suddenly, in the same scenario where this girl is raped at gunpoint, she is told, why didn't you scream? Why didn't you fight? Why didn't you struggle out of it? Suddenly, the rules changes, as if trauma has a script, as if fear follows a certain command. Suddenly, we do not understand why the girl had to sit still and take it. Suddenly, we ask her, you must have wanted it. You did not shout enough. You did not fight back. You did not grab that gun. You must have wanted it. So I play it in my mind and start to think, maybe I should have taken a longer route home. But then the road can be very long and lonely. And if I get home past the dark time, they will tell me, why were you out at this hour? So then I think maybe I should have taken the shortcut. But the shortcut is dark and filled with bushes. And if I got raped in the dark, they would tell me, what were you expecting when you were going there? So then I started to think, maybe I should have checked how I dressed. Maybe I should have worn a longer skirt, a looser blouse, or I should have had less makeup on. But then there's a 73-year-old nun in India who was raped in her own convent. Grandmothers being raped, and school kids in their uniforms, which I do not see how that can be attractive, are being raped. So I do not think it's about my clothes. So maybe it was because I smiled too much. Maybe I laughed at his jokes too much, or maybe I just gave him a direction that I might have wanted it. Maybe just talking to him and replying to his texts meant I led him on. So maybe I should become cold. I should become guarded. I should not speak to any man. But then that is seen as arrogance. That is seen as you being too proud. And in our society, some men, they think pride has to be punished by rape, so that next time it can be dismissive. So I think to myself, what should I have done? What should I have done? Because if anything happens, still it is evidence that the woman must have wanted it. If I will drink, it's because I'm irresponsible. If it happens to me and I freeze out of fear, people will say I must have wanted it. If I fight back, they're going to ask me, why did you provoke him? If I do go ahead and tell it to the police, they're going to say, she really wants attention. If I stay quiet, they're going to tell me that I took too long to say it because maybe it's not true. So what do women have to do to get away from rape in a society that is determined to protect their rapists? In Stanford, a woman was raped and 2 witnesses were there. But in court, everybody was discussing about how the rapist's future would be in very bad hands if this came out. They were looking for ways to protect his future, while that rapist was traumatized for life. They called it 20 minutes of action. That's a lifetime trauma for her and 20 minutes for the guy. And justice was not given. And these stories revolve around, and nobody does everything to help them, but does everything to protect the rapist and make the problem about the woman who has been raped. So I ask you again, if I pointed a gun to your head and told you to give me everything that you had, you would have given it to me, and everybody would have told you, you did the right thing. You survived. You lived. That's all that matters. But why is it that a woman raped at gunpoint must have wanted it?
So then I keep on asking myself, what should women do to not get raped? Maybe we should walk more carefully. Maybe we should smile more carefully. Maybe we should talk more carefully. Cover your drinks, cover your body. Do not talk to people. Don't go outside. There are so many rules. It's like a manual for a girl to be alive. Carry your protection. Do not trust anybody. Don't talk to strangers. Don't do this, don't do that, don't do this, don't do that. A lot of rules for women being raped. But where is the manual for men not to rape? Why are we teaching victims how to defend themselves while we could teach the perpetrators how to not commit those crimes? Because every time we create an excuse for their mistake, we put a weapon in their hand to use it against us. So again I say, rape is nobody's fault by the rapists. So as much as you can understand why somebody held at gunpoint would give everything to stay alive, the same kind of compassion should be given to a rape victim, and not judgment, not prejudice, not telling them that they wanted it, but giving them the help and breaking this cycle and making sure that other women never have to face this ever again in their lives. So no, I will not ask a rape victim why they were there. I will not ask them why they trusted that person. I'll not ask them why they dressed that. Because rape is nobody's fault but the rapists. Thank you very much. Yo, thank you so much. Hii hapa ni kutoka Hotel Lolax. Tunakufikia we mdau ambaye upo online. Mi bana, labda cha kukusanua tu, kija kumekuwa na watu wengi ulipoingia. Kuna watu wana comment kija ndio mshindi. I don't know why. Au uliwaambia session yako itafika muda fulani au ni vipi? Nashukuru kwamba nimepata support kutoka kwa watu, inanipa moyo wa kuendelea. Okay, anasema anapata support sana na anapata faraja kwake wewe Anne Marie. Lakini pia kuna sister anasema kwamba anaitwa Merinda. Pia kuna anaitwa Pamlena, anaitwa Nari, anasema ushindi kija. Doros, hapa ni ushindi. Anasema kwamba Rael Mniko, Madam Faye, huyo ni Chief Marie, anasema tunakuombea ushindi kija faraja. Mwingine anasema kwamba huyu dada aliondoka kuhusu yeye ametugusa sana. So tusikie kwa judges. Judges wanasemaje kuhusiana na kija? Judge number 2, you're welcome. Can you show me the gun? That's a self-weapon. Yes. I like the creativity na pia the content uliongea, it's good kwa kweli. Yani umegusia maisha siku hizi. And it's good. Yani kwamba it's a time we should talk about the rapist. Kwa nini unaenda ku rape? Yeah. Not all about victims. Victims tayari ni kitu ambacho tushazoea kusikia. Ila we need a new thing. Kwamba why do you rape? Why do you do this? And this actually ina concern sana sisi wanaume. And it's a good idea. I love it a lot. Thank you. Yeah, nimependa sana. Pia last week ulikuja vizuri, ila hii umekuja vizuri zaidi. Nahisi umepitia nani zako zile. Umeona kabisa hapa nilio wapi, hapa. Yeah. Bala. Asante sana. Yeah, judge namba 2 amesema kwamba amemgusa sana. So thank you so much. Naisi watu wa UD watakusupport sana. Na also na sisi tunazidi kuwauliza kwamba Pamela uliyesema kwamba huyu dada yeye ameshinda. Je, umesubscribe kutoka wapi na umecomment kutoka wapi? Na yote kwa mwisho tunasema huyu anaitwa Milnak Vosta kwamba Nasilia and also creativity 10 ya 10 kwa kija. Watu wengi wamekuwa wakiweka vimoto moto. Hiyo ikimaanisha moja kwa moja shindano ni shike na kushike. Je, judges watapata watu 10 ili tuende finali au ni vipi? Tunashukuru sana kwa uwepo wako. Alafu pia nipenda cha kuongezea. Yes, judge. Huko nje una vibe kali.
Uko nje mna vibe kali. Kwa nini? Je, natamani niwaone finali. Maana finali tutakutana nyie na sisi contestants na host wenu. Karibu sana madam. Yeah, madam umeonaje? Nimepigwa kitu sijajua ni nini. Kwa kweli ujumbe kuhusiana na rape is very crucial. Yes. Ni wasichana wengi wana undergo stress, PTSD and trauma kutokana na hivi vitendo. Yeah. Kwa hiyo nimefurahi sana kwamba ameweza kudeliver a message kwamba hivi vitu vizingatiwe. Waache kuwasema wale ambao wameathirika, ila waende kwa wale ambao ni chanzo. Lazima kwanza tutatue chanzo ili ndio tuprevent vitu vingine kutokea. Kweli ile speech imenigusa wasichana wenzangu. Oe! Mimi sio msichana, mimi nimeshiriki tu kwa wanaume wenzangu. Oe. Labda kumsemea tu ni anaitwa Nai, anasema Team Kija hatushikiki. Nyie Team Kija mnaweza mkatuambia hapo online mmesubscribe kutoka wapi na ni muda vipi? Hapa tunaenda kwa mshiriki mwingine anaipatia, anaitwa Glory Emmanuel Ndagano. Tukimaliza atakuja Nicholas, lakini tutakuwa na Clemens Mwandambo. Karibu sana Glory Emmanuel. Mambo vipi? Poa. Uko poa? Niko poa kabisa. Mbona kama hujiamini vile? Hapana, najiamini. Kwa nini unasema hivyo? Okay, sijaona ukitajwa kwenye mitandao. Kuna nini? Watu wangu wamenidisappoint nikitoka hapa. Okay, watu wa dada hapa nanili kidogo, lakini mimi sijakwama. Nikwambie tu Mungu atabariki na atakuwa final. Sehemu ya final simkatishe tamaa. Njoo msupport, piga shout sana. Akishinda yeye, umeshinda wewe. Thank you. Uwanja ni wako. Karibu. Asante sana. Good evening everyone. My name is Glory Manuel Ndagano, a third-year student pursuing Bachelor of Science in Mining Engineering at the University of Dar es Salaam. Before I begin my speech, I want everyone here to tell me, what do you see? Okay. A lot of people will see a red dot. And it's interesting as how many people will only notice the red dot without realizing that the red dot is actually on a piece of white paper. So, in life, we often choose to see the challenges. We often use to see the problems that are around us without noticing that there could actually come lessons with it. Take an example of two students who have failed an exam. One could see it as an opportunity to actually try and read more and do better in the coming exam, but another person could see it as a failure. In the past few weeks, I was watching one of my favorite podcasts from my favorite public speaker called Emma Rigg. She was interviewing one of the richest people in USA called Rich Kleeman. So Rich Kleeman was narrating his story, his childhood traumas, and throughout his journey from where he began studying until where he is now. And one thing that really caught my eye in Rich Kleeman was that he grew up in a family where his mom and his dad used to always fight all the time. So the environment at home was always violent. He never really liked to stay at home, so most of the times he would go outside, he would spend time with his friends, he would spend time in school, and he really didn't want to deal with the reality that was going on back at home. But one thing he said, he used that as an opportunity to actually focus on school. He started to look for support systems that could actually help him to get through with what was going on at home. So he said he used to spend time with people, his neighbors that were around that place where he used to live. And he explained to them what was going on, and that could ease up his heart. That made him to actually feel better because everyone else was also sharing their experiences. But he said, here's the thing about childhood trauma. If you really choose to look at the problems that you grew up in, the experiences that were always negative throughout your lifetime, you would only focus on those, but instead,
you could actually use them as an opportunity to try to do better. So here's what he said. After seeing the experiences that her mom and his dad were arguing all the time, they used to smoke in the house, his mom was using drugs, he made a promise to himself that that was not going to be a family that he would come to raise. He made a promise that he will make sure to be a better father in the future for his children. He wanted to create an environment where his children could come home and feel safe and actually want to spend time with their parents. So he said that some people would have chose to dwell in those problems. Some people would have chose to dwell in the trauma, but he used that instead as an opportunity to try to be a better person. So, as I began telling you that in this piece of paper, you could only notice the red dot. But around the red dot, there is actually a beautiful white space that could show the lessons, the resilience, the strength that could come with overcoming whatever experiences you had in your childhood, whatever trauma you've been carrying, because at the end of the day, if you choose to dwell in those problems, you won't try to be a better person. At the end of the day, if you choose to always stay with those issues without trying to be better, without trying to improve yourself with the problems that you had faced throughout your childhood trauma, you wouldn't want to try hard and actually be a better person. So this leaves me with a question to you guys. How do you define your past experiences? How do you define the challenges that you always face in your daily to day activities? Do you choose to dwell in those problems, or do you choose to let them define your limits and hold you back? I argue today, my dear judges and everyone else who is watching me through this live, that choose to use them as an opportunity to try to do better. Choose to use those problems as lessons that will make you to try and improve any area in your life. Thank you very much. Well, jamani, tumesikia, tumeletewa ujumbe, tumeupokea, na sijui umeonaje? Bana, na mimi nimejaribu kusikilizia online, lakini mambo ni fire, mambo ni moto. Labda tusikilize judges wetu wanasemaje. Karibu judge namba 2. Okay, Glory Emmanuel Ndagano, right? Yes. Napenda unavoflow the stage, yani una stance, yani balaa, you walk. That's good confidence. Thank you very much. Yeah, maybe judge namba 3 au namba 2 kama ana kitu cha kusema ongezea hapo. Karibu sana. What's your name? Glory. Glory. Ongera Glory. Umejitahidi. Asante. Yeah, na judge namba 1 anasema sawa Glory, unaweza ukaenda. Karibu sana. Una lipi la kutuambia hapa kwa Glory? Ujumbe wa Glory, nilikuwa na focus kwenye ile red dot. Najiuliza kwani kuna kingine nini? Pale kwenye red dot kuna ujumbe gani? Kwa hiyo nimekaa nimeangalia, sijaona kitu mwenzenu, ila alichokuwa anasema Glory, ukiachana kufocus na the only thing unaona pembeni yako, there is a varieties of space, kuna varieties of choices. Mimi ndo nimeelewa hivyo, au wewe ulielewaje? Mimi nilielewa kwa nilivyoelewa, lakini mimi nipo hapa kuweza kusema watu wanavyosema kwenye mitandao. Mmoja anasema anaitwa Melinda Enoch. Tulisema kwamba hana mashabiki, lakini amesema Glory congratulations. Alikuwa mshabiki wa mtu fulani, la sasa hivi ni mshabiki wa mtu fulani. Thank you so much. Labda tu twende kwa mshiriki anayefuata, ili tusipoteze muda sana. Twende kwa Nicholas Alex. Then tukitoka tuingie kwenye majabu mengine. Karibu sana Nicholas.
Na kukumbusha we Tanzania ambaye unatuangalia muda huu hapa, washiriki wote wanatumia dakika 7 au chini hapo ni kumanage muda wao ili mambo yaende sawa. Wakizidisha kuna vitu vinakatwa kule kwa judges, na kuhakikishia we contestants ambao bado hujashiriki au bado umekwama, mwaka kesho ni mwaka wako. Au wakitangaza speech competition usisahau kufollow na kuingia. Karibu sana Mr. Mambo vipi? Safi kwema. Uko poa? Niko poa. Naona umenyosha. Pasi umepigia pasi aina gani bwana? Yeah, Philips. Philips. Yeah, na kushauri leo upigie Mr. UK. Tunao vitu vizuri sana ambavyo kwako wewe vitakunufaisha. Unaona kitu hakijanyoka hapa. Kwetu sisi vitu vitanyoka. Karibu sana, tuambie una nini umetupatia. Karibu. Yeah, asante sana. Okay, thank you. Good afternoon everybody. My name is Nicholas Alex Samson, and today's speech has the title, The 4K Illusion, The View from the Floor. I must start with the question. How many of you spent more than 10 minutes in front of the mirror this morning, picking out an outfit just to look perfect to the world? The truth is, we all do it. We all have vision of ourselves that we want the world to know. It's a vision which is always smart, cool on us, impressive, and composite. We live in the world of high-definition personas and social media filters. We don't just look our normal success, but we want to look like the main character of the movie by trying to build a perfect photo. We spend so much time building this image that we are actually forgetting our real life. I tried it once, but the day I tried, it wasn't end like an Oscar, but it ended with the view from the floor. Get through this story. One day, I woke up early in the morning, saying to myself that today will be the most impressive version of myself. I took it serious as the day started in front of the mirror, where I took 30 minutes picking up a shirt to wear. I pick one, see if it fits. If it's not, I pull it off and put on another until I found the one which by itself say, yeah, I'm successful. I also took 10 minutes practicing my serious face in front of the mirror. You know, they look like a serious businessman trying to solve major problems, even if it's just thinking about what to have for lunch. That was me. So as I walked out of the door, for sure, I wasn't walking. I was performing the motion. Because every step of me was calculated. I made sure that my posture was perfect every time. I checked my reflection in every glass windows of the shops I passed. I needed everyone in the street to look at me and say, yeah, there goes a man who has all his life in his control. So by the time I reached the cave, my ego was at its peak. I found the most visible table in the room. I went there not to enjoy drinks, maybe soda or coffee, but to be observed by people. So every time I was busy maintaining the statue of perfection, I wasn't even noticing the world around me. Bluetooth disconnected. By that time, few minutes has passed. I saw a group of people nearby, and I decided for myself that, yeah, that is the right moment for my main character moment. I want to impress those people. So by the time I stood up and leaned casually against a high table, I realized that the world doesn't care about my imagined feelings, because in 1 second, I found myself down. My feet lost their grip, and the man of mystery become the man of gravity. I did a full body slide against a wet floor. My feet went north and the rest of me went south. And I didn't stop the slide until I was right at the feet of the people I wanted to impress. The crowd shouted and laughed. Ha! They stopped. In the silence room, I heard a sound of a baby kid asking his mama, "Mama, why is that man sleeping on the floor?" What a beautiful situation. At that time, lying there on the floor, I remembered one important thing, that
All the things I was doing in the morning, the shed, the practice serious face, the moves, all was the cage. I was imprisoning myself. I was busy maintaining the statue of perfection that I wasn't even enjoying my afternoon. We all do this. We hide our mistakes. We hide our struggles. We are pretending to be the one we are not because we are afraid about what people will think. But the truth is, no one likes a perfect person. We want people who are real. We want people who can fall down, get back up, and laugh at themselves. So, my advice is simple today. Don't spend your lifetime posing for a camera. Don't act like the main character of the movie. It's okay to be messy. It's okay to fail. In fact, it's our mistakes that make us human and bring us closer to each other. Live your life, and if you fall down, make sure that you are the first one to laugh. The more you build yourself in the morning, the less of the fall feels, because the view from the floor taught me that no one wants to see your 4K filters. People want to see the real you. Thank you so much. Yo. Thank you so much. Hii ni television ya Skywood ambao natupata drive kutoka hapa mtaa wa Swahili Dar es Salaam. Naona kama ulikuwa unatetemeka. Shida nini bwana? Kidogo. Kidogo sio sana. Uoga lazima uwepo lakini unasonga mbele. Tusikilize kwa judge namba 2 anasema nini kuhusiana na mshiriki wetu. Karibu judge namba 2. Anasema ana comments lakini ameandika vitu. Means mkaa kimya, sio kwamba sio jibu, ni jibu. So thank you so much kwa sehemu uliotisha. Tuendelee na mshiriki anayefuata. Mshiriki anayefuata bana anaitwa Martha Clemens Mwandambo. Tulisikia muda fulani mimi nikakwambia hivi ni kweli tulichokisikia au ni nini? Je, mimi nataka toto afanye vitu hapa alafu baba tuambie je ni kweli amethibitisha au ni nini? Na pia atakuwa ni judge ambaye atatoa comment. Je, mwanae amefanya nini? Karibu sana. Mambo vipi? Safi. Uko poa? Niko poa. Je, unajisikiaje kuwepo na dadi pembeni na kuangalia kwenye creativity ya speech competition? Najisikia vizuri sana. Anasema anajisikia vizuri sana kwa sababu hii ni sehemu ya motivation. Kama mzazi anakubali kwamba mwanangu anafanya kitu fulani na mimi nikamsupport, kuwepo na kumuona ni nini ambacho kimemfanya yeye mwanae mpaka amefika final na amefika nusu final ni nini? Leo tupo na dadi, kuna kitu chochote ambacho ni kipya au ni vipi tutegemee kama last time ulichokifanya? Siku zote lazima tunapiga hatua moja mbele, kwa najua nitafanya vizuri kuliko mara ile. Kwa kuangalia kuna hela zimewekezwa hapa. Baba kaja akaangalia, je ni kweli? So tumsikilize ana nini cha kutuletea. Asante sana, karibu. I greet you, my elders. I am Binti Africa. I was raised by mothers, women who carried children, entire generations on their hands, and stories, great histories in their hearts. I was raised by mothers who their voices didn't matter just because of their microphones, but because their wisdom lived inside the children that they raised. I remember living with my grandma, and as the sun sets, my grandma used to tell me stories about African beauty, told me stories about culture, about love, about struggle, community, culture, all of the stories that used to train me to know who I am. My grandmother never went viral, but in that little village, she was unforgettable. She told me things that I know this generation is slowly forgetting. She told me that beauty, African beauty, is not treated by using filters. She told me that confidence is not just by the attention I attract, but by knowing who I am. Women those days carried babies on their back, and they carried
dignity on their posture. But nowadays, on this generation, we women carry smartphones on our hands and we are working with pressure on our hearts. That is us. But don't get me wrong, I'm not fighting with progress because I know what technology can do to an African girl. I have seen young African women build entire business using a single smartphone. I have seen village girls get access to international education just by using their smartphone. And for the first time in history, Binti Africa can stand and speak for herself instead of being spoken for. During my grandmother's generation, they feared hunger, but now we fear being unseen. They fight to survive physically, but now we fight to survive emotionally because suddenly, every single day, the digital world tells me, Binti Africa, who I should be, how I should wear, how I should look. Everything has to be defined through technology. But that's not right because I have my very own identity. If we're not careful, the same technology that we say connects us globally disconnects us from who we truly are. And that is very bad at this generation. Because what we need as African girls, I believe we need both education and culture. We need modern success, but also we need traditional grounding. We need innovation, great innovations, but also we need identity. And that is who we truly are. So I, Binti Africa, my grandmother gave me stories. My mother gave me sacrifices. And this generation has given me technology. So the question is, what am I going to give to an African girl of tomorrow? Will I give her a future? Or will I give her a future without her inside it? Because if the cost for progress is losing my identity, this means what we call development is slowly telling Africa that you are losing your daughters. So I am Binti Africa, and I refuse to go away. Thank you. Yo, thank you sana. Tuende tukasikilize judges. Kabla hujaondoka, tunao watu ambao wapo online wanatufuatilia moja kwa moja hapa, wana comments nyingi, lakini kabla hujatoka umsikilize. Je, unajua baraka za baba ni za msingi sana. If baba anaweza akasema yes, mwanangu amepita, maybe judges akaweka neema. Tumsikilize baba kidogo atasemaje, halafu zen ata comment vipi. Mtoto umemwonaje? Je, ni kweli ana nanili? Yes, karibu sana Mr. Kremes Mwandambo. Karibu sana. Jamani, asanteni. Martha, I'm proud of you. Wow, thank you sana. Hii ni kutoka Skywood Television. Karibu. You are the best girl I have. Yeah, you're a good friend. The speech was so touching. I heard about grandmommy, I heard about mommy. Anyway, you are doing great, and that really, I didn't expect. Yeah, congratulations. Thank you so much. Huyo ni jaji wa pembeni ambaye aleti mafanikio yoyote kwenye ushindi wa leo. Judges ndo atasema kuna nini kimehappen, lakini amesema congratulations sana na pia amekupatia baraka. Sijui judges watasemaje. Na also kwa wakati mwingine umetoa speech ambayo kidogo inaweza ikawapatia hati. Nianze na judge namba 1, anasemaje hapo? Karibu. Mambo Martha. Poa. I'm super excited to see that you took my comment into consideration. Ongera sana. Yani, this is what I just want to see. Ongera sana. Asante sana. Yeah, judge namba 2, unatuambiaje hapo siku ya leo? Binti Africa, I'm done.
Ya, amesema binti Afrika amemaliza. Karibu madam. Asante Martha, umefanya vizuri sana. Napenda ile umevaa reality, ile umekuja kama binti Afrika kweli. Na nilitamani ujumbe uliotoa leo ufikie mabinti wengine wengi nje, kwa sababu kwa jamii sasa hivi wengi hatuishi tena ile tamaduni yetu. Umefanya vizuri sana. Ya, judge namba 3 amesema umefanya vizuri sana. Labda na mimi tu niongezee, sijui nisemeje hapo, niseme vizuri au vizuri. Lakini nikukumbushe, huyu ndio binti ambaye tulianza naye muda wa kwanza, anayepiga nyimbo fulani hivi. Ukianza session mara ya kwanza ndio anaimba huyo. Kwa anaimba, ana speak. Simuona hata dadi anavotema Kiingereza. Ndio huyu hapa sasa. Mtoto wa nyoka ni nyoka, lakini sio nyoka sisi. Karibu sana, asante sana. Okay, mambo vipi? Safi, mambo vipi? Umeiona Clemens Mwandambo hapa? Nimeielewa. Rangi ni ile ile, damu imeendana. Mule. Hatuendi mbali. Hatuendi mbali. Okay, tutoke hapo twende kwa washiriki anayefuata ambaye ni anaitwa Shamsa. Huyu ni mshiriki, tumebakiza washiriki kama 4 ili tumalize tamati na kuweza kupata washindi. Lakini kwenye comment bado sijisahau Tanzania, watu wana comment sana kuhusiana na binti aliyetoka aliongelea kuhusiana na artificial intelligence. Sijui ni nini, ni kwa nini, au ndo wameamka sasa hivi? Mambo vipi? Poa. Uko poa? Yeah. Wow, umependeza. Thank you. Nani aliyekuvalisha? Myself. Okay, amejivalisha mwenyewe, amechoose rangi mwenyewe. So tumsikilize kuna nini cha kutuambia na ana nini cha kusema na sisi. Karibu sana. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Shamsa Jamal Nasser from Tanzania Institute of Accountants. Today I'm here in front of you to speak about 50-50 equality. Yeah, it's 50-50 equality. 50-50 equality means we are discriminating violence, discriminations, and all unequal opportunities. Unequal opportunities in different sectors, especially economic, socially, and political sector. Yeah. This 50-50 equality is not just a slogan, it's a standard. A standard that presents a woman, also a man. This 50-50 equality slogan didn't just start for no reason. It started due to different reasons beside it. There were discriminations in gender, especially a woman was discriminated, violated, and also didn't get all economic, socially, and political awareness in different sectors. Yeah. During 2010, this 50-50 equality slogan started, and different women just stand up on behalf of other women. Those women are like Chiku Abdallah, Anna Abdallah, and also Samia Suluhu Hassan. These women just stand on behalf of others. Other women couldn't stand, but those women stand still and fought for us. There are many advantages on this slogan of 50-50. Those advantages are, it opens the doors of talents. Like here I am standing in front of you, judges. I'm speaking. If they couldn't be the 50-50 equality, I couldn't stand right here in front of you and speaking. There is equality between men and women. That's why the contestants are men and also women. The other thing is different. It changes our culture. Our culture from different bad cultural practices like patrician societies and matricial societies. Patrician societies, a man was above the woman. This means that man's voice is the last decision making in the families and in the society. So the 50-50 equality slogan, it stands with a woman to raise her
to raise her in different sectors, especially in decision-making sectors. The second thing is in matricial societies. It changed these societies to become equality among these two genders, a man and a woman. These two bad cultural practices are eliminated by 50-50 equality. And the other thing is the 50-50 equality just arose women. Once woman was feeling weak, women couldn't do such things that men do. But we can see today's generation, women can do what men do. The other thing is us as people, us as ambassadors toward 50-50 equality standards, we have to stand strong and disrupt the chain of unequal opportunities in social, political, and economic affairs. Thank you so much. The question here is, are we ready to stand strong and fight against unequal opportunities, especially in political, economic, and social? Thank you. Thank you so much. Labda tuseme judges, mna lipi la kusema? Hongera Shamsa. Thank you. You did nicely, lakini I thought that you read a speech from your phone. Lakini kumbe hukuwa unafanya hivyo. So next time inatakiwa ufanye creativity. Maybe kuna kitu unakiangalia kwenye simu. Umeona kuna mtu anaitwa Mata, mpo naye chuoni kwenu TIA. Ameandaa picha kabisa vile. Kwa hiyo hiyo itatusaidia sisi kujudge. Lakini ukiwa unaangalia kutoka kwenye simu yako, maana yake tutahisi unasoma speech. By the way, umefanya vizuri pia. Hongera. Yeah, congratulations sana. Thank you. Kwa judges wengine wamesema hawana cha kusema, lakini wanavyo vya kuandika. Wameandika nini? Mimi na wewe hatujui. Asante sana. Thank you. Pia tunapoendelea nazidi kukumbusha tu kwamba tupo hapa na Skywood Television ndo anatufanya hadi leo mimi na wewe tuweze kuongea namna hii, au ukiwa kijiji au ikiwa sehemu tofauti tuweze kuonana. Tunaye Mr. UK, Skywood, tunaye Rorax Exchange. Hawa ni wataalamu wa kubadilisha fedha. Maybe unataka kutoka Tanzania shilling kwenda dola, wewe njoo na kitambulisho chako tu, ikiwa ni ID, national ID, au ukiwa na kitambulisho cha mpiga kura. Hicho ni kitambulisho ambacho kitakusaidia wewe kuweza kuchange fedha yako. Pia tunapita online, watu wamekuwa ni wengi sana wanasema kuhusiana na mtu aliyefanya wa AI na Syria kwamba ndiye mshindi. Mimi na wewe hatujui. Sisi ni mapuppets ambao tuna support judges kuweza kupata majibu, lakini pia kuna wengine wanasema kija. Mtanango umekuwa mkubwa sana, lakini tutajua moja kwa moja mshindi ni nani. Sasa twende kwa mshiriki mwingine anaitwa Numan Behanj Masud kutoka Udsm. Karibu sana Numan Behanj Masud, karibu sana. Ukiwa unaingia pale tunazidi kukumbusha tu kusubscribe sehemu ambayo upo, na unatuambia una subscribe kutoka wapi. Akitoka Numan ataingia Godrak Mahundi, na tutabakiza washiriki wawili tu ili tuweze kupata wale 10 ambao wataweza kuwakilisha finali ambayo itafanyika tarehe 20 mwezi wa 6. Numan, mambo vipi? Uko poa? Mambo yanaendaje? Mbona kama umechoka sana? Shida ni nini? Siku ndefu sana. Safari ni ndefu sana? Siku ndefu sana. Numan anasema siku imekuwa ndefu sana. Ngoja tupatie kisa la mikasa kilichomkuta hadi siku yake kuwa ndefu. Si tumwachie Mike. Good day. Karibu tukusikiliza. Welcome. If you were given the chance to choose between going back to your past or moving forward to your future, what would you choose? Good evening, ladies and gentlemen. My name is Numan Ben Haj Masood, and when I was asked that question,
I answered the past. I didn't hesitate. I mean, I have regrets. I have decisions that I wish I had made, opportunities that I wish I had took, words that I wish that I had said or didn't say. And I believe some people would agree with me. But again, some people choose the future. Not because they don't have past regrets, but probably because they want to fast forward their lives into the days where they live their dreams, where they reap what they have sown today. And ladies and gentlemen, no matter what any of us will choose, in the end we are forced to face the very same harsh reality. None of that is going to happen. Like, people could come and ask us that question, but whatever you choose won't actually happen. We can't go back and edit our past. We can't move forward and preview our future and live our dreams. We're right where we are with the consequences of our past, with the uncertainties of our future, but with the responsibility of our present. So, ladies and gentlemen, the real question here isn't whether you choose the past or the future. The real question here is, what will you do with who you are today? Like, you can't go back, you can't go forward. So what will you do with who you are today? I'm completely sure that none of us in this room has reached the best version of themselves. And I'm saying that with confidence, not because maybe I know you too much or anything, but it's because I know that we're human beings. We're not perfect. And as much as the phrase best version of yourself sounds motivational, sounds good, but in reality, if you look at it carefully, it will mean that there's a limit. Like saying that you can reach the best version of yourself, it means that there's a point where you reach where you cannot improve anymore. Like you've reached the best version of yourself, so you can't improve any further. And life doesn't work like that. Because we human beings aren't finished products. We are becoming every day. Because no matter how good you are or how well off you think you are, you can still become even more better. And the good thing about taking this perspective is that even when someone is at his worst times, instead of killing himself more with envisioning the person he wanted to become, the best version of himself that he thought he would become, he can instead focus on improving that very current version of himself. Like maybe he doesn't know 100 things. Just a simple example. So you could start with knowing one thing, then the other, and we should keep in mind that this process has no end. Like every day we should seek improvement. We should seek becoming better than who we are. So, ladies and gentlemen, there's one thing. Improving yourself is something that many people say, right? Like, work on yourself, become better, improve yourself. But how do we actually do that? Is there a fixed guideline or anything? We know that we have different life journeys, right? So there can't be a fixed guideline like for everyone to improve themselves, they should do this, then this, then this. But there's one simple thing that we all can do. We can start. We can simply start. Start going to the gym to become healthier. Start reading more books to increase your knowledge. Start participating in speech competitions to boost your confidence and expression skills. And I'm not saying that those things apply to everyone. No. Anything that will work as improvement to you, depending on your weaknesses, depending on your strength, start working on it. Don't wait for yourself to be ready or for the perfect moment. I'll tell you one thing. The best time to start what you are postponing every day, you're waiting for the perfect moment, was probably earlier, was probably ages ago. But the second best time is now. Because if you're going to wait for the perfect moment or when you're ready, believe me,
you actually become ready after taking the first step. So ladies and gentlemen, in case you forget everything that I just said today, please keep in mind one thing. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. But today is a gift. And that's why it's called present. We should work on today and not stress our past, not stress how our future will be, but we should work on today. Every day should be better than the previous one. Thank you. Thank you so much. Judges, mna vitu vya kusema au nyie mmeshaandika? Yeah, tusipoteze muda. Thank you so much. Tuendelee kwa mshiriki anayefuata ambaye ni Goodluck Mahundi. Goodluck, popote ulipo, you welcome, ni wakati wako. Naye ni kutoka Udsm. Vyote hatujisahau. Wewe unafuliaga nini? Kufua nako changamoto, ila wanatumia mikono. Okay. Sasa Skywood wanakuja na solution ila hapa. Njoo tukupatie washing machine ili uweze kufanya kazi kwa wepesi na wache kuchubuka mikono. Mr. Goodluck Mahundi ameshafika. Uwanjani wako. You are welcome, Mr. So the floor is yours, Goodluck. I am me. I'll never pretend to be another. I'll never want to be another. I will not try to prove myself just to fit in. But I'm working on myself every day to become strong, powerful, energetic, and smart. And if who I am is what I have, and what I have is lost, then who am I? Every day, you and I get 100 of chances to choose whether to be proactive or reactive. In any given day, the weather is bad. You get a mean text, your friend talks behind your back, you flunk a test, or someone grafted your logo, or maybe even your wall. So tell me, are you going to be proactive or reactive? In the blue light, I always find the shadows. In the white light, I was brighter than a star. In the cold streets of dark, told me how to handle. In the dim light, showed me that I was still here, learning, fighting off my fear. In the darkness, I stood, fighting off my fear, dust on my feet. Heart still beating to a broken drum's beat. Honorable guys to Fona, the most respected panel of the judges, and all those who are watching live, I salute you all by saying good afternoon. Proactive people are just like water. Shake them up all you want, and nothing, no freezing, no bubbling, and no glacier. They stay calm and in control. But on the other hand, reactive people are full of carbonation. Reactive people are just like soda. Just mess with them and they blow. You know what they say? Proactive people just like plumbers. We usually don't pay plumbers just to bang on the pipes. We pay plumbers to know exactly where to bang. And that's what it is. You know, once Marco X once said, once you change your philosophy, you change your thought pattern. Once you change your thought pattern, it changes your behavior pattern. And once you change your behavior pattern, it changes your attitude, and then you go into some action. There's a time for everything and time for everything in the heavens. There's a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot the plant. A time to whip
and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. There's a time to scatter stones and a time to gather them. There's a time to love and a time to hate. There's a time of war where everybody fight, and there's a time of peace. 5 years ago, when I was in high school, it was the last day of our final game in basketball. We were all in the court. I could hear people screaming, people clapping, thumping on the feet. I could hear the ball bouncing, bam and bam and bam. We were playing defense, but we never had defense. We were scored. They lead by 10 scores. We were 10 scores behind, and my team losed up. I looked at them and I said, "We're going to make it." I looked at my coach and said, "Let's have timeout." We went outside. I took the draft, showing the plans, how we can do defense, how we can make a better offense than we did before. And we went back on court and we did it. We made it. 2 scores ahead, 3 scores ahead, 4 scores ahead, up to 10, and we tied. 10 seconds remained. My PG took the ball. 5 seconds remained. He gave me the ball. It was 4, 3, and I could hear the countdown, and I made my shot, and we made it. We won that title that day. This shows how proactive people are in this very short story. I made my proactive decision to make my team win, and that was best for my team. Proactive people are those people who come and say like, "I'm going to do this, I'll make this." But reactive people are those people who say like, "I'll never make it, I can't do this, I can't make it at all." Proactive people, they are those people who say, "There's a way for this, we can make it." But reactive people are those people who say like, "There's no way for this, I can't make this and I can't win this." This is how I want you to know that when you live in this world, what are you going to live? Imagine yourself on the beach, saying like, sitting down. Tell me, are you going to leave your blueprints or your footprints that people can follow? Thank you and have a nice day. Jamani, the speech was tough. Naona tumemsikiliza, tumemwelewa. Natamani amalize mambo hapo, tuwape nafasi majaji watupe some feedbacks, tuone wanasemaje. Judge number 1, madam. Mambo, good luck. Poa. I'm happy to see some changes. Yes. First time you came here, ulianza bila kusalimia, lakini leo nimeona mabadiliko. Yes, yes. Pia content nzuri. Yes. Confidence iko high. Yeah, that's all. Thank you. Judge number 2 hapo. Actually, the last time ulijitahidi, ila leo wangu umeua. Yes. Leo umeua. Thank you. Yani leo zile challenges tulizokupa naona umeenda kuziwork out na umekuja na something extra and new, and that's good. The creativity, it's good. Mimi pia ni mtu wa basket, nimependa. Yes, yes. Jaji namba 3 anasema yeye ni kazi yake kuandika, na mwisho wa siku tutapata majibu. Tusipoteze muda sana, mimi nakusanua tu wewe ambaye bado na comment zako tunazisoma na kuziona, maana naona washabiki wengi wanakuwa ni kwa Nasiria na Kija. Sijajua sira nini, lakini jaji watatupatia majibu. Nimkaribishe mshiriki mwingine anaitwa Nasir Charles. Huyu ni mshiriki wa 3 kutoka mwisho. Mensi ni mshiriki namba 23. Karibu sana Nasiria Charles. Akiwa anaingia Nasiria Charles, akiwa amevaa namna fulani hivi. Vipi unamwonaje? Di black.
Mi naona kila mtu ananiiga, kila mtu anaangalia nilivyovaa nyeusi. Wewe unasemaje? Tusipoteze muda sana, karibu tupate washindi. Karibu. Asante sana. Les mademoiselles et messieurs et mademoiselles, bonjour. Je m'appelle Nesseriti Charles. Je suis ici aujourd'hui pour parler du rôle de jeunesse dans l'histoire de l'Afrique. Je crois que sa jeunesse, c'est très important pour l'histoire de l'Afrique. Esteemed judges, you are probably wondering, what on earth am I talking about? As well as esteemed listeners, I was talking about the role of youth in the rise of Africa. But then, despite my confidence, despite my passion for the topic, and despite my articulation and pronunciation, I didn't make any meaning. Why? Because meaning should bring impact. Think about this. You walk into an event, you sit through it for 5 hours, and you walk out without ever learning anything. The moment you realize that it was nothing to you, you're quick to say, such a meaningless event, I should have slept, I should have not even come here. But the moment you walk into an event and you learn new perspectives, you learn new trajectories in life, immediately, wow, such a meaningful event. That speaker, he has brought meaning to my life. Why do we say that? Because he made an impact, he made a change in your life. Now, esteemed judges and listeners, it is up to us and it is our responsibility to align ourselves with our purpose, to align ourselves with the right opportunities, with the right spaces, with the right environment. Because what I believe is, just because a door is open for you, it doesn't mean that that door will lead you to your destiny. You have to make sure that that is the right door. I like to think of life like this. Look at a bird. A bird can be on land, a bird can be in air. When a bird is on land, it is just walking. And no one stops to stare at a bird that is walking. No, it's an ordinary thing. But the moment a bird like an eagle soars to the sky, limits that human beings cannot reach, that is when we all stop. Human beings, in our right sense and in our mindful capacities, we stop to stare at a bird. Not because a bird is beautiful, not because only a bird can fly, but because of its ability to fly high. So a bird does not change, but the environment changed our trajectory or our perspective on this bird. The same goes for us. Several times we place ourselves in environments that do not allow us to shape or do not allow us to grow or do not allow us to stretch ourselves. We have footballers who are seated in class trained to be the next Isaac Newton instead of the next Usman Dembele. We have pop stars seated in class or in chemical labs trying to figure out molecular combinations. We have natural born academicians who are busy chasing crowds and popularity instead of knowledge. And therefore we exhaust ourselves day after day to succeed at something we ourselves don't even have the capacity or the capability to succeed in. Which brings me back to my start. When I started in French, it's not that French is an allowed language. French is permitted, but is this the place for me to speak French? If I gave the wrong skills in a right platform, it amounts to nothing. And if I have the right skills in the wrong platform, it still amounts to nothing. Therefore, we need to be intentional about our spaces. We need to align who we are with where we are. We need to be in places that not only introduce us, we need to be in places that make a statement about who we are. And therefore, I believe that for something to be considered meaningful, it needs to make an impact. And for impact to then be there, you need to be in the right place that not only allows you to become you, it allows you to become the best version of yourself. Don't be a walking bird, be a flying bird. And that's my message for you all. Thank you. Yo, thank you so much. Nimesikia Kifaransa, si ndio? Yes. Comment ça va?
Hebu tuachane, tusende mbali. Mimi ni Mtanzania, hapa Dar es Salaam tunapatikana, lakini Kifaransa sio kwamba siongee, naongea fresh tu, lakini sio hivyo. Okay, twende kwa judge namba 1, amesemaje kuhusiana na madam hapa? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup. Bienvenue. Oui. Mimi kama nimesikia shilingi, hizo sio pesa za Kifaransa kweli. Umeona wanatupiga si ndio? Lakini ni salamu. Mimi nakijua Kifaransa, hizo ni salamu, alikuwa anasalimiana. Umeshindaje? Mambo ni vipi? Changamoto na nini? Naomba tuendelee. Let's go. Hongera na Sirit. Yes, thank you. Maintain stage, umefanya uplifting movement, the use of gestures na kadhalika. Pia confidence iko juu na pia umeongea vizuri sana. Thank you very much, madam. S'il vous plaît, mademoiselle. Oui. We present a woman. Can you speak in English? Can you present yourself in just French? 2 minutes? Yes, in French. Okay. Bonsoir, je m'appelle Nesiriti Charles, Oui. j'étudie à Udsm, University of Dar es Salaam. J'adore parler. Merci beaucoup. Okay, je m'appelle Usama John et toi? Nakijua nipo vizuri. Judge namba 3 atuambieje? Nashiriti, I like the creativity ambayo umekuja nayo, ni nzuri sana. The confidence is giving. Umefanya vizuri sana. Thank you very much. Niongeze kingine? Hapana, tuendelee na washiriki wengine. Thank you so much. Merci beaucoup. Okay, merci. Je m'appelle. Tuachane na Kifaransa turudi Bongo. Bana, tumebakia washiriki 4 ambaye ni Shadia, Serafina pamoja na Madam tutamtaja baadaye. Tuingie kwa Shadia ili tusipoteze muda. Saa 12 tupate watu wetu 10 wa kwenda nao finali. Karibuni sana. Huyu twende na Shadia, popote ulipo unaposikia sauti hii, unaweza ukaingia ndani ili tuweze kuendelea na mtanange wetu, lakini bila kusahau hii yote imesababishwa mimi na wewe tunakutana siku ya leo ni kwa sababu ya Skywood Television. Unasemaje Skywood Television? Skywood Television tuko bomba, tuko live bila chenga kama unaniona hapo vizuri. Hii ni Skywood TV kama unavyotuona hapa, na bila kumsahau mdhamini anaitwa Rolex Forex Limited. Tunakwambia hivi, njoo na pesa yako ya Kifaransa, je m'appelle, tutakubadilishia itakuwa shilingi. Njoo na pesa yako yoyote dola, sisi tutakubadilishia itakuwa Tanzanian shilling. Au unasemaje je m'appelle? Labda tuna mimi kuongezea kama alivyosema je m'appelle na shilingi yako. Basi na mimi sina cha kukudanganya wewe Mchina au wewe Mtanzania ambaye una pesa ya Kichina. Njoo na sisi tutakubadilishia kuwa Tanzania shilling na utapeleka currency ile sawa sawa na upendavyo. Bila kuwasahau tunao wadhamini Mr. UK na Skywood. Vipi unasemaje kuhusiana na Skywood? Unajua nimeona dry machine nani vitu vya kufuria na nini, unasemaje hapo? Well, bila kusema uongo mpaka mkiona hivi, ila tunauza vifaa vya ndani, tunauza vifaa vya nyumbani. You want a very smooth like jacket? Nunua pasi Skywood. You want a washing machine itoke nguo bila mikunjo? Nunua Skywood. Au rafiki yangu unanunua wapi? Mi kitu ambacho nimekutana nacho ni bomba kabisa. Ni speaker fulani vyamba inapiga mkiki fulani kwa sisi vijana wa chuo na nini. Unatamani kuwa na speaker yako nzuri. Mr. UK tupo kwa ajili yako. Usichoke, usikonde, huko mshiriki wetu anakuja akiwa anaitwa Shadia. Bado tunamsubiri muda fulani. Usitoke. Leo washindi 10 watatajwa mbele yako na kujua ni nani utakuwa naye siku ya tarehe 20 mwezi wa 6 ili mambo yaende kuwa sawa. Lakini nisisahau kukwambia mtoto wa Mwandambo, unajua kaniambia nini? Naambie kakujuza nini? Bana anasema kwamba mzee akimwambia kitu kizuri, mfano kama alivyomwambia leo kwamba you are the best kwenye watoto wangu, kwamba leo mtoto wa Mwandambo anaenda kula vizuri. Ni uongo kweli? Mimi mwenyewe
Mimi ningependa kula vizuri. Okay, leo anaenda kula kuku mtoto. Okay, Shadia, tukiwa tunamsubiria ukiwa anakuja, tunamkaribisha Sarafina Ruogora. Sarafina Ruogora kwenye speech, tunakuwa tumebakiza washiriki wawili. Sarafina Ruogora, you are welcome. Good evening, judges and all audience. My good names are Shadia Fuad Fundi from University of Dar es Salaam. I am excited to share my speech, which goes by the name Architects of Tomorrow. They say the best way to predict the future is to create it. And every great change starts with a spark. Yes, spark. And that spark is entrepreneurship. They told us to wait for the jobs, but I say, why wait when we can create? We live in a world that is obsessed with what if. We see apps on our phones, we see cars on the road, we see fast food on our tables. But an entrepreneur looks at the same exact world and asks, why not? How many times did Colonel Sanders get told no before KFC accepted? 100,009 times. How many times did Thomas Edison failed before making a light bulb? 1,000 times. Entrepreneurs are simply people who failed, land, and get back up one more time than they fell down. It is not about how hard you hit. It is about how hard you can get hit and keep moving forward. Look at me. Look at me. What do you see? You see a goal and a dream of every college student. You see a graduate. By the time we take off the safety nets of being just a college student, it is the time we become the architects of tomorrow. Mark Zuckerberg didn't wait for a degree to start a Facebook. Larry Page and Brain were the college students when they built Google. They didn't look the college time as a waiting room. When global people look at Africa, they ask themselves, where are the entrepreneurs? Where are the young entrepreneurs? Where are the young, educated, skilled young people? You know what? You know what they are looking for? They are looking for us. They are looking for you and I. In 2026, the definition of entrepreneurs shifts. The definition of entrepreneurship shifts from just making a profit to impact. So this shouldn't symbolize the end of education. This should symbolize the birth of your execution. When other people ask a company, please, can you hire me? Entrepreneur student looks at the markets and says, watch me. So I urge you today. Do not wait for the perfect time. Do not wait for permission. If you see a challenge, fix it. If you have an idea, act on it. Entrepreneurship, it is not just a job title you get. It is the lifestyle you choose. It is the bold decision you take to move from I wish to I will. Thank you so much. My name is Shadia Fuad Fundi from University of Dar es Salaam. Well, I myself am an entrepreneur. I self-made my confidence. Okay, judges from Shadia Fuad Fundi, University of Dar es Salaam, I call upon you to hear any comment from what you have to say from her speech, and then we can move forward. Good job. Thank you so much. So, from the judges, we hear the most appreciative answer. So, Shadia. Yes, madam. For the first time umeingia hapa ulikuwa like una feel ashamed, lakini umefanya vizuri.
Thank you, madam. Thank you. Okay, judges, thank you, Shedward Fundi, and I myself will become an entrepreneur. So thank you so much for your speech and you're welcome again. So tunarudi tena kivingine, sisi ni speech competition, ulianza na sisi, umemaliza na sisi, ni wamepita wengi sana na bado tunaendelea kumaliza wale wa mwishoni. Kuwa pamoja na sisi mwanzo mpaka mwisho bila kusahau wadhamini wetu. Tuko na Skywood TV, tuko na Hotel Relax, tuko na Relax Foreign Exchange. Tunafungua kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 2 usiku, Jumatatu mpaka Jumamosi bila kuchoka. Njoo na hela yako, ni hao, tutakupa Tanzanian shilling. Njoo na hela yako, bonjour, tutakupa Tanzanian shilling. Njoo with your dollar, we'll give you a Tanzanian shilling. Au unasemaje bosi? My nigga, yeah, you know, American things. If you come with the American things, we can change it, you know. So ni kumkaribisha mshiriki wa pili kutoka mwisho hivi, tunamalizia ili tupate wale 10. Moyo ukiwa unaikimbia speedi, mapigo sio ya kawaida. Nimkaribishe ni Sarafina Ruogora. Karibu sana Sarafina. Mambo vipi? Uko poa? Mambo anaendaje? Salama Mungu amekubariki sana. Sawa, you are welcome. Sio kivingine ni kumbariki leo kuja kuongea kuhusiana na speech. Usifikirie vingine sana. You are welcome. Stage ni yako. Shukran. Good afternoon. I'm going to talk about the patriarchy system and its relevance to gender-based violence. Back then in 2021, if my memory serves me right, I was doing my Form 4 education. We were 142 students. We were divided into 3 streams. On a chilly Saturday morning, chaos occurred in one of the streams, and as we Tanzanians are, we run towards danger, not away from it. So we went to see what happened, only to find out it was a very good friend of mine getting beaten up by her school boyfriend. Honestly, it was a mess. Her gums were bleeding, her eyes were swollen, and she was crying. Mind you, she was in a 1-year premature relationship with this guy, and a relationship that started off academically, switched into an emotional relationship, and then got violent all of a sudden. And this wasn't the first time she was giving her a beating, but this was the first time he was doing it in public. There are several times when he beat her up, and she would have wounds and scars, and she would cover them in sweaters and wear a mask to cover it. And because the only reason was that she loved him. That's what she claimed. This story is not a story about one relationship. This is a story about a social problem that occurs worldwide, and it is caused by the patriarchy system. And you're gonna ask yourself, what is the patriarchy system? The patriarchy system is a system that gives men power and authority over women. And please don't get me wrong. I'm not against male leadership. I'm against what the patriarchy system can do. The patriarchy system protects gender-based violence under the terms that men are superior and women are supposed to submit. And when these norms are
objected or challenged, it results into violence. Not necessarily physical, it can be mental, it can be emotional. Gender-based violence under our patriarchy system is normalized because, mind you, the day she was beaten up, the day we noticed and we saw it, we witnessed it, her getting beaten up, it was in a public area. It wasn't a private space. It was a public area, meaning everyone saw what was happening, but no one dared to step in. No one dared to defend her, regardless of what caused the beating or what caused the confusion they had or something. No one dared to step in or stop the fight. This was because people have already normalized the patriarchy system, making them believe that men have a right over our bodies, which is not true. Even when it comes to love, men don't have a right over a woman's body. So because of the patriarchy system, there were sayings like, you know, it's her boyfriend, so it's not my problem. She was beaten, it's her boyfriend. So like it was all right for her boyfriend to beat her up. People were normalizing that. And that was because of the patriarchy system. And you're gonna ask me what I did. Luckily, I'm proud to say I was raised right, and I see black and white as it is. I see violence as it is. I don't give excuses to violence. So since I couldn't step in, I wasn't in the position to fight for her physically, I went to report the incident. And the outcome, the guy was suspended from school. But what came afterwards was really strange, because everyone turned up against me. I was villainized, like I was the one doing the wrong thing. Like I wasn't the one who was supposed to defend her. Since no one would, I stood up for her that it wasn't right, and normalizing it wasn't right. Strange enough, I was even villainized by the victim. She said that I'm the reason her boyfriend, the love of her life, was sent away. But I never held it against her, and I won't, because I'm sure we all know Rihanna, the musician. She's also a victim of gender-based violence in 2009, which was subjected to her by her former partner, Chris Brown. Years after that, when she came to speak about it, she said that when you're in a toxic or abusive relationship, you won't see it. It's really hard for you to see it because the violence, the toxicity, the control is covered with emotions. It's blanketed in it, and you're not gonna see it. The only way for you to see it is to take a step back and view your relationship as an outsider. And in her case, I was the outsider. Since she couldn't take a step back and view it as an outsider, I was a friend and I was an outsider, so I saw her relationship as it was. Yo, thank you so much. Our time ipo nje sana. Karibu usikie. Madam, usitoke. Uwasikie judges wanasemaje kuhusiana na wewe. Judge namba 1 wanasemaje kuhusiana na madam hapa. You're welcome. Remind me your name. Sarafina from Mohimbili. Ongera Sarafina. Umeongea vizuri. You have a good accent. Na umetoa yani, give out the speech perfectly.
Yeah, judge namba 2. Actually nilichopenda umeongea reality, yani vitu ambavyo vinaonekana huko mashuleni, vioni. Yes, it's good. Yani it's touching. Yeah, tumalizie na judge namba 3. Then tuikie watu wawili wa mwisho tumalize game. Sarafina, umefanya vizuri, umeongea vizuri, lakini na comment kama 2. Cha kwanza, na unapoenda deliver speech mahali, lazima uhakikishe kwa dunia sasa hivi kuna ile kuongea kidogo kwa haraka. You are very calm but try to speed up in order to save time. Utumie muda mfupi kudeliver kitu ambacho pia ni kirefu lakini kwa muda mfupi. But the other thing, very good. Yeah, kitu cha msingi upo vizuri, umetisha sana. Thank you so much. Namkaribisha mshiriki wa pili kutoka mwisho. Huyu ni nani? Ni Rehema Isaya Solomon. Huyu bana Lema akiwa anakuja, mimi nataka nikupe kisa chake kimoja. Ni binti ambaye yupo Friday amepoa, ametulia, wewe utamuona mwenyewe. Na also ni photographer mzuri sana. Karibu sana Rehema. Welcome the floor, Rehema. Mambo vipi Rehema? Uko poa? Yeah, I'm good. Serious? Yeah. Okay, stage ni yako, tunakusikiliza. You welcome. Okay. Respected judges, good evening. I'm Rehema Solomon, a college focused on Bachelor of Business Administration from Tanzania Institute of Accountants, TIA, Dar es Salaam campus. I would like to present my speech in front of you, which is all concerning about leadership and responsibilities. When we start with leadership, leadership is not a crown placed on a head. It's a burden carried on shoulders. I can justify this statement by saying that when I say it's not a crown placed on the head, I mean that leadership is not all about enjoying authority. It's all about serving people and guiding people. We all know that the people who wear crown on the head are the kings and queens. So kings and queens are the ones who enjoy the authority. But when you are becoming a leader, you are not only just enjoying the authority, you're supposed to serve for the people and guide them. You're not just there staying and just enjoying that you are at the top of others or you're above of others, but it's all about serving people and guiding them. When I say that it is a burden carried on shoulders, this represents the duties and responsibilities that you have to do when you all become a leader. When you are being a leader, you're supposed to do some duties and you should be responsible for some of the things that are beyond you or in front of you. Because if you're a leader, people, they're looking at you like, how do you direct them? How do you show them what to do? And being a leader is like a candle, a lightning candle. When a candle is lightening, it shows you the direction to pass. So a leader is just like a candle that he or she is directing people the way to pass and how to do things incorrectly. We can have some examples of good leaders at the past. We have Mwalimu Julius Kambarage Nyerere and Nelson Mandela. They had done a lot to show that they were responsible when they were leaders. This shows that they give us unity, they made peace, but they also fought for independence. This shows that they were responsible at the time they were leaders. But apart from that, in front of us, I can provide to you a good example of good leadership or a good leader. We have Madam Chichi and her cabinet. This shows that they were responsible. That's why they created speech competition awards. This means that they are responsible. Madam Chichi and her cabinet, they are very responsible. And this, it helps people outside, like youth and young people,
She has provided opportunities to the young people and provide them a chance to express the youth talent and their confidence. And this is what we are doing right now here. So all I want to say is that Madam Chichi, she has been a good example of a responsible leader about just creating and thinking that on how can I lead these people, how can I help them, because she is a good, responsible leader. Thank you very much for your attention. Thank you so much. Umetisha kwa namna yake. Sasa huyu ni mshiriki wa mwisho ambaye tunakuletea hapa mbele yako. Nasikia kuna sauti wanasema Corin, lakini sijajua kama Corin ni nani, lakini huyu ni mshiriki wa mwisho ambaye ninakuletea mimi na wewe hapa siku ya leo. Nataka nimtambulishe kwa namna tofauti sana. Sijui unajua hiyo au tuweke mziki wala tufrani, yote kwa yote ni kutoka hapa Skyward Television. Mambo vipi madam? Safi. Mambo vipi? Tunamshukuru Mungu. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda, sijui mambo yanaenda. Namshukuru Mungu. Naona muda fulani tuliongea ukaniambia bana, unajua wana speak lakini na mimi naweza kutoa speech kidogo. Utajuaje sasa? Naweza 1 2 3 hapo. Okay. Na katikati. Anaitwa Rosemel. Naomba nipatie jukwaa kwa muda mfupi tu. Judges waende wakaseme, huyu anaweza au ni vipi? Karibu Madam Rosemel, uwanja ni wako. Asante sana. Can I have a minute? Nilete mizigo yangu. Wakati analeta mizigo yake na vitu vyake, creativity yake, usisahau kusubscribe. Comment zako zote tunazisoma. Baada ya hapa tutaingia kwenye kupata wale washindi 10 ambao wataenda final. Mshindi wa kwanza atakuchukua zawadi ya kuwepo kwa fedha taslim, mshindi wa pili, mshindi wa tatu na zinginezo nyingi. Nisikushauri na kushauri wewe ambao hujafika siku ya leo au kesho au kesho kutwa, jitahidi next time dirisha litakapofunguliwa, join pamoja nasi. Speech competition, your voice, your future. Madam, karibu sana. Mungu wangu. I'm kicked from work. There are bills to pay. I just found out my dad died and it's heavy. It's really heavy and it's really heavy. Don't you see it's dark in here? It's really dark. It's really crowded. I cannot see. I cannot face. And what is happening? Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Rosemary Brighton John. I'm here to talk about something we not really talk about every day. I'm here to create an awareness on mental health awareness. Before you, I was performing several acts on how people, they tend to react when some difficulties fall into their particular life. So what is mental health? Mental health is the general well-being and the social and psychological being of an individual. In our societies, we don't really talk about how people end up committing suicide, how people end up throwing themselves from cliffs, or how people end up doing very unfortunate things just because we do not know what happened to them. So when we talk about mental health awareness, we talk about how it's able to coordinate, how it determines how we perform our activities. From the former speakers and from everyone around the world, mental health is the foundation of everything. When we talk about mental health, we talk about peace. You cannot have peace if your mind is not settled. You cannot be successful if your mind is not settled. You cannot achieve anything in this world if your mind is not settled. So when we talk about mental health awareness, we talk about how we can improvise and how we can deliver the education about mental health. I have a scenario. There's this man in America named Richard Barzo. He was able to steal a plane and coordinate it through the air and to be able
to have fun and enjoy, but mind you, behind that smile and behind that act, it was him, it was depression, it was stress, it was PTSD, and other of the things that we are unable to uncover. So what do we learn from this story? We learn that sometimes the people who most portray to be happy, the people who most portray that they can do anything in life, they're the people who are falling behind slowly because they do not have somebody to speak. They do not have a person to portray what they really have. I have one question for you outside there. Imagine, how many times have you not been able to confide? How many times have you not been able to portray your feelings to people? And how many times have you had the fear to be judged by the media? How many times have you had the fear to be judged by your family members? Most of us, we face a lot of difficulties, and most of us, we are in a category whereby we feel like the world is not looking at us. And in around the world, 1 among 7 people, they all fall under mental health disorders. Why? When we talk about mental health disorders, we talk about depression, we talk about anxiety, we talk about traumas, we talk about the things that we are unable to portray them on society for them not to have judgment on earth. How many times have we failed to communicate with the people nearby us without having the fear of them judging us, the fear of them telling us we cannot do this, the fear of them telling us what we are having is not what we really need to show to the society. So I call upon everyone in the world, please follow the 5 C's. And when I talk about the 5 C's, I talk about coping. How are you able to cope with your mental health? How are you able to perform your activities while you know deep down you're under depression? And the other second C is community. How are you able to engage with the community? How are you able to show your emotion with the community and engage in all other words without being affected by your mental health to the society? And the another C is care. How do we care people with mental health disabilities? I know there's a stigma floating around that people with mental health activities are having flaws. You cannot call a flaw somebody who is unable to sleep at night. Having insomnia is not a good thing. You cannot call somebody who cries at night as having a flaw. What do we mean when we talk about a flaw? We talk about something that makes you special from somebody else. So we can never determine that somebody having a specific flaw is not suffering from mental health awareness. So I call upon every individual around the world, let's talk, let's have conservation, let's preserve some people's lives. How many people are dying from mental health awareness? This is all due to unable to communicate. And I remind you again, we talk about peace, we talk about being strong, we talk about being successful, but we do not talk about what's the foundation of being successful. What is foundation of being at peace? That's mental health awareness. You being able to speak with other people, you being able to express your emotion, that means you are mentally stable. You can be able to become successful. So we can never talk about peace while we do not talk about somebody being stable. You can never acquire peace if you're not stable. You can never be a strong woman and portray yourself as a strong woman if you cannot be able to express yourself and fight against stress. So I call upon everyone outside there, let us fight against people committing suicide. Let us help people who have faced a lot of challenges, and let us stand together and we fight together against mental health disorders. We can, we will obtain, and the future will be nice when we all recognize the importance of mental health awareness. Thank you. Thank you so much. Ametisha kwa design yake ambapo nilikuwa sijui kama inaweza kuwa ilivyokuwa siku ya leo. Congratulations. Thank you, my favorite Lakini host. mimi sio judge, mimi nikupatie moyo, nakutia moyo. Sema nakutia moyo. Ananitia moyo. Yeah, judges mnasemaje kwa madam hapa? Kuna nini na nini? You are welcome. Judge namba 2 tumalizie hapa. Tuseme then to conclude. Good speech. Thank you, sir. Mental nani, it's good thing. And we love the content. It's good. Thank you, sir. Yeah, madam judge number 3, you are welcome. Your name? Rosemary. Rosemary. Your confidence is 100%. Thank you, madam. Then that speech you gave out is perfect. Thank you, madam. Your accent is nicely.
So congratulations. Thank you, madam. Na judge namba 1 tukiwa tunamalizia kabisa. Madam Rosemary, umefanya vizuri sana. Asante sana. Ya labda na mimi kuongezea kwa judges wa online, wanasema huyu ni forex traders, wanasema yo my sister Rosie na kutumia hela ya Uber. I don't know why. Tupo wawili bana, mimi namsupport. Kama mkituma mtume mara 2. Tunaye Naima anasema akija afu anaweka nyingi, sijui maana yake ni nini, lakini anaweka fire sana. Tunaye Aziz Farija anasema Naslai at the top, kwamba anamtaja mshiriki wake. Pia wao forex traders wanasema lazima urize jina la jaji. Je, taliuliza baadaye au ni vipi? Pia naye anasema kija wote kumekuwa na mtanange fulani hivi, lakini sisi tunaendelea kusoma comments zako, na section hii hapa itakuwa ni kusoma comments, lakini ni kuongea na Clemens Mondambo. Anaongeleaje kuhusiana na event mendaje, kuhusiana na speech competition, na anawashauri nini vijana kesho na kesho kutwa akipata hii fursa waichangamkie au ni vipi? Karibu mzee Clemens Mondambo. Ni mtu famous na mtu mkubwa, nimeshangaa leo tumekuwa naye jengoni hapa. Shikamoo. Marababari. Tunamshukuru Mungu. Mambo yanaendaje? Mambo yako vizuri kabisa. Clemens Mondambo hapa. Yeah. Maybe tuambie kwa speech competition ya leo umeionaje na inaendaje, na unawezaje kuwashauri wanafunzi ambao hawajajiunga, maybe kwa mwaka kesho itakapotangazwa ni vipi, maybe wajiunge au ni nini? Kwanza leo nimefurahia vipaji vya watoto. Yaani watoto wana vipaji, wanajituma. Kwa hiyo nimefurahia kwa ujumla. Kazi wanaofanya ni nzuri. Labda kwa vijana wengine ningependa kuwashauri kwamba unapokuwa na kipaji usikifiche. Unapokuwa na kipaji kionyeshe hadharani. Kwa sababu kuna mtu anaweza akafanikiwa katika maisha kupitia kipaji. Maana unaweza kuwa unasomea uhasibu lakini ukafanikiwa kupitia kipaji kwenye maisha, labda uimbaji, speech kama hivi, or anything. Kwa hiyo ukiwa na kipaji usikifiche. Ukiwa na kipaji kionyeshe. Yaani kama mimi ni mzee, baba yenu Mondambo ni mtu mzima, lakini nimekuwa famous kwa kipaji changu, sio kwa taaluma, kwa kipaji changu. Nimeonekana, jamii imeniona, jamii imenipokea. Kwa hiyo talent ni kitu muhimu sana. Asante sana. Kwa vijana wengine ambao hamjapata fursa hii, tunawakaribisha sana. Dirisha litakapofunguliwa mkaribie. Tunaye hapa Clemens Mondambo, amesema tumia fursa. Unaweza ukasoma elimu ya biashara lakini usiwe na kitu chochote, lakini talanta inaweza kukutoa. Nikushukuru sana. Asante. Tukiwa tunaenda kuongea na judge namba 1, ameonaje tukio na mambo linaendaje? Then tukimalizana na judges tunaingia na watu wengine, lakini muda huu nimkaribishe mtu kutoka Hotel Lolax ambaye ni Maswi, atakuja kuzungumza na mambo na ushawishi about Hotel Lolax na nini. Then tutaendelea ili tupate majibu kuhusiana na wale watu 10 watakaoenda finali. Ndugu Maswi, karibu tuweze kuongea kidogo kuhusiana na Hotel Lolax na vipi mtu anaweza kubook, na pia kupitia Skywood kuna nini na nini. Karibu mister. Well, asante sana kwa nafasi hii. Nimeona speech competition iko hot toka mwanzo, toka asubuhi kabisa. Vipaji nasikia kabisa, na series of changes the world. Jamani, Kiingereza ni kitu kizito, hatari. Ila mbali na hayo yote kabisa, ndugu mtazamaji wa Skywood Media, leo hii ni
semi-final ya Speech Competition TZ tarehe 30 Mei 2026, ambapo Speech Competition TZ inadhaminiwa na Skywood Media, alikadhalika na Rolex Hotel. Ukitaka hotel cheap, bei nafuu kabisa ya Tanzania, njoo hapa Rolex Hotel, Kariakoo kabisa. Lakini sio hicho tu, mbali hapa Skywood Media kuna kipindi kinaitwa The Big Show, ambapo inapatikana kila Ijumaa saa 12 jioni, ambapo tunakusanya wanavyuo mbalimbali wenye vipaji wenye kuimba, kurap, comedy na kadhalika. Lakini mbali na hivyo tu, tuna Mr. UK. Hawa ni wasambazaji wa vifaa vya electronic. Wa vifaa vya electronic, unataka sabufa, unataka fridge kwa bei nafuu, tunasemaga tunaenda Karume, ila tuna Mr. UK ambapo anakuambia kabisa Mr. UK enlight your life kabisa. Mbali na hivyo tu, tuna mengi kabisa. So hicho tu katika Speech Competition 2026, hatujalenga tu kuonesha vipaji tu, watu kuongea wala utaalamu wao, bali kuweza kueleza yapi ambao yako katika jamii 2026. Wow, to follow social media Skywood Television katika YouTube channel zetu, alikadhalika Instagram Skywood_TZ, vile Speech Competition_TZ. Yeah. Kwa kweli leo mtanango ulikuwa ni mkali sana, ila nakushukuru wewe uliokuchagua muda huu kutusikiliza sisi mwanzo hadi mwisho. Umetupa nafasi tukuburudishe, umetupa nafasi tukuelimishe, umetupa nafasi tukuonyeshe ni kiasi gani vijana wa Kitanzania wanaweza kuchanganua akili zao. Basi kwa sasa tunapoendelea kusubiria ni nani kapita, ni nani yuko top 10, ni nani atabaki na mimi, ni nani atarudi nyumbani, ila usiogope, kila mtu ni mshindi. Tuko pamoja na wewe, endelea kuangalia channel yetu Skywood TV. Isn't it? Yes, Skywood Television. Alikadhalika, kabla tujaenda mbali na masuala ya kiuchokozi, niulize mimi. Natamani nikuulize wewe. Natamani nimuulize jaji pale. Je, unahisi mtanange nani anachukua? Hali ikoje? Joto likoje? Joto ni kali. Eti natamani nianze kwa jaji hapa. Joto ni kali sana. Madam Chichi. Habari yako madam? Poa poa. Niambie, unaionaje hali ikoje? Hali ni tete, but we're going to try according to our level best. Yeah. Okay. Tupo hapa na Mr. Lawrence Mavula. Tuambie unaonaje shindano? Actually leo ni kali sana. Yaani leo it's hard. Watu wamekuja na creativity kali sana. Ni ngoja tuendelee kuangalia vitu vyetu. Okay, madam hapo. Mchuano ni mkali. Ngoja tusubirie matokeo. Mbali na hivyo tu, ndugu mtazamaji wa Skywood Media, tuna mgeni leo. Sisi kama Skywood tuna mgeni kutoka serikali ya wanafunzi ya Institute of Adult Education Student Organization, katibu wa bunge. Lakini kabla hajaja huyo mgeni, naomba nimwache ndugu yangu Msama John aweze kuendelea kipindi mgeni huyu anaingia hapa, ili aweze kutueleza wao kama serikali ya wanafunzi wana mchango gani katika kuinua na kukuza vipaji wakiwa vyuoni, kwa sababu tunaamini kwamba anaweza akawa anasoma community development, anaweza akawa anasoma accountancy, anaweza akawa anasoma business administration, lakini wao wanatumia au wanatoa mchango gani kuweza kukuza vipaji vya wanafunzi. Ni kama mimi nasoma transport and logistics management, chuo cha elimu ya biashara CB, lakini vile vile nakutangazia hapa Skywood Media. Na Msama, naomba nikuachie jukwani la kwako kabla hajaja mgeni wetu. Uwanja unaingia ni wa kwangu, akiwa analeta mgeni ambaye ameandaliwa kutoka chuo cha wanafunzi. Mimi na some comments hapa ambazo nataka kusema kabla mgeni wetu hajafika. Huyu anaitwa Nei, anasema kija, ameita kwa nguvu akacheka, alafu akatia moto sana. Huyu mwingine anaitwa Teddy, anasema tu Nasilia kaweka makombe. Je, ni nani atashinda? Mimi sijui. Huyu anaita Kija, huyu anaita Lulu, huyu anaita Nasilia, mimi sijui. Judges watatu walioko mbele hapo watafanya mambo yao, na pia judges wawili ambao walikuwepo online wanatufuatilia moja kwa moja kutokea mtaa wa Swahili hapa wataweka ya kwao. Madam, karibu kutoka mgeni karibu. So unaweza ukaja ukamtambulisha hapa mgeni, you are welcome pia. I say ndugu mtazamaji, nilipata simu moja nikaambiwa kwamba Institute of Adult Education imekuja kumsupport mwenzao. Madam, habari yako? Salama. Unaitwa nani? Unatokea wapi? Naitwa Safina Salim, natokea taasisi ya elimu ya watu wazima. Okay. Naomba kujua wewe Safia Salim katika Institute of Adult Education Dar es Salaam, wewe ni nani pale? Mimi ni katibu wa bunge. Katibu wa bunge. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba na katika vioni tuna katibu wa bunge, tuna waziri, tuna nani? Wapo.
Okay, naomba kujua nyie kama kwanza mmekuja kumsupport yupi katika speech competition? Nimekuja kumsupport Lulu. Lakini na wengine pia. Okay, naomba kujua nyie kama serikali ya wanafunzi mna mchango gani katika kukuza na kuendeleza vipaji vya wanafunzi walioko vyuoni? Kwa sababu naamini mbali na Safina ambaye amekuja kwenye competition hii kuna kina Safina wengi ambao wako chuoni. Mna mchango gani katika kukuza na kuinua vipaji vyao? Okay, asante. Ni kwanza pale chuoni tuna utaratibu kila mara huwa tuna event ambayo tunaandaa, then wanakuja wanafunzi mbalimbali, kila mmoja anaonyesha kipaji chake. Na wakati wanaonyesha vipaji vyao ndio wale ambao kidogo tunaona wanapiga hatua zaidi. Mashindano kama haya ndio maana nikawashirikisha, nikamwambia ambaye ana uwezo aje, akajaribu, akaonyesha alichonacho. Unalipi la kuongea kwa wanafunzi ambao hawana uthubutu au hawajataka kujitokeza au wana ile nidhamu ya uoga? Mimi nitoe rai kwa wanafunzi kwamba ukipata nafasi itumie. Hii ni kama fursa. Wengi wakiwa nje huko wanaweza wakaongea hili, wakasema kungekuwa na hili, kungefanyika hili, lakini wakiwa nafasi bado hazitumii. Wanakuwa wana hofu, wanaoga. Lakini confidence ni muhimu sana. Anza kujiamini wewe, onyesha ulicho nacho. Wakati unaonyesha kile ulicho nacho, jamii inaweza ukaisaidia jamii au taifa kwa ujumla. Kwa hiyo mimi natoa rai kwa vijana, umepata nafasi kama hii, imeandaliwa mashindano kama haya, njoo, sema ulicho nacho, inawezekana ukakomboa taifa, ukakomboa jamii bila kutegemea. Asante sana. Asante sana Madam Safina, naomba nikuache kuna kupumzika. Msi tuendelee hapa na Kamsama. Alikadhalika siku ya Jumamosi saa 1 kamili tuna kitu kinaitwa Love Diary. Je, umeachika au je unataka jua namna kutongoza au je unataka kufahamu zaidi kuhusiana na mahusiano au mapenzi kabisa? Hapa Skywood Television tunakuletea Love Diary kila Jumamosi kuanzia saa 1 kamili jioni. Alikadhalika kila Ijumaa kuanzia saa 12 jioni tuna kipindi kinaitwa The Big Show ambapo wasanii mbalimbali kutoka vyuoni wamepewa jukwaa hapa Skywood Media kuweza kuonesha kipaji chao. Si hicho tu, alikadhalika speech competition TZ ni mashindano rasmi kabisa ambayo yamelenga kukuza vipaji vya vijana walioko vyuoni kupitia hotuba na vile vile katika namna hiyo hiyo kuweza kueleza changamoto au yale ambayo naona katika jamii. Shindano hili alijaa enda hivi tu. Tuko supported na Mr. UK ambapo ni msambazaji mzuri wa vifaa vya kielektroniki, alikadhalika sabufa, friji na kadhalika. Sio hicho tu Msama, ukitaka ulale hoteli nzuri mjini kwa bei nafuu kabisa kitanzania, Njolo Lex Hotel hapa Kariakoo kwa bei nafuu kabisa, unaweza ukalala ukapumzika, ukala chakula kizuri, ukala AC, alikadhalika ukala AC ukaenjoy AC, utamu wa Rolex Hotel huo. Yes. Alikadhalika sio hicho tu, to follow online social media by Skywood Television, YouTube channel yetu, vile vile Instagram Skywood_TZ. Bila kusahau tunao wadhamini ambao ni Rolex Exchange. Hawa ni wataalamu wa kuweza kubadilisha fedha kutoka Tanzania shilling kwenda dola, kutoka dola kuja Tanzania shilling. Cha kufanya ni wewe kufika mtaili wa Swahili hapa Hotel Rolex, unaweza ukajichangia hela yako kutoka hela uliopo au currency iliyopo kuleta currency nyingine. Kigezo au kitu cha msingi ambacho unahitaji kuwa nacho, uwe na kitambulisho cha mpiga kura, kitambulisho cha NIDA au uwe na passport. Hivyo vinatosha tu kuweza kuwakilisha wewe na kuweza kuichange fedha yako taslim. Karibu sana Mr. Maswi. Sijakuona muda sana. Mimi nilikuwa kule tu ndugu yangu naangalia, nasikia neno moja tu, kuna hiki, do you know that, do you know this, ndugu yangu, shule hii. Yeah. Acha tu ndugu yangu. Kuna swala uchokozi hapa. Kuna moja katika wale walotuma comment wakatamani wamsikie Mr. Mwandambo akiimba. Okay, kuna mmoja hapa amesema kwamba anatamani kusikia ule wimbo Mwandambo mimi nachoka iziti. Kama sijakosea. Natamani naye akiwepo. Sijui unaweza kuimba kidogo tusikie kwa lizaa yake, lakini ni mtu kutoka online amesema anatamani kusikia ile nyimbo. Je, ni kweli ilikuwa ni yako ama ni vipi? Karibu sana. Hawa ni watazamaji. Kidogo. Wanataka kidogo. Tena ukigusa speech. Unaweza kugusa speech. Jamani nawaimbia ila kidogo. Sijakariri, ni wimbo ambao niliusema tu. Nachoka mimi nachoka, Mwandambo nachoka.
baba yenu nachoka, nachoka mimi nachoka, nachoka mimi nachoka, Mwandambo nachoka, Mwandambo nachoka. Jamani, nachoka mimi, nachoka Mwandambo. Nizidi kukwambia wewe Mtanzania ambaye unatutazama hivi live, sio uongo, ni sisi tunachoka. Je, judges watasema nini? Ni sisi tunachoka. Nachoka mimi nachoka, Mwandambo nachoka. Sasa kwenye Mwandambo tunaweka judges wanachoka. Je, ni majibu gani watakayotupatia? Wanaendelea kucalculate. Je, ni wangapi ambao watakuwa ni 10 kuweza kutuwakilisha vyema? Pia alikadhalika, kama unahisi ni nani ambaye anaenda finali, comment section ndio sehemu kabisa. Tutumie comment pale tuone tunamwona ni IFM, ni TIA, ni CBE, ni University of Dar es Salaam, au je ni chuo cha ardhi? Ni nani? Mimi sijui, sisi hatujui ni nani ambaye anaenda finali, ila comment yako tunatamani tuweze kuisoma hapa, tuweze kujua ni nani unahisi anaondoka nayo. Mimi nipo moja kwa moja online kuweza kusoma comment yako wewe Mtanzania ambaye utatuma hapa kujua ni nani ambaye atabaruza sana. Huyu anaitwa Liberia the Madal, anasema kwamba Lulu amebaruza sana, anaweka hashtag ya makofi. Anasema huyu ni Aziz Farija, anasema kwamba AI speech to the world. Wewe ni nani ambaye upo mtaa fulani unatamani kuongea kuhusiana na kitu fulani, au unatamani kusema mshindi atakuwa ni nani? Tunakusikiliza sasa ili tuweze kusoma comments yako, na utuambie umesubscribe kutoka wapi. Speech competition, tunasema your voice, your future. Alikadhalika naomba niongezee hapo, kunajua kuna wimbi kubwa la vijana wengi mavyuoni wakiwa naogopa kuonesha kipaji chao. Nakumbuka nilipokuwa naingia chuo cha elimu ya biashara CB mwaka wa kwanza 2023. Yes. Nilikuja kufahamu Nandi na Bilnas ni zao la pale. Ambapo it means kwamba zile sijui alisoma kozi gani, sijui alisoma BA, sijui alisoma accountant, hakuna anayejua sasa hivi. Lakini kipaji chao ndio kimeweza kuwafikisha pale walipoweza kufika. Hali kadhalika hata wewe kijana ulokaa hapo, inapotokea jukwaa, fursa au nafasi, huo ndio muda wako uweze kuonesha kipaji chako, kwa sababu hauwezi jua ni kitu gani kitakachoweza kuja kukubeba katika maisha. Baba yetu Mwandambo ameweza kutuambia, tumeweza kusikia alikadhalika kwa watu kadhaa kiweza kuzungumza hivyo pia. Na mimi nikudokeze tu wewe Mtanzania ambaye bado unatuangalia sasa hivi upo live, kukudokeza tu kuna watu wachache ambao wamekuwa wanavionyesha vipaji vyao direct hapa kwenye speech competition, na kamati kaniambia kwamba hao watu wana jambo lao. Sasa sijui ni jambo gani ambalo watafanya nalo au watu, lakini kama umefanya kipaji chochote, umeonyesha creativity yoyote, basi nasema inshallah Mwenyezi Mungu asaidie uweze kupita. Tumeongea vya kutosha. Tuwape wadhamini muda wao ambao waweze kutupa yale ambao wametuandalia, tuweze kujua Mr. UK ana kipi tena zaidi, tuweze kujua alikadhalika Skywood Media, tuweze kujua zaidi Rolex Hotel, kwa sababu tumeongea watu hawajaona vyumba. Mimi nimeona, mimi niko hapa Rolex, nimeona chumba kikoje, nimeiona au jacuzzi na vitu vingine hivyo vikoje. Wewe je, huu ndio muda wa kuweza kuona ni kipi ambacho Rolex ametuandalia. Stay tuned, tupo hapa mpaka tujue wale nani na nani anaenda finali. Bila kusahau moja kwa moja judges wakiwa wanaweka mambo sawa. Baada ya muda mfupi tutarudi ili kuweza kuwasomea washindi watakaoingia finali siku ya tarehe 20 mwezi wa 6. Tujue nani atakayeondoka na fedha taslim na vikombe vingine vingi. Hapa sasa hivi tunaingia ni wadhamini kuweza kutoa matangazo mafupi kuhusiana na bidhaa walizonazo. Tukisharudi tu itakuwa ni moja kwa moja kwa judges kuweza kutupatia majibu, ukiwa na kukumbusha tu judges wetu ni 5 na tunahitaji watu 10 kutoka watu 25. Ungekuwa wewe ungeweza au usingetoka? Mimi naimba nachoka, mimi nachoka, judges wanachoka. Karibu sana, be tuned. Tunarudi, tupo pamoja na wewe mpaka siku ishe. Hiki kinakuwa ni cha kwako. Moja kwa moja hapa anaitwa Lulu, anasema kwamba Liberia anaitwa Lulu Lae, umetenda haki. Anaitwa Milika Voters, anasema Nasilia anaweka moto, ishara ya moto fulani hivi.
Huyu Milika Vosters amesema AI speech ametisha sana, yote kwa yote. Huyu anaitwa Chandi anasema make it catch. You are the best and you are number one for me. Amesema ni kwake yeye, sasa sijui kwetu sisi tunaonaje wa Tanzania. Anaitwa Dolos Kihanga anasema Rurua IAA anawasha 100%. Huyu ni Happy anasema Sharia anafanya vizuri sana. Anasema AI intelligence amefanya moto sana. Lulu IAA ametisha sana. So tunaingia kwenye matangazo ya wadhamini wetu. Azan tutarudi ikiwa na majibu ya watu 10 ambao wataingia finali. Na finali itafanyika wapi? Haya matangazo yote utayapata. Subscribe Skywood ili uweze kupata kilicho chema. Skywood na Mr. UK ndo ametuweka hadi siku ya leo. Unaweza ukatufollow kwenye ukurasa wa Instagram kama Speech Competition TZ. Tunapatikana kule ili uweze kupata matangazo yetu mbalimbali moja kwa moja kutoka The Speech Competition. Unachotakiwa kufanya ni kuingia kwenye simu yako ya mkononi na kuweza kusubscribe. We Tanzania, we nani, tupo pamoja. Thank you so much.
kufua kwa mikono, mwisho wa mwezi inakuja ni ndefu mpaka unahisi kuchanganyikiwa. Basi inatosha. Leo nimekuletea suluhisho moja tu la washing machine kutoka Skywood. Kwanza, haitumii umeme mwingi kabisa, yani inapunguza gharama za kila mwisho wa mwezi. Fua kwa maji ya baridi na ya moto, lakini pia zile nguo zenye usugu wa kutakata, hapa ndo mahali pake. Inafua na kukausha, lakini pia inaokoa muda na nguvu pia. Una watoto wadogo nyumbani, usijali, Whatever the plan
love moving through me like a wildfire, like a wildfire.
Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you'll always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Kutoka hapa Swahili Swahili, tunaendelea na competition yetu. Nilikwambia we Tanzania tunahitaji watu 10 tu. Sijui judges wameamua nini. Ni wakati mzuri wa kuweza kuwasikiliza judges wanavyosema, na kama ulispeak vizuri means ushindi ni wako. Kama ulifanya creativity, ushindi ni wako, lakini isiwe sehemu mojawapo ya kukwamisha wewe kwenda mbele. Kuna mtu alianguka, mmoja wapo ni famous sana, tukiwa tunamjua kwa mwimbaji Harmonize, lakini mwisho wa siku amefika na yupo sehemu nzuri. Nikushauri wewe ambaye bado hujasubscribe, subscribe sasa hivi ili uweze kuona vitu murwa, na pia tuwe pamoja katika final yetu ya siku ya tarehe 20 mwezi wa 6. Moja kwa moja nimkaribishe judge namba 2 aweze kusoma majina ya watu 10 au wana mambo mengine judges wa kuweza kutuambia. Karibu judge namba 2 kwa conclude about speech competition. Tunasema your voice, your future. Usikae na sauti yako ndio future yako. Hujui Mungu ameweka nini kwenye maisha yako. The speech competition, your voice, your future. Namuona jaji ana smile, sijui shida ni nini, lakini washindani nipo nao hapa nyuma, naona moyo unakimbia sana. Mashindano yoyote lazima patikane mshindi ili mambo mengine yaende poa. Napoenda kumkaribisha judge namba 2 aweze kusomea majina ya watu ambao wameshinda ili kwenda final.
Karibu sana judge namba 2, lakini bila kusahau wewe Mtanzania ambaye unatamani kuwa na vitu vya ndani electronic things, utatakiwa kumjua Mr. UK pamoja na Skywood. Hawa ni wataalamu wanakuambia home kwako panatakiwa zoe power is the best sana. Ukiwa unahitaji speaker nzuri, wacheke Mr. UK. If unatamani sehemu ya kulala, unaweza ukacheke hapa Hotel Lolax. Tunao malazi pa kulala vizuri kabisa. Tukiwa tunasubiria wakiwa wanamalizia judges kidogo, muda mfupi kama dakika 2 au dakika 1, ili kuweza kutupatia full document ya majina ambayo yataenda final siku ya tarehe 20 mwezi wa 6. Hiyo sijui itakuwaje, na washiriki wachache hapa ambao wako nyuma yangu niwaulize tu kabla judges hawajaja. Mambo vipi? Poa. Unaendeleaje? Anaendelea vizuri. Naona unatetemeka. Shida ni nini? Okay, hii yote ni kwa sababu ya matokeo yanayokuja. Sio kwamba ni hali yake ya kawaida, ni kwa sababu ya muda mfupi. Ninaye kijana kutoka mtaa fulani hapa. Mambo vipi bro? Sawa kwema. Uko poa? Niko poa. Vipi matokeo, unaona kuna nafasi ya kupita au bado tupo tunasukuma na wengine waende? Tumwachie Mungu. Ya, anasema tumwachie Mungu, lakini judges ndio wamefanya maamuzi, si ndio? Naomba niwaambie vijana, matokeo unaweza ukachaguliwa au usichaguliwe, lakini kwambie siri moja, usipochaguliwa jichague. Siko naelewa? Yaani usipochaguliwa jichague. Amini wewe ni mshindi. Ukitoka hapa, kaanze safari ya ushindi. Yaani haya maisha anaweza asikuchague huyo, dunia huko ikakuchagua. Ndio maana nimemzungumzia Harmonize, alishindwa kwenye nani, si BSS lakini baadaye hata waliokuwa wanamjaji kwenye BSS wanamuogopa. Unaona Kwa hiyo maisha yako yamiliki wewe, usiruhusu tu amiliki maisha yako. Ya, maneno ya busara kabisa. Tuendelee na nipo na kijana hapa. Mambo vipi? Safi tu. Uko poa? Niko poa. Vipi mtanange wa leo, unaona kuna kupita au tunabaki ili tuendelee mbele? All God's plan. Okay, anasema yote ni kwa Mungu, tunamwachia. Lakini kama walivyosema na baba yetu Clemens Mwandambo, usipochaguliwa jichague nawe mwenyewe. My bro, mambo vipi? Mambo safi tu. Ya. Mimi kwa kweli mambo ya speech sije kufanya kabisa. Unajua? Ndio kwanza ninaanza, mimi ni mtoto wa mtaani. Kiingereza chenyewe ndo nimeanzia hapa. Lakini ambacho nataka niwaambie, sisi ndo future ya kesho ya Gen Z. Sisi ndo mwanga. Na bibi tunapoenda popote, tubeze neno tusichoke. Tukomboe taifa. Taifa limelala. Gen Z tumelala. Tuinuane, tuamshane, na sisi ndo mwanga. Hivyo wazee. Ana cha kusema, lakini anakuambia we Mtanzania ambaye ni kijana, sisi ndio mwanga, tuamshane. Kama speech competition ikitokea, basi tuamshane wote, tuwepo na tushiriki. Atakayeshinda, kwa sababu Tanzania ni yetu sote, tutakuwa tumeshinda wote. Nina dada hapa ambaye bado yupo kwenye kacha yake. Mambo vipi? Poa. Uko poa? Niko poa. Aliyekuchora chora hapo viziro ni nani? Ni mimi mwenyewe. Basi yupo vizuri. Kati ya watu ambao wamependeza, wamenionyesha ule uhalisia wao, ni mmoja wapo ni dada hapa. Hongera sana. Asante. Ninaona kuna mwenzangu ambaye amekuja, kuna matangazo ya ziada. You are welcome, Mr. Umzania ndiye kumbe sie. Napita naangalia nasema Mungu wangu. Nafunga macho pembeni.
nawaangalia vijana. Nachoweza nikawaambia ni kwamba unaweza ukakosa bahati ya kuingia finali. Haimaanishi wewe sio mshindi. Haimaanishi wewe huna kipaji cha kuandika speech. Haimaanishi wewe sio creative. Halikadhalika hata wewe ambaye umekaa hapo umeangalia, unaweza kunasema kwa nini mimi sishiriki mashindano kwa sababu naamini kwamba sitofika sehemu fulani. Hapana. Tukiangalia mashindano hata ya Bongo Star Search, Harmonize hakupata nafasi ya kuendelea, lakini ukiangalia yule mshiriki hata Bongo Star Search ukilinganisha na Harmonize alipofika, ni watu wawili tofauti. Vile vile hata katika maisha tunaona watu wengine wengi wametoka sio kwa mashindano, wametoka kwa kuamini na kupambana katika vipaji vyao. Lengo la speech competition 2026 halikuwa tu kuongea, haikuwa tu kujichola au kufanyaje. Lengo la speech 2026 ilikuwa pia ni kuweza kudeliver idea, kudeliver kile ambacho kimepangwa kwa mwaka huu. Take it as it is. Naomba nimkaribishe Mr. Lawrence Mavula, the chief judge, aweze kuja kudeliver majibu. Kichwa kinauma, vitu ni vingi. Naomba nimkaribishe Mr. Lawrence Mavula aweze kuja. Kama majaji wanahitaji muda zaidi. Hii inajaribu kuona competition ilivyo kubwa Mtanzania ni hadi sasa hivi, lakini majibu yashapatikana. Japokuwa tunamhitaji judge Chimpae Mayeye aweze kuzungumza kidogo kwa afzeni, tuongee jaji wa mwisho azungumze kidogo kwa kutaji akiwa ameunganisha na majina ya contestants walioshinda kwenye nanili yetu competition yetu. Yes. Kabla sijaenda mbali, naambiwa kwamba tukihitaji mjini kupata fridge nzuri, tukihitaji sabufa za kueleweka, tukihitaji electronic gadgets nzuri, tukihitaji vitu vyote vya kielektroniki tunakipata kwa Mr. UK peke yake Dar es Salaam. Lakini vile vile ukihitaji usingizi mzuri kabisa, ukihitaji 5-star hotel ambao utahitaji kupumzika, utahitaji kupata chakula kizuri, good AC na wifi ya speed ya zaidi ya 4G, ni Rolex Hotel Tanzania. Hali kadhalika umetokea Japan, umetokea China, anko kwa nchi yako kutumia pesa, unatamani uweze kufanya exchange kwenye pesa za kitanzania, ni Rolex Exchange peke yake. Lakini vile hali kadhalika cha kuongezea, tusipoteze muda sana kwa sababu tumeshakaa muda mrefu. Ukitamani kula, njoo ule hoteli Rolex. Madam, karibu judge ili uweze kuongezungumza kidogo, then tumalize kwa majina ya washiriki next level, next round. You're welcome. Good evening. Poleni, najua mmechoka sana. Okay. Najua mmechoka sana, lakini siku zote uvumilivu hula mbivu. Na pia we are sorry kwa wale ambao watakuwa wameishia hapa leo, lakini pia tunawahitaji. Yaani leo sio mwisho. Kama hujafanikiwa kuingia finally, hii haitakuwa ndio mwisho wako kuwa na sisi. Tunakuhitaji kwa namna nyingine kwa sababu tunaelekea finally. Kuna vitu vingi sana na kuna opportunities nyingi sana. Kwa hiyo tunaomba mpokee majibu. Najua wengi hapa mmepata exposure, mmejifunza, confidence imeongezeka. Najua next time ukienda kusimama mbele za watu utakuwa tofauti na vile ulivyokuwa. I believe speech competition imekujenga, si ndio? Kwa hiyo ndio hivyo, tunaomba majibu myapokee kwa mikono miwili, na yote ambao hautakuwa umefanikiwa kuingia finally, usikasirike, sawa? Habari zenu. Actually ni habari zenu, narudia tena. Actually mmefanya kazi nzito sana kiukweli. Okay. The competition was too hard. Tumeweka majina fulani hivi, then hata kama ukikosa katika hii final usikate tamaa, it's a good thing. Mimi mwaka jana kuna challenge moja nilienda kuhost. I did my part. Ilikuwa ni quiz competition, ilikuwa pale Muhimbili. Niliingia finali ila nilishia kwa mshindi wa mwisho. Yaani nilikuwa mwisho wa 5 kabisa. Japo nusu finali I did the best na nikaji proud kwamba I'm good. Ila nimeingia finali nikaishia kuwa mtu wa mwisho wa 5. Kwa hiyo
ukikatwa leo usikate tamaa, this is the first time, bado tuna mwakani pia tunaendelea kama kawaida. Kwa hiyo nitataja majina then watasogea mbele, kitakachoendelea tutawapa. Bahati nzuri ni kwamba tutatoa favor baadhi ya watu ambao tumeona wamefanya kitu fani vikizuri, kwa hiyo tutapita nao. Kuna hosting kule, kuna dada pale tushampata mmoja. Wewe inabidi tu hebu sogea huko mbele. Jamani, huyu leo ametuonesha kipaji chake. Huyu ni host wetu. Yes. Huyu ni wa kwanza. Tutamtumia. Pia kuna dada mwingine. Sogea mbele. Hawa ni timu yetu ya host. Nyie inabidi muende kule bwana. Hawa ni host team wetu ambao tutapita nao katika finali. Kwa hiyo kuna kazi nyingine pia wa mention baadhi, then kazi itaendelea. Kwa mimi nitaenda pale kutaja majina yangu ambao watasogea mbele. Natumai wote mpo sawa, si ndio? Jiaminini jamani. Tutamjua leo sasa nani ni nani. Nitaanza na Nikanori. Nikanori from Tanzania Institute of Accountancy. Mehak from Kairuki, if I'm not mistaken. Lulu from what? Institute of Adult Education. Elizabeth. Martha. Kija Faraja from University of Dar es Salaam. Colin from Institute of Finance Management. Nesiriti from University of Dar es Salaam. Good luck from University of Dar es Salaam. Sarafina from Muhas University of Health and Allied Sciences. Juliana from College of Business Education. Matthias from University of Dar es Salaam. Nicholas from University of Dar es Salaam. Kuna nafasi mbili hapa zimebakia. Mimi nitaomba ni wataje nikiwa nimekaa, maana hii ni ngumu. Majaji actually alikuwa ni 15. Naweza nikaona hapo. Nikasikia mawili kwamba 15 mwapa shida sana. Kuna special chair tunasema. Ingekuwa ni bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama tunatafuta wale ambao wako represent special chair. Sijui ni nini watafanyaje majaji kuongeza, sijui ni nani atapewa special chair katika hizi listi ambayo imebakia, ila alobakia ni wanagonga vichwa. Kwa hiyo mimi sina la kusema, mimi sio judge, so that is for the judges to decide. Uzalima ndio nyimbo ambayo inapigwa hapa muda huu kutuburudisha tukiwa hapa Skywood Media Television. Okay, sasa nataja watu wangu wawili. Actually nikitaja mmoja zitabakia nafasi moja ya upendeleo. Hiyo tumeamua ku-add. Okay. Na huyu mtu ni Phineas Dennis Mdee. Wow, Phineas from Institute of Finance Management.
Nafasi ya mwisho sasa. Who is the lucky lady or who is the lucky gentleman that has gotten a special seat or a special position to go in the finals? Ni nani ambaye anapewa nafasi ya upekee? Unahisi ni nani? Hebu comment in the comment section muda huu. Ni hawa waliobakia, ni nani nyuma huku ambaye tunaenda naye? Sijui. Ni nani? Wanajua majudges. Ni leo tutamtaja au majudges watatutajia hilo jina extra siku nyingine? Majudges watatutajia. Kwanza kabla yote naomba nirudie majina, maana naona kama kuna mtu nilimtaja afu yuko nyuma. Yes. Nikanori from Tanzania Institute of Accountancy. Elizabeth Tibaijuka from Udsm. University of Dar es Salaam. Mehek from Kairuki University. Lulu from Institute of Adult Education. Patricia Karinga from University of Dar es Salaam, right? The University. Phineas from Institute of Finance Management. Juliana from College of Business Education. Kija Faraja from University of Dar es Salaam. Martha from University of Dar es Salaam. Good luck from University of Dar es Salaam. Nesiriti from University of Dar es Salaam, if I'm not mistaken. Sarafina from Muhimbili University of Health and Allied Sciences. Matthias from University of Dar es Salaam. Colin from Institute of Finance Management. Nicholas from University of Dar es Salaam. Hiyo nafasi moja itatangazwa leo au siku nyingine? Sijui. Ni leo. Wanaingia kwenye wamepata opportunities nyingine. Kuna huyu hapa amehost na atahost mpaka finally, hata kama watakuwepo hostess wengine, lakini na huyu atakuwepo. Huyu pia kuna kitengo chake tayari ameshaingia. Kwa hiyo kuna nafasi hapa zinapatikana huko kama addition, lakini wamewapicha kidogo. Okay. Hii nafasi ya mwisho naitoa kwa Nesria Suleiman Salum. Nesria, wachuo gani? From College of Business Education. Naomba nijue judges, kwa nini umempa Nesria? Kwa nini hujampa mwingine ambaye amekosa hapa? Kwa nini Nesria? Kwa nini imepewa special seat Nesria? Kwa nini isiwe Madam Cameraman, isiwe Mr. Mrs. Camera Woman? Miss. Okay, jamani mimi sijui Kiingereza najifunza, na maana siko kwenye speech. Kwa Nesria kuna sehemu hivi kwenye Max hit vizuri. Ndio hao tukaamua kumchukua. Japo wamelingana na most of the people, ila yeye amekuja in a unique way. Yes. Ana unique way. Yes. Katika unique way judges nilikuwa naomba nijue au tuwape feedback au kuwapa feedback hawa wafanye nini katika mashindano yajao, ili kama ikitokea kuna special chair au special seat au kuna speciality mtu atapata, afanye namna gani ili apate ile unique way. Naona wa master sana kwenye grammar. Grammar is everything. Yani creativity leo kweli wote wamebadilika, wamekuja vizuri. Yani the creativity was good. Maana leo kuna vitu nimeviona leo vigumu kweli. Watu wamekuja mpaka na pistol. Si hatari. Okay. Ndugu mtazamaji wa Skywood Media Television, hiyo creativity sio tu kwa ajili ya hao washiriki, alikadhalika hata kwa hiyo hapo lokaa hapo. Katika kila kitu tunajaribu kufanya katika maisha, creativity is important. Alikadhalika hata kwa mimi ambaye nakutangazia hapa, nimetekua kama take away that I should be more creative in whatever I'm trying to do. Well, ndugu watazamaji, siku hii ya leo ndio siku ambayo tumewapata tunaenda nao final. Ilibidi iwe 15, lakini wako wangapi? 16. Wako 16. Kwa hiyo speciality imeenda kwa Naslia based on creativity and uniqueness. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, mimi sina mengi ya kuongea. Mimi ni yule wa kuongea. Njoo Rolex Etelo pumzike kwa bei rahisi ya Kitanzania. Alikadhalika ukitaka exchange pesa, hapa Rolex Exchange unaweza kwa exchange pesa. Unataka upate vifaa vizuri vya electronic visivyoweza kuharibika ndani ya siku 2-3. Mimi nilinunua pa benki ambayo siku 2 haikukaa.
ila ukitaka vitu ambavyo vitakaa siku zote, washing machine, ukitaka good fridge, Mr. UK ndiye anayefaa kabisa. Unapata vifaa vizuri, warranty kueleweka, proper customer service kabisa. Ukija hata na dola, Mr. UK tunakuhudumia, ndio maana ni Mr. UK. Yo, nipende kuwashukuru watazamaji wote ambao mlikuwepo nasi kuanzia ile mida ya saa 6 mpaka sasa hivi mida ya saa 1 tunapohitimisha jambo letu. Ila hapa ilikuwa inahitajika watu 10, lakini mpaka sasa hivi tumepata watu 16. Kwa hiyo kulingana na creativity na majaji wamesema wao wote tunawahitaji, lakini siku hiyo ya finali watahitajika watatu, na kama watahitaji zaidi sijui watawapatia zawadi gani, mimi simo, lakini yote kwa yote tutakutana tarehe 20 mwezi wa 6 kwenye final. Cha kufanya wewe ambao subscribe ili tuweze kuwa pamoja hiyo siku ya tarehe 20 mwezi wa 6. Lakini kwa ambao hawajapata nafasi, tutakuwa nao pamoja kwenye jukwaa hilo ili kuweza kulifikisha sehemu husika. Karibuni sana na tunawapenda sana. Tunasema speech competition, your voice, your future. Speech competition, your voice, your future. Thank you so much. Kabla tujamaliza ise, nitakuwa simtendei haki huyu mtu kwa kweli. Yes. Naomba nimpe nafasi Madam Hostess aweze kuja kuongea. Okay, you're welcome madam. Na Madam Cameraman alokuwa nje ya kamera, watu hawamjui mtu ambaye alikuwa anapiga picha. Ni speech competitor, lakini natamani naye aweze kuja kuongea chochote. Umweze kumuona utaalamu wake wa kupiga picha. Sija akasema, jamani kwa sababu mimi napiga picha ndio maana wameweza kunisahau jamani. Speech competition imejajiwa kutokana na pia na uwezo, capacity na namna umedeliver. Haijaangalia ulishika mic mbele ya kamera, ulishika kamera. So unaona Madam Hostess kakatwa kichwa. Kwa natamani aweze kuongea kitu, natamani pia aweze kumuona Madam Cameraman. Angalau tu mweze kutambua nani ameweza kusaidia kwenye recording chache. Akasema mimi pia naweza nikashika kamera. Naomba pia niadi hata kama na compete, naomba nionyeshe ujuzi wangu. Hata kama pia na compete speech competition, natamani nishike mic hata dunia iweze kutambua sauti yangu na ukina langu katika hosting. Madam unaitwa nani? Jitambulishe. No, hii nampa Madam Hostess aweze kutufungia akiongea na Madam Cameraman. Sina mengi ya kuongea. I go by the name Honorable Maswi. Go to Instagram, you can find me at honmaswi_255. Go to Facebook, Golden Kendo. Alikadhalika my email is honorable@maswi@gmail.com. I use more Facebook compared to Instagram. Thank you. Yo, kabla hujamaliza nina jambo nimedokezwa kidogo. Mtu anaitwa Mata na nani inaishia na nda, sijui ni nani, lakini wamesema kuna special seat ambazo na wenyewe wamewekewa siku hiyo. Na hisi ni Mata, is it Mata? Ya, na mwingine ni nani? Ndama, ya, na Ndama. Okay, kwa wote mmepewa, is it free ticket au nasema ni nini? Kwa ambao mpo hapa, ambao wameshiriki lakini hamjashinda, means kwenda final, mmepewa ticket na madam mtakuwepo siku ya tukio. Karibuni sana na mtapewa categories za kuweza kushiriki siku hiyo. Karibuni sana, tunawapenda sana. Tumalizie kwa madam hapa akimtambulisha camera woman. Well, thank you for this opportunity. It was a great day. It was an ambitious day. It was a very courageous moment for every one of us right now. So I'm so honored to have this opportunity to have the closure of this event. But I send all my regards. I send all my best of wishes to all members of the floor, to all people who are able to grasp this opportunity to another level. But also I would like to appreciate and thank you, Madam Cameraman. You have been the very most obvious and the most beautiful and the most capturing moment person I've ever met. So I would like you to introduce yourself and, you know, give us that stuff. Okay, thank you. I'm the one who was capturing your pictures, taking your faces and what we are doing. My name is Rehema Solomon. I'm from TIA. And I can simplify this. I'm not good in capturing pictures. It was back days. I used to use cameras of my dad. So it was back days I was young. But when he came and asked who can take pictures, I was like, hey, I can do it. I know.
Yeah, Yes. So thank you very much for your participation. Wishing you all the best. Okay, nikutakie wakati mwema na uwe na siku njema. Asante sana na tunawapenda. Cha kumalizia ni kusema kwamba speech competition tunamalizia kwa kusema your voice, your future. Speech competition, your voice, your future. Thank you so much.